to be online the whole time? Can it be offline? Then it's definitely going to be the flight home. Okay. Let's do 5 or 10. Yeah, I'm not huge on questions, but okay. Okay. Yeah, alright. Test. That's awesome. Woo. So you just tell me when to start, and then yeah. Okay. Yeah, good. I'll just wait for you guys to be like. I can introduce myself. I have a page for it. So. You want to just give me a thumbs up or something, or? There we go. Let me do this instead. All right. Hello, and welcome to 4C. Thanks to Wargaming for sending me out here. This is awesome. I want to get a few things out of the way first. This is weird for me. I'm here on my own. 2K wanted to see if I wanted to do stuff, but we're really, really strict. We're about to release Mafia, so I actually wanted to be able to just kind of be me here, so I told them no, and they were fine with that. I'm going to be talking a lot about audiences today, because I think we, in order to kind of entertain, we need to look at the gates we have to get through before we get to the public. So I always consider the first audience, especially for designers, to be the team itself. And I get a little hippie-ish, which is funny because most of my teams think I'm a little bit of a hard ass, but the first audience really is your team. You have to get them excited. You have to keep on moving. You have to have people willing to just go that extra mile to make that extra entertainment. Second is obviously the public. Both of them, one begets the other. I think one of my big problems is that we always look inside ourselves. We're always looking at these techniques and these other things, but we forget a lot. And so I actually, looking outside of our industry, we're going to find a lot more. But, that's the big thing, is we have to remember what we really are in this business. And it's actually a much, much older tradition, which is we're entertainers. That's really what we are, more than anything else. We're the new circus in many ways. I think in the 90s we were more like the Playboy under the bed, with all the shame around it and everything else, but now we're legitimate. So, when you look at all of these talks, especially in the design and technology group, we have to remember that all of it is just tools for us to entertain people faster, easier, better, but it's all in the goal of really making people have fun with us. They don't owe us anything, and we want them to play with our stuff. So I'm from 2K Games. We actually started out of BMG Music. We are rooted in entertainment.
our money comes from a much older pool. We started in movies, music, TV, all of those things we funded. Our basic, what's the word I'm looking for? Our basic tenet is that it really doesn't matter. We're completely platform agnostic. If video games go away, we'll find another way to deliver our content. You know, because again, the first thing for us is that we make something that's culturally significant. We do something big that makes people look at us. Almost nothing more. So when you look at that, we have like, I'm going to be talking about 3 greats, so to speak. I'm going with 2 old school entertainers, and then another guy, Young-Se Kim. He's a product designer, because I think that's one of the things that's interesting about us, is that we straddle a number of different industries, and so that gives us a richer pool to pull from. But it also, again, we need to know where to look. Oops. Wow, that was really sensitive. There we go. So I'm going to start with this, right? This is P.T. Barnum. He's the father of modern entertainment. He's the first person who manages crowd control. These 2 things are two of his famous quotes. The second one is actually a big one, right? This is a noble art. I think I got really tired in the 90s and 2000s of being like, what do you do? I work in video games. Oh. You know, like Lana Del Rey really pisses me off with that video game song. You know, I'm a little bit like, how dare she? But you know, at the end of the day, just like I was saying earlier, he's a showman by profession. And no matter what else you are, when we go, we're still an entertainer. That's what we did. That's what we're doing with our lives. We could probably have a lot more stable lives, and especially in the States, most programmers could have a much better quality of life building thermostats for Honeywell, but we're here on our own will. So, but we're losing something. So I'm in publishing. I'm in publishing for now 11 years. And I noticed this kind of separation further and further for us, of us and the audience. We end up treating them like money units. We don't do anything other than think of them as ways that we could just kind of scrape some more cash out of them. And I think we start forgetting what we're here for. We're forgetting that we're here to entertain. And we do all these concepts and we do all these other things that are kind of interesting to us. But it's all in this goal of just raking more money instead of making people happy and then letting them want to pay us. You know, we launched Evolve without a cash store, and people have tried to start Kickstarters to pay us because we improved it enough that people wanted to give us money to keep it going. And I think that's a good place for us to be, and it's a good philosophy to have for us. The second one, our first audience, though, I noticed this trend in a lot of, no matter how good the team is, I noticed this trend where people were kind of put in a box. It's like, yeah, we use your name, but I really just see you as producer, dude, or talk to the programmers instead of talk to Lloyd, or talk to this guy because he's good at this. We don't do that anymore, and it's starting to like actually affect the quality of the entertainment we're working on. So I'm going to start just to kind of give you guys an idea of like where I came from and where I'm going, because if you do work with me, you're going to understand like a little bit more of my mindset, which will give you a better opportunity to figure out how to get the most out of me. So I started 24 years ago. That's me poking out of the car. I broke half of my body. I didn't necessarily have brain damage, but I had the part that got really hurt. I couldn't read anymore. My eyes wouldn't sync up. And so that would make me start throwing up pretty heavily when I would try to read, and I couldn't walk. And it was actually one of the biggest kind of prisons of my life, because I couldn't talk, I had a stutter, I couldn't read, but I still had like every single conscious thought. And the doctors told me I might never be able to actually speak again.
I might need to use audiobooks for the rest of my life. I just learned how to ollie up a curb on skateboarding, and so I was really just pissed off about everything. So I decided I had to get better. And then this. 50,000 times probably, because I probably played it 100 times a day for 6 months while I was laid up. Sonic the Hedgehog basically taught me how to read again. Sonic the Hedgehog gave me the ability to catch a ball. Sonic the Hedgehog gave me the ability to align where I was looking with my hands. So 2 years later, I quit college because I got an opportunity to do a contract testing job for Sega. You know, obviously it was a big deal for me, and everybody thought I was crazy, including myself. Oops. Oops, this thing is crazy. Sorry. So now here I am, 11 years in development, 11 years in publishing. This is my first time I accepted a speaking engagement. I said no to GDC a bunch of times. I said no to my company asking me to speak at various PAX and GDCs and Euro GDCs. I don't want to do it. And most of the time I end up yelling at everybody when I go to those things, even though like later I'm in the shower and I'm like, yeah, I had a point. So I also think when we start giving rules on how to do stuff, be it process, be it like you have to do it this order, they're outdated the instant we say it. And you know, I've been in this business for 22 years, so I'm going to give you some good examples, and one of them is going to get your ire, I think. This one was hilarious because we were working on War of the Monsters, and we were trying to do a concept, and the rule of the day was that dual analog sticks were not mass market. We would be hurting our audience if we wanted to use dual analog sticks. And you know, like maybe 2 months after that, this little thing comes out, you know, and they had all that kind of cool nonlinear acceleration on the turns, and the magnetism and the slowdown over enemies, and all of a sudden it's mass market. So this rule is bullshit now. This next one's going to really piss you off, but it happened in 2009 in Leipzig when I was trying to sign a CIS company for Microsoft. And it wasn't a Microsoft employee, by the way. I'm not calling anybody out, but it was a big group of biz dev guys, and they were kind of drunk. Eastern European devs don't have commercial design vision, you know? Really? You know, because they sure paid for me to get here, you know? Like, and, you know, I've been watching you guys for a long time. And it's, you know, there's the desire, there's the drive, there's the everything. And so, you know, for me, hunger matters more than anything else. One of my other heroes, Dale Carnegie, says that he would take somebody hungry over somebody who's a skilled technician any day of the week. And he would pay top dollar for him. Because you can teach the skills, but you can't get the fighting spirit. And so, you know, again, this is why rules are, you know, especially in our industry, they're dangerous. There are a few rules that do stand the test of time, or have standed the test of time so far. And actually, I'm going to embarrass one of my old friends who gave me a shot 20 years ago. It's just hard to make a bad game as a good one. It's my friend Jamin said that in 1997. So yeah, 20 years ago. He also told me after a 3-day crunch, he was like, you gotta go home. You only get so many turbo boosts per level, my friend. You know, and both of those two pieces of wisdom I've kept with me. And by the way, on that first quote, everything changes after you ship. You know, that's where it's different. But it's just as hard up until that point. But we can serve both our audiences, if we look outside, are very, very, very confined microcosm. Yes, the video game industry is getting bigger. Yes, we have more and more people. There's more and more people who have access to do it, yada, yada, yada. We're still tiny compared to, say, TV industry or the commercial industry or all of these other industries that are still entertainment.
even if they're trying to sell something. So I'm going to start with this guy because I want to get the hippie stuff out of the way. This guy made $1 billion off of designing a makeup compact, like the little thing. And he did it because he was watching his wife fumble with hers. And he actually came to speak at some place I was working, and we hung out for a couple hours. And he more than anybody else from outside of the industry, he elevated my career. So I would advise everybody to look for a book called Imaginer by him. It's a universal design philosophy that goes beyond just him saying, "Oh, I love everybody." It actually talks about how he uses symbols and other things and pulls them in to create stuff that people need. And he finds out how people need stuff because he goes out and meets people he wouldn't never meet otherwise, and just watches them. He says, "I'm going to hang out with you. You look interesting." And he just goes and watches them. And he came up with another headset that actually doesn't tangle hair. You know, he does things like that. He's an amazing dude. And again, he starts with love. That's where he starts, at actual caring for people. And I want to be really clear. I don't mean hugging. I don't like hugging on my team. I don't like any of that stuff. I want you to be grumpy. Please stay grumpy, actually. Get irritated and, get annoyed. Because you have to make things better, and you have to have something that's motivating you to want to make something better. We look at the same setups, we look at the same game over and over again, and I want people to be dissatisfied with what they're doing. So I definitely don't want like, "Hey everybody," no, I don't want to hurt his feelings. We still have to be raw. What we have to do is have empathy. You know, because again, hate, anger, and annoyance, they're not the opposite of love. Not giving a shit is the opposite of love, you know? And as an industry, that's part of what I'm saying, is we're kind of becoming apathetic. We kind of just don't care. We don't care about the people we're serving. As an example, if I told all of you, "Hey, you, me, 7 other guys, let's go make $150 million bucks," I'm sure all of you would say, "Yeah." But when I ask people separately, "Hey, we could get the Kim Kardashian license," everybody's like, "No, I don't want to, no." But if you care about an audience, and that audience hasn't been served, you can make a lot of money, you know? And so you have to actually care about people that you wouldn't normally want to even just deal with. You know, yeah, maybe Kim Kardashian and all the people who follow her, maybe you don't like them, maybe you think they're dumb, maybe you don't, you know, but if you actually spend some time with them and realize that that crowd overlaps with the hip-hop crowd pretty heavily, and hip-hop is all about authenticity, you have to, in order to sell to them, you have to be authentic. You can't be cynical, and you can't be apathetic about what you're doing. There we go. Oh, wait. When we're empathetic, we can entertain people better because we're focused on what we're doing, making other people feel something. And that's a big deal. And on our team, on our first audience, the way we can kind of get through some of that is instead of just going, "That guy's a fucking idiot," or "these," or "that," you know, like, "this is stupid," maybe, you know, just giving people the benefit of the doubt and thinking that they're trying to do their best they can, you actually can get a lot farther with your team, and you can keep your team going a lot more. This is really important especially once you become leads, or if any of you guys move off to corporate HQ, because decisions get made. Like, as you all know, if I'm on a team, and as publishing, I've done dev work on every single game I've been a publisher in. I put the Rumble in Evolve. I fixed one of their levels most recently. So, you know, you still do dev work, but if you don't have that super tight relationship with the team, then your decisions and judgments from orbit, you know? And so being like, make everything faster and not thinking about all of those consequences and the damage you're doing to that team by mandating to them all the time is really bad. You know, nobody likes somebody just being a dictator, especially somebody who hasn't experienced what you're going through to get these deliveries to you. So again, having that empathy is a big deal.
And then also learning the different habits and the different reasoning behind people helps you serve both audiences better. You know, I always used to say when I would go traveling to places and we'd end up in just the shittiest, scariest places we could find and end up making friends with everybody there and having a good time. It's like the human spectrum is really wide. There's a freak show out there. And actually celebrating that freak show is why Howard Stern has $300 million in the bank right now of his own money, because he actually makes people seem interesting, people that you would never care about. And so he's another person you should learn from, but I didn't have time in 45 minutes to go hog wild on Howard Stern. But that's weird, the thing came back. So here's the other guy, P.T. Barnum. You know, he was called a humbugger, and he would always talk, he even wrote a book about the humbuggery of the world. Humbug in modern terms is bullshit. You know, he's a bullshit artist. He literally, but he was totally open about it. And because he was open about it, he could pull people into the joke. And once people become part of the joke, they actually like being tricked. He used to have this fun house in his museum, and it had all these fancy signs, and right going into the building it said ingress, which is even an old word back then. And you go through it, and there's a side door, and it had an even fancier sign that said egress. And when you went outside, it was a one-way door with no handle, and you were outside. So you would open this door and go through, and everybody's like, I'm outside. And then they thought it was hilarious, and then they'd bring their friends back into the fun house to go see the egress, and they'd pay for admission all over again. And, you know, the other interesting thing about him is that, like our industry, there's no fourth wall with him. Like our industry, he required public participation. So that fourth wall was actually a pipe between him and the audience. And he pioneered that for us on how to kind of take people and play with them a little bit. And so learning about him, I want all of you, if you can find translated, really learn about him. Because in some ways, he's the father of our industry, even though he was from the 1850s. He also invented the first monetized free entertainment by holding one of his festivals on an island. Normally he would hold his little festivals and events outside of his museum, so he would get people to come and get in the museum to get air conditioning or whatever. So it was a big deal that he had one of his big advertisements for a free-for-all. It was a total shit show. Everything was not as planned. Everybody loved that fact, though. And when people wrote about it, it was like, it was hilarious, it was funny, and it was free. That was great. The only thing is that he made $1 million in one day in 1880s money because he rented out all of the ferries. And so he owned all of the boats that went to this thing, and he doubled the price of the ferries for the ferry rides. So he actually made a free thing that made right there. Come on these teams all the time, and usually like the designers are in the corner crying, the programmers hate them, the producers aren't allowed to, like, you know, producers are keeping everybody from everybody else because they feel like they have to control everything, and then there's nothing. And so I always end up having to pull the producers and the artists and the designers aside and say, forget what you are. You know, it doesn't matter. Your first job is to make the rest of your team look good. And designers really get mad at me because when they get hired, they're like, I'm the creative. I'm going to be the next Miyamoto. I'm going to do all of these things. And it's like, I get it. And that's why people who've only shipped one game scare me more than the green-eyed people, and don't scare me as much as the hardened veterans who've only worked on stuff that would disappointed them. Because they always think that they need to be the vision holder as opposed to the rallier. A lead designer who's the cheerleader of the team is a better lead designer than a guy with great design skills and no people skills. Those guys don't get promoted. They get, you know, left doing the one thing they do well. And so, but everybody gets mad at me for that.
But then once they start doing it, and once they start building those bonds, and you start building the communication, they actually start realizing that they're being supported, and they are having people come ask them questions, because they're starting to become ringleaders, and that's what I like. And when you're open, right, part of the reason why I went through my little history is that when you start learning about people and taking that interest in people, and then start finding ways for you to engage with them on their level, you can actually get them more excited. You can get them more excited people make better stuff. But, you know, the other side of it is that teams need to understand the kind of pressure, right? Because this is the fear of every designer. I make a small bad decision, and we don't know it until, oh shit, it's alpha. You know, and half the time nobody wants to pay you for another year to fix it, and everything is going to hell, and you still got to ship, and you still got to figure something out. And then you spend all of your time trying to make it just barely good instead of great. That's the fear. That's why you see so many designers who are afraid to make a decision, or they just want to hold their ground, or they get insular, or some types of people end up getting pushier and start getting louder and trying to control more, because this fear curve is huge. Spending 2 years thinking everything's okay, and then oops, it's not, you know? And it's all because of a decision they made 2 years ago that seemed right, but they didn't actually stay flexible and didn't listen to their team and didn't really pay attention to the game. So, you know, give them a break, and once they feel supported, it's better. You know, and this is the other one, right? You know, the other side of our fear is that nobody's like, oh, well, your collision system sucks. You know, that's not what 4chan says. 4chan says, stupid fucking designers. You know, like nobody cares. Everybody thinks that it's all the designer's fault. And that's part of the other reason is that we'll end up taking things more personally because they're talking about us. So that gets me to the next part, which is a big tool for me with publishing, but it was actually a big tool for me to be able to go into publishing in the first place, is that our first economy is not a money economy, it's an economy of credibility, right? Doing the right thing, getting people to believe in you, getting people to support you, those are all things that come from you actually showing yourself and proving yourself, which again is part of the reason why I want people to start making everybody else look good, is that they build up their bank of credibility. So if they do mess up, everybody's like, yeah, but he's good most of the time, and he's human, you know? So, and for your second audience, when you've given them good stuff, and you're supporting them, and you're reaching out to the audience, you can turn things around. As an example, right, we did the free-to-play for Evolve as much because we didn't feel like we gave as good entertainment as we could have for that title. And we didn't get it in enough people's hands. And we were too slow to be able to react to people's feedback quickly. So we just started reaching out. We had a community outreach program. The team plays with people every day. They give them free stuff when they play with them. That turned us from 52 on Steam to 70-something right now, right? And in a month. And so it was a big deal for us. And it's another example of how when you start looking at things as an economy of credibility, you start actually, building that credibility in you. So Disney had 4 C's too. These were the 4 that he used for both the audience, but mostly for his team. And so this is more of a first audience kind of thing. Excuse me. I'll go through. Curiosity is more about the first audience. You know, let's see what happens. It's the magic thing that happens with us sometimes. We had a bug in Crackdown where you could drive up walls in the SUV. We decided, let's see what happens when it goes into the wild. And it was a massive YouTube hit for us when YouTube was still a good way to get people to play games, you know, pre-Twitch. And then for the second audience, giving them the opportunity to let's see what happened
and then surprising them, it's another way to keep people engaged. You know, following their curiosity is a big deal. And then, so with courage, that's the thing of failure. And that's a big deal to me. Because that's the other thing I like to do to my teams, is I like them to fail a lot. And to fail fast, fail early, we've all heard that. It's another one that kind of is still lasting. But part of that is that if I give them the courage to fail and they don't get hurt, that's a great thing. Don't get punished for trying something, then they're even bolder the next time. And I want to be real clear though, right? Like, nobody should be making TIE fighters in your, you know, sand driving game, right? You know, it's your non-licensed sand driving game, right? So you still have to keep the box. You still have to kind of define the area where they can be creative. But again, I think we are really hiring people that are highly skilled, highly creative, and then we're giving them a very small box to work in, as opposed to being a creative team member, helping everybody. And then for the other audience, it's much more about making them feel good, like that they're skilled in your game, so that when they're playing PvP or they're playing more, they feel like they should play again, but play it better. And it's a great way to keep people spending time with you. There we go. Confidence. Disney says this is his most important of his 4 C's. I see why, because when you're confident, then you're going to be more courageous and you're going to be more curious. But the other story here is that when you have a confident designer who's not constantly afraid and, you know, not harangued and like and doesn't, you know, knows how good they are, then they'll take the ideas from the other members of the team. You know, a good story of that is, yeah, I know somebody that was not authorized, but I was there on Alan Wake when we got our core loop, and that didn't come from the designers. That came from their art director, Saku, and and he just was there late one night and playing around with stuff, and had something good. The reason why I respect every single one of their designers there is that they didn't go, "I'm the designer," like a lot of people do. They didn't get, you know, bent out of shape. They went, "We can work with this." And given that we had to change some of the stuff of the core conceit of the game, the original core loop just wasn't working. And they were really struggling with getting something going that had meat that they could lay out levels to. And you know, Saku came with that, and they just went, "Yeah, we can work with this. And here's a fixed list of the stuff we'll need for this," and they just immediately started working. There was no drama. That's why Alan Wake was able to ship really fast after they got that core loop and got into a production state. And again, you know, building that person's fluency in your game makes them try new shit. And if you support that, then what you get is you get them going, "Oh wow, I'm gonna try this and see what happens." That's Grand Theft Auto in a nutshell, right? That's, you know, let's see what happens. "Oh, I scared that person. He ran out and got hit by a bus. Woo!" You know, and it's like, the better you drive, the more stuff you're doing, the more crazy stuff you're trying to, you know, make happen, and the game answers it. So this is the one also where I start being a hard ass, and there's a good reason for it. You know, being predictable for your team is a good thing. Having your team know what really upsets you, what doesn't, what motivates you, what bugs you, what your tastes are. As a lead, it gets people knowing, like, it helps define the box that they have to work within. But it also knows, you know, again, if I'm constantly like, "No, try this out, try this out, try this out," go for it. Do what you want, you know, you're the designer, go try it. Then they start feeling comfortable, and that comfort, even if you're a hard ass, and even if they know that if they do X or Y, it's gonna be trouble for them, that predictability actually gives them a sense of security. And it's everybody. It's also the leads themselves. You know, when the team is acting the way that that they're used to,
that actually lets them have more room to breathe. In the second audience, you know, if we always have a kind of a norm in controls, we can play off of those, but there's always something that they can rest on that's the same from the last time. You're not switching the controls all around on them all the time, or you're not changing a reaction that's a very, very base reaction. So it gives them, you know, kind of like a control that they can settle into and still stay secure in your title. But this, right here, sensible, disciplined protocol. This is where I am like, no, you're gonna name your naming convention this way. Collisions are on this layer. Because when you start letting everybody go willy-nilly, then you can't share their stuff. You can't let, you know, somebody else work on it, or like the good texture artist can work on your level. But where did you put all your, you know, layers? This is horrible stuff. So even though I sound like I'm free and like kind of a hippie and let people be creative, woo, you know, I allow that because there's very, very strict guidelines on how you get stuff done. You know, one of the things, there's an industry I think that we would ruin if we moved into, and that's the hair salon industry. And the reason why I say that is because we would be like, you need to do 20 haircuts a day. Why? Oh, I was at a haircutting seminar, and these people who were really successful, each artist, each stylist did 20 haircuts a day, so now you have to do it. So we would be doing that, and then we'd be like, why are you sweeping? That's not cutting hair. You should be cutting hair. You're a hair cutter. Cut hair. Well, then can we get somebody to sweep? I'm not going to pay for it. Cut hair. Then eventually, like, there's piles of hair everywhere, and you end up going in there to get a haircut, and you come out with everybody else's hair on you. You're an unhappy customer. You never come back. And then, you know, all of a sudden you're yelling at your stylists, and then you shut down the place because the health department shuts it down. And all these people who just wanted to cut hair feel like shit, and they don't want to actually do it anymore, and they think they're horrible because you've been yelling at them the entire time. And then everybody just goes and buys clippers, you know. And that's why I think we really need to make sure that we cut our stuff, we clean it out, we don't leave the legacy. When I came onto the bureau, yeah, I'm only 2 slides away. When I came onto the bureau, it was a 7-year project, and it had gone through 3 reboots, 3 full redesigns, 2 or 3 studios, and nobody removed all of the old assets from the bases, because everybody had to keep on moving all the time. So it was like, you'd hit a save button and it would take 9 minutes. If it takes 9 minutes to save your level, you're not thinking about how to make things better. You know, you're fighting the tool. You're not fighting anything else. You're just not entertaining anybody. You're just sitting there hitting a button and then going to get, you know, a coffee, maybe have a cigarette, maybe go get lunch, and my level will have saved and not crashed, because it's old school Unreal and, you know, baking and all that stuff. It's all because we keep on trying to push people forward and get more stuff in, and it actually slows you down. Over and over again, I see this happen, and it doesn't really matter about the quality of the team. Everybody thinks, oh shit, we're getting close to the end, we'll just rush through it. And then they don't get to do stuff because they're spending all of their time with all of this legacy, and they're not able to actually just make things better. So the other side of consistency is the interface, you know, for the second audience, the main audience. You know, when you keep the controls same, they get more comfortable, they get fluent in your game faster. And then, you know, again, once you're clean, once you keep everything clean, once you have everything very, very rigidly assembled, then you have more time to do other things. And that's part of the comfort of having this kind of consistency, is you always know where you're going to find things. You always know where to look for scripting. So a cleaner development environment, like I said, lets people focus on the entertainment. So lastly, you know, the other concept from Disney is plussing. It's just making everything more interesting, right? This is the most simple way to do it. Just turn a square 45 degrees and now you have a diamond. And that's one of the things that, you know, we all should be doing towards the end. So another good example of plussing
is this right here. And when we have that time and space from the cleanliness, we can plus. We can spend those last months just making everything better, being bored at the same jokes and making the joke even funnier, realizing that this thing is slow and these transitions aren't that great, so I'm just going to fix them. This is a big deal. And if you get through your optimization quickly, then you're going to be able to spend time plussing. You know, people would say, and we do this all the time as publishers, and it really irritates me. You know, he wanted to do a Christmas parade. It was going to cost $350,000. His people said, nobody knows about this Christmas parade. Nobody will miss it. Disney's view is that's precisely why we should do it. Because that kind of surprise and that bonus where you're getting something extra that's making you laugh, that's a big deal. That makes you feel like you got more than your money's worth. And it makes you feel like you're cared for. So plussing isn't just about blowing everything out. It's actually about making people feel like you treated them to something special. So where does this lead? You know, these 4 C's work pretty well with Disney's 4 C's. You know, you've been communicating better because you're collaborating. You're crafting stuff with your team because it's real hard to do stuff by yourself. And you're connecting both of your audiences in one that way. Then what do you get? You get bunnies fucking. You know, because I mean, if you think of it, somebody had to put that hair up there. You know, somebody had to rig those things. Somebody was bored and just was like, you know what? I'm just going to put 2 bunnies right here having some love. And you don't do that when you're an unhappy team. You know? So anyways, it was, it's where I am. Questions? If you have questions, please raise your hand. We'll come to the microphone. I think you've been very clear. All right. Well, I'll be around anyways. Thank you, guys. Thanks for coming to my speech, by the way. Let me turn this off.
you'll see the video on the main screen. All right. Okay, let me go get the flash drive. Test. Все, понимаем.
Alright, всем привет, доброе утро. No, I'm going to speak in English. Welcome, I'm going to talk about our reboot of the legendary game, Master of Orion, how we brought it into the 21st century. I'm also going to talk about a few other legendary games, how they've been reimagined and how they are also succeeding or perhaps not succeeding in that area. But first, I'd like to take a look at the game with a quick video. Volume, maybe? Can you get the volume up? Can't hear the video? Is it coming through the headphones? No sound. Okay. Well, it's less interesting that way. It's much better with sound, really. There we go. So as I said, I'm going to talk a little bit about Master of Orion, some of the pitfalls of bringing back a legendary IP. My name is Keeling. I'm a senior R&D expert at Wargaming, and I'm the director of product vision on the Master of Orion game. I have a master's degree in video game production and design. I worked on games like Panzer Elite, Zoldner, America's Army Operations, America's Army Soldiers, our own Order of War, World of Tanks, other games like that. You've probably heard of us. Wargaming is pretty well known for our free-to-play, mainly online vehicle combat games. World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships. What you might not know is that we spent over a dozen years before making these famous games making turn-based strategy titles like Massive Assault, DBA Online, and real-time strategy games like Order of War. So strategy games are really in our DNA. They're part of what we do, part of our passion. I'm driving two separate presentations. So what makes a game legendary? Massive sales, rave reviews, dedicated players, all of the above. So I'm going to take a look at a few of these legendary games, not these in particular, but these are legends, and see how they did. So I'm not talking about games that were remastered. So if you remaster a game and you just send the high definition version out, that's not really reimagining the game. This has already been done with games like BioShock, Kingdom Hearts, Borderlands, Resident Evil, Homeworld, Ico, and even Bionic Commando. There's no risk here, other than the cost of upgrading the art and the engine versus your expected ROI. You're going to get a certain number of sales. It's very predictable. There are no changes to gameplay, and while you won't get many new players, you'll definitely get a cheer from your fans. So this is completely different, reimagining a game. It involves a lot of risk. People will remember the original fondly. They often idealize it, forgetting its bad qualities. Reimagined games, remakes have been made of 1942, Tomb Raider, Myst, Wolfenstein, among others. Even Star Wars Battlefront is a reboot. But how have these games done in the market? And more importantly to us, probably why? So the original games for most of these are too old to actually have a Metacritic score, which is unfortunately what much of the industry goes by right now, even though those scores are pretty fallacious. So the remake
unfortunately for the remake, it is not too old to have a Metacritic score. Numbers aren't available for the new version as far as sales figures, but it's safe to say they weren't very good. The sales figures for the original also include even the coin-operated model. But this game did not do very well in its reboot. In fact, here's what reviewers had to say. The first one is my favorite. Sucks the life and vibrancy from its rich lineage. Not very well done. Now, Tomb Raider, on the other hand, did a great job of retaining its market and predicting sales based not so much on the original game, but on the several games in the series that were released regularly before the reboot. That's the best way to reboot a franchise. You're keeping it fresh for a long time, then you reboot the original while you still have a core audience that's constantly playing your newer versions of the game. Unfortunately, for many games that are being brought back, that's really not an option. Comments for Tomb Raider were usually pretty good. There's some differentiation about whether the story worked well with the presentation, but in general, it got good reviews and the players were happy, which is, of course, the most important thing. And next, we'll take a look at XCOM. Now, UFO Enemy Unknown was the original game. It was also called XCOM UFO Defense. It's, again, too old for the Metacritic scores. But sales, it actually has like 20 times as many sales in the new version as it did in the original. Like Tomb Raider, there were a bunch of other XCOM sequels in between, and that helped to maintain their momentum. So that's another good factor supporting that. And the reviews were also good. So that's also useful, except for this one where it says, old fans may find it too simplified. This is something that we've also found with Master of Orion, where the original game was so complicated that when you try to bring it to a new audience and open it up to more players, the original hardcore fans tend to feel that it's too simplistic. So Myst is kind of interesting. It was rebooted twice, 7 years after launch and then 14 years after that. Of course, it's too old for Metacritic on the original. Whoops, this is an old slide. Okay. The 2000 version was very moderate in success. The original sold about 6 million copies. The new one that came out in 2014 actually had too few reviews to even get a Metacritic score. Maybe the number of sales were maybe in the hundreds. It's not popular. And here's some examples of what people said about it. They're improving slightly on a game that was itself a slight improvement on a game. It's probably a very low mark for most games, and I'm sure the developers weren't shooting for that kind of review. And to hit Castle Wolfenstein next, of course the original Wolfenstein 3D, again too old, but the reimagined game only got a 74. The next sequel, actually, after this, came out in 2014, which was the New Order, and it sold twice as many copies as this one, even though it only had still a Metacritic in the 70s. The next one after that only sold half as many as this version, even with a slightly better Metacritic score, but still in the 70s. So clearly the Metacritic scores themselves and the sales figures don't have a necessary relationship. Legendary games need more than just the name. You actually have to really have passion for it and reboot it in a way that has a new vision. There we go. So yeah, the reviews for Wolfenstein were that it really doesn't do much for the genre. And the last one of these, which will be Star Wars Battlefront. So there's a lot of great hype. There's a lot of great hype, and it's a fantastic IP. I mean, it's the most popular IP in the world. But
but it was a very mediocre game. The gameplay hasn't advanced at all between the original Star Wars Battlefront and the new one that came out last year. And it also had the advantage of coming out right when the Star Wars 7 was coming out. So with all this hype, it actually had twice as many sales as the original, but it has very poor reviews. And here's a few examples. So it's a kind of a generic game. It's great to look at, but really, like the last review says, style over substance. It's very difficult to bring back a legendary game, and I can tell you, after having worked for almost the last 3 years on Master of Orion, that is a fact. So, the original Master of Orion was published in 1993, there we go, by Microprose in Baltimore, and developed by Simtex in Austin, Texas, by a team of around a dozen people in just 6 months, based on a prototype called Star-Lords. It introduced the original gameplay of explore, expand, exploit, and exterminate, which has become the 4X genre. That term was actually coined for Master of Orion in 1993 by Alan Emmerich. In retrospective reviews, Allgame, GameSpot, and IGN all regard Mu as the standard by which all turn-based strategy games set in space are judged. Master of Orion is a member of GameSpy's Hall of Fame and GameSpot's list of the greatest game of all times. This is definitely a legendary game. It also spawned sequel, Master of Orion 2, which is generally rated much higher than the original game and is more popular among the fans, and a game which we do not speak of, Master of Orion 3, which was Muso. It was garbage. Most of that was problems with relaunching a legendary IP. The same kinds of problems that we ran into. So there are thousands of gamers who, like ourselves, will recognize this game from their childhoods. The challenge is we have to satisfy not only those gamers, those players, and ourselves, but a new generation of gamers who aren't as hardcore. They don't want to manage spreadsheets. They don't want to crunch numbers. They just want to pay for a game, and they want to play, and they want to win, and they want to have fun. So what was important to us from the beginning of development was not to repeat the game that we'd played in the 90s, but to repeat that experience for our older selves, who may have not nearly as much time as we used to when we were younger. I can remember weekends at college where I would play Master of Orion 2, and on Monday, I was living on pizza and Mountain Dew all weekend, and on Monday I would just sleep all day instead of going to school. I can't do that now, or I would be fired, right? Well, actually, maybe I can play Master of Orion all day at work instead, but that's just a perk of the job. So we had to repeat this experience for our older selves who are busier, who have families, who have jobs, and also for new players who've never heard of Master of Orion. We estimated actually that about 80% of our players we expected would never have heard of the original game. We also wanted a game, and this came directly from the top, from Victor Kisley, our CEO. He wanted to have a game that he could play with his son, and that they could be on the same understanding of what the game was about, and he could share the learning experience that he had from playing Master of Orion 20 years ago with his son. So this was never about the money for us. This was about the experience. This was about the passion of creating a new game. Okay. So this is a quote from our forums. It's so obvious. It's even the people who are just playing these classic remakes and fans of the original games can tell this should also be obvious to developers. Can you guys read that? I hope so. Okay. There's a lot of investment and there's a lot of risk, but there's really not as much value in classic IP as we normally assume. Everyone thinks back to these iconic games, to the good times they had with the games. They remember the games differently, but realistically, the market is very small for these games. So, what do you wind up getting? Pitchforks and torches. We knew going into this we were going to face a lot of players on both ends of the spectrum. Some people would say it was too hard. Some would say it was too easy.
Some would say it was too fast. Some would say it was too slow. Many would say it's too similar to the original game. And many more would also say it's too different from the original game. So we embraced the fact that we knew going in that the community would be very passionate. We started early access, actually, in part to provide a platform for players, so to give us feedback, to grow the community, and we also leveraged countless thousands of man-hours of UX testing and play testing to be sure we could respond effectively to those opinions and actually try to integrate that into the development process. So I'm going to talk a little bit about some of the changes that we actually made in the game. So one of the first things we realized was we couldn't sell you this game again. 256 colors, MIDI music. We might as well be programming it in BASIC and installing it from floppy disks. We couldn't do that. We had to take advantage of the full range of modern technology, or people would think we were idiots. We had to make it look good. It had to sound good. It had to be immersive, and it had to be fun. It had to be deep, challenging, and meaningful. Whoop, too fast. No, went back. So this is what the screen looks like now. We kept the feel of the legendary game by hiring several consultants from the original games to help us out. That helped us to stay true to the lore, the art, the music, and the design principles of the first Master of Orion. We pored over the original artwork. We examined screenshots, sketches. We worked with these guys until we knew that we had it right, or at least we thought we did. We not only had to be consistent with the original game's vision, we also had to build an internally consistent vision of our own. We expect that, like I said, that more than 2/3, probably closer to 80% of our players would never have played the original game. They may not even have heard of it. So the game had to stand on its own as much as it stood in the shadows of its predecessors. The legendary artwork was great for its day, but we definitely needed to bring it out of its pixelated icon stage as it progressed from black and white to color and eventually now to voiced animated 3D models that are expected by players of today's games. Our newer versions of the races have a lot more personality and feel more like real opponents. And helping us to deliver on that vision, we leveraged a cast of talented actors that were taken from well-known science fiction TV shows and movies like Star Wars, Star Trek, and Firefly. And believe me, I was pretty excited. I got to direct these guys in Hollywood in the studio, and it was really incredible. So I've talked a bit about the face and the voice of the game, but the soul of the game really is its design, right? Of course. Just as ugly as the old GNN robots, this screen, this makes my head hurt. It's too many numbers. The numbers are too big. The text is too small. There's multipliers and percentages. There's pop-ups. There's charts. I don't even know how I ever played this game like this. I could probably use this information to manage a real space empire, but it wouldn't be any fun. Tackling the user interface to make it approachable and usable, but without losing the ability to find all of those tiny details that we used to love to micromanage, that would be one of our first challenges. So now this screen looks like this. It's easier to understand. Detailed information is actually hidden in tooltips that provide all the mathematical calculations for each piece of data in the game. The numbers are manageable. The proportions are obvious. You can drag and drop. It's very easy to find out where you're going. The player is not overwhelmed by details, but they can get at any of them anytime they want. And for those of us who actually crunch the numbers, that's important. We also decided there was a lot to learn from the 4X games that have been successful over the past 20 years. So for our vision of tech research, we took some cues from the easier to understand and ultimately more usable structure used in games like Civilization. Without limiting ourselves to specific deep technology groups, we were able to spread our techs out a bit more
than the original game. And we could allow the player advanced functionality, like being able to search the technology tree, highlight text in specific areas, even choose a distant technology down the tree, and the AI would then path them all the way to that technology in between. So it allowed advanced planning. We still have the depth, though, of hundreds of individual technologies, all from the original game with some actual new ones added, and meaningful choices between the branches and specific technologies that players of the original will remember, but new players will also find approachable because, again, all of this information is accessible. Another thing we had to work on was improving diplomacy and AI, not only by making it more visually interesting, but by making it wider and deeper, providing more ways to interact besides just peace and war. You can see that there's only a few things available, and then you're done in this case. So we have added new kinds of agreements, more trade, chances to gift things to other races or threaten them, responses from the AI that are based on anger or fear, friendship or opportunities, sometimes opportunities to stab you in the back. On top of that, we layered strategies and tendencies that vary each race's actions and give them a kind of a true personality feeling. The new Master of Orion actually has a lot more depth and much better AI than the original game. A lot of players who fondly remember the game may not remember how unbalanced, for example, turn-based combat was, or certain technologies or racial features, traits that were very overbalanced in the game so that everyone wound up using them. So again, also a lot of the numbers are hidden below the surface here to avoid confusion, but they're readily accessible. Another thing that we tried here was to to maintain the integrity of the original game. We brought several members of the original team on board as consultants. So Jeff Johannigman, the original producer, Jeff D, the original art director, David Govett, who composed the original music, and he also composed all the music for our game as well, based on his original composition. Alan Emmerich and Tom Hughes at the end wrote the strategy guide for the original. If you remember the original, it was a big purple book. And they also advised on design on Master of Orion 2 and 3. So clearly, Master of Orion Conquer the Stars, the new game, hasn't performed as well as we'd hoped. But we know some of the reasons why. And it's only been about 3 weeks since we launched, so nothing's set in stone yet. But the scores of the later two games in the series, we probably actually, given the 84 and the 64, the first one was probably about a 74, which is right where we're at with our new one. But this isn't as high as we'd like. I mean, your scores are never as high as you'd like, right? But how did this happen? What are the things that that we're here for, right? To learn how this affects rebooting a legendary IP. And if you're thinking about doing this, you might want to think twice. So it turns out that 2016 is a great year for 4X strategy game players. There's a lot of competition out there right now. The announcement of Civilization 6 was a huge surprise for us. Its popularity vastly overshadows any other 4X game. Stellaris announced their early access would start on the day we launched Master of Orion. I'm sure that was unintentional. No way. Also, no doubt accidental, not really, were Steam sales on the same day we launched by Stardock, including Galactic Civilization 3, Sins of a Solar Empire, and Offworld Trading Company, and by Paradox Interactive, who had Stellaris on sale on our opening weekend. So everyone else is taking advantage of your legendary IP to launch their own clones or have sales on their own clones and kind of undermine your ability to sell to your audience. So while we all watch out for the expected competition, keep in mind that unexpected announcements and underhanded platform sales may affect your ability to reach your audience.
So early access is great, but there's a couple of things to remember if you're relaunching an old IP. There we go. First, be feature complete when you go into early access. We were not feature complete in early access. We spent a lot of our time in early access finishing features that we already knew were going to be in the game. This actually compromised our ability to accept feedback from the community and deliver based on the community feedback, which looked like we weren't listening. This is your real launch. Early access doesn't matter. Nobody cares what it's called. The players are not afraid to evaluate your game in early access as if it were a real launch. This is your true launch. Doesn't matter when you come out of early access. Only hardcore fans are going to buy immediately. Only a few % of those people, like all players everywhere, will actually participate in your community. So these are the most hardcore of all of them. And 80%, just like in any other forum, will come there just to complain. This can lead to a very negative community if you don't manage it carefully. We actually did that very well, in spite of the trolls. So this leads me to trolls. So if you reboot a legend, you will have lots of trolls. All of these comments come from negative Steam reviews. Each one says the opposite of the one before it. This is what players are saying. So I actually compare this a bit to Star Wars 7. J.J. Abrams delivered a Star Wars movie, a reboot of a legendary IP. On one side, he had critics saying the movie was way too much like the original Star Wars. It was set on the desert planet. You had the same kind of space battles, same looking stormtroopers. And on the other end, he had critics saying it was way too different from the original Star Wars. It had different kinds of characters. It had different kinds of storylines, and yet 80% of the people who were watching the movie were in the middle, just enjoying the movie, not criticizing. So this is the kind of thing that we have with the Master of Orion. Each of these hardcore fans it will let you know exactly what feature was the most important in the original game and must not be changed, while they'll also explain what features must be changed, and every troll will disagree with every other troll. So they're all arguing on our community forums. Their passion is exciting. It drives us to work harder, but it can be frustrating if you take it personally, or if you actually try to make all of their changes without evaluating the potential results. It can also put off players who are new to the franchise, who may come to the forums looking for some helpful advice. We even had one troll who messaged as many developers as he could on Twitter and on Facebook, spammed our forums on Steam and our website, emailed everyone he could find at Wargaming, and even wrote a handwritten physical letter to our CEO demanding all the changes he wanted to be made in the game, and telling the CEO that he should fire everyone if they didn't do it. We haven't had any death threats yet, so that's good at least. So with trolls, all you can do is grit your teeth and look for the useful criticism in their comments without getting sucked into any debates. Then we go to reviewers, which are also kind of trolls. You never know what reviewers are going to say, no matter what they say when they're interviewing you, and there are definitely problems with the way games are reviewed. Many websites create harsh reviews to appeal to the critical gamer. Others play nice to curry favor with the publishers. Worse, the system of giving out reviews is mainly an editor who asks his staff, hey, who wants this game? Who wants Master of Orion? So what happened? Master of Orion got reviewers who were either hardcore fans of the original game, and they expected a clone of the original with just nicer graphics, or they got fans of modern 4X space games, like Stellaris and Galactic Civilizations, who never played the original Master of Orion and expected it to be more like the newer games. Both groups are critical of the game for different reasons. Whenever we got a reviewer who had never played a 4X game except maybe Civilization, we got excellent reviews. And even the ones that were hardcore often said, this game would be great for new players who are coming into the 4X space game genre. And this is our intended audience.
the market, the entire market of 4X space strategy gamers is very small. We knew that that was not going to be enough to actually pay for a game. We had to open up the market. It's very difficult, though. So I would recommend, if you actually have to do this, mention to the editors when you're giving them the game for review, tell them who your audience is. Tell them, hey, this is for new gamers, so this is not a hardcore game. That way they know they should be reviewing it that way. They still may not do it, but at least you've given it some effort. So here's what some of our reviewers have had to say about Master of Orion. It looks like we hit our mark. We were appealing to a wider audience, especially new players, but the reviewers who looked at other more complicated 4X games out there didn't seem to think that that was very important in their scoring or their evaluations. So we've actually learned quite a lot from this process. Bringing back some of the core team on a famous IP, for example, it really helps grow your perspective and reduces worries about the fan base. But by itself, that won't solve your problems. A lot of the hardcore players don't care what the original developers think about the game. For example, we made some changes to the original core gameplay mechanics and added star lanes, which restricted travel, and we changed the turn-based battles, that were very slow and unbalanced, into faster, more beautiful-looking real-time battles. This was because the original developers said if they had the time and the resources, they would have done it that way. So we did it that way. The players don't necessarily want that. We've also learned to start involving the community as early as possible and do it gradually, not all at once. It's much harder to manage community expectations with a respected franchise than when you're creating a brand new IP, because everyone comes in with their own expectations and you have to deal with those. If you have a new IP, the hard part is getting the word out, but everyone wants to know about your IP. They're not telling you about your IP. We also learned to respect the original while we were bringing up to modern standards for quality, aesthetics, interface, and so forth. Another thing too is to be open to change. So if you're going to ask for advice from people, use it, or at least tell them why you're not using it. Otherwise, don't ask them. They will troll you. Get some information to back up or contradict your hunches. Play tests, usability tests, very important. Performance and balance data from inside the game, very useful for making good decisions about game features. For example, we gathered data of which races won, which victory conditions won the most. So we could determine if there was overpowered or underpowered races, or if there were victory conditions that were too easy or too difficult to get, and balance those during early access. Two minutes maybe. So not every feature is going to work out right the first time either. So cut a feature, move on if you have to, come back later if you have the resources. But remember, there's always a lot more game than you have people to make it. There's not enough time in the day. So we still have features that were actually cut during early access that we've promised to the community will be returned to the game, but we haven't finished rebalancing them. But we're going to put them back in, but this is going to take even more time. And finally, working with your platform, your delivery systems. So this is the first time that as a publisher, we worked with Steam and with Good Old Games. And we spent a lot of time working with them to determine the best times for launches and announcements, best practices for launch day, and how to leverage all the things that they have to offer. This is our first simultaneous launch on these platforms, not to mention multiple operating systems, 3 operating systems, 11 languages. The complexity of these interactions taught us a lot about where to focus our efforts, which is on core gameplay. So we accomplished a lot of things. Like I said, even though we had strategy games in our core DNA, we've been known for the last half a dozen years for these action games that are free-to-play combat games. So this is the first time that as a grown, mature, large global company that we actually shipped our first third-party developed game, our first strategy game, and so forth. All of these things are firsts for this company, and we've learned a lot from these the process that we went through. We made a game that's a lot of fun. It's a great entry for new players into the 4X space strategy genre. It's a game that we can play with our kids. Is it a timeless classic? Is it a legendary game?
you'll have to ask me in a couple years, because right now, like I said, we're 3 weeks after launch, so it's still pretty new. So that's all I have. Thank you very much for your attention, and if you have any questions, I'll be happy to take them. Hey, just one quick question. Would you do early access again, or would you do it differently, or would you just not do it? It depends on the game. Thanks, Eric. Yeah. Softball. By the way, I have your power supply back here for your laptop. Yes, if we were going to do this again with early access, we would go in feature complete. We started out with a 3-month estimate for early access, which wasn't even enough time to actually integrate community feedback. So we would have a minimum of 6 months up to 12 expectation for early access instead of 3 months and then having to scramble to extend it to 6. So I would definitely want to do it again, but maybe not if I'm rebooting an IP. I think rebooting an IP, I would rather use a closed beta for that by pulling hardcore players out of the websites like Explorminate and Space Sector that focus on these kinds of games, and doing closed beta tests with them, and then just doing, for new player testing, just doing play tests at facilities that run play tests and UX tests to get the new player feedback on that. So I probably would not do it for a legendary IP, just for like new IP where you're informing the players rather than trying to get their opinion. Got a couple more. Like 5 more. Hello? Hi. I've got the mic. Hey. First of all, I wanted to say that it was interesting you said about the vision and you want to be something that families can play. Mentioned it before, but I sit and play side by side with my son. We have a lot of fun. It's a great introduction to 4X. It's something that all the family can get into, which is fantastic. Now the question, so in the team in the early days, did anybody come up with something which was more outlandish and more unusual, that they said, you know what we should do? We should do this. This would be completely new, completely different. That went against the, okay, but we are trying to do a legendary game, and like, what was the reasons against potentially doing those things? So yes, they did, and we call that Master of Orion 3. So this is the problem. Now, Master of Orion 2 just really grew out Master of Orion 1. It made some significant gameplay changes, mechanical changes, but there wasn't a huge differentiation. But Master of Orion 3, they tried way too many things, brought in way too many features, and then Atari said, okay, we're out of money, you're going to launch now, and it wasn't even finished. So it wound up doing a bad job at everything. And keeping that core vision so that it's on, that one point of focus is one of the things we had to do to keep it a manageable game. And unfortunately, that means there are features in the game that, or that aren't in the game that people want to see, but if we did that, we could work on the game for another year and they may still not be happy, right? So. Hi. Okay, so we're kind of taking the old school game and trying to remaster it with, we're trying to adopt it kind of for a new audience. And we see that this brings all sorts of troubles, like say people start comparing to older games, like there are old school players, there are new players, and their opinions don't really match. Yeah, but there is like other way we can do like a completely new game. Like we can take core ideas from an old game, but like call it new game and make a new game. Sure, that's like Frogger became Crossy Road to move on to mobile. Like, what should we actually do? What benefits gives us like actually remastering the old game? And maybe there's like some edge where we should consider like, do we want to remaster it or want to do a new game? Well, if you already own the IP for the original game, then you have to decide if there's value in that IP that you want to continue to use it. And if you do, then you have to look at that core audience expectations. What do they want? But if you're moving to like a different platform, like I just said, like a Frogger, Crossy Road is just a Frogger ripoff on mobile. If you're going to do something that's a clone of a game, but you're just going to do it on a different platform, as long as you have an ideal platform for it, you could still do that. And the expectations of the original IP aren't going to be there, so you won't have the problems with the hardcore audience. So
And you also won't have the expense, if you don't have the original IP, of buying that IP. That we had to buy the IP from Atari. So it might be an actual advantage not to do that, as long as you can understand that people will compare your game to that game. And maybe that's good for you. Maybe you want to encourage that comparison so that you can leverage the IP without actually using the IP. Hey, thank you so much. This has been really eye-opening so far. One of the nightmare scenarios that I look at as a creative director is being asked. I work in free-to-play and we're branching into mobile right now. Is being said, hey, we've got this amazing IP from this classic PC game. We want to make a free-to-play mobile game out of it in a totally different genre, which is sort of all the challenges that you've had so far, plus about 10 million more of them. Is there any universe where you can actually see that working? Or do you get sort of a free pass when players see something on mobile, they say, okay, well, I'm going to expect a different experience on mobile, and they're more open to it? What do you think? So we got a lot of players at the beginning. Well, not players. I mean, the community before the game even came out, complaining that Wargaming owned the IP. They're like, "Oh, great, Master of Orion. It's not going to be a traditional strategy game. It's going to be a free-to-play, microtransaction, money-grabbing kind of game with a online action game or something like that." And we went through great pains to say, no. It's going to be you buy it once, you play it forever. This is a traditional style game, and we wanted to capture that audience. There are a lot of things that I would love to do with this IP. I think the fact that we have a dozen alien races that are all different lends itself well to like a shooter, like for example, like an Overwatch style game, or we could do a different kind of strategy game with it, or even something like an MMORPG, like if I wanted to spend $150 million or something, make like a World of Warcraft style game, because it's got a deep, rich universe. But as a first game, rebooting the IP, no way. The audience will kill you. If you go, unless you strictly are going for a totally new market and ignoring that segment, like if you look and you go, okay, there's, we'll get 50,000 players if we do the old IP style game, and we get 1 million otherwise. Just go with 1 million, and who cares what those 50,000 people think? But for practical reasons. But if you can reboot the franchise and show that you understand the passion behind that franchise, you can bring that hardcore audience into your game, and then next time you have a game, you'll just build your IP even bigger. So it's one of those decisions that's really based on the IP and what your goals are for it, I would say. Thank you. Hi, Chris. There is a question I brought from home from first time I saw your new Master of Orion. It's changing to RTS battles. Fight. Yes. Yeah. Because the most of passion for the original game was managing the tactical fights. And I asked myself, and I ask you now, why changing this? It was an important decision. I thought, first my thought was you wanted faster pace of the game, because it's there's a big problem that games takes a long time to play. Yes. And if you got 6 players online and you have to play 6 hours, somebody will go eat pizza, somebody will go sleep, somebody will go for his job, something will happen, and somebody will leave, because there's second important problem with this. How do you address that problem? And fans waiting you at mobile. With this new interface, it's just asking you to get mobile. And actually, I would say that depending on how the game continues to sell over the rest of the year, mobile or console could be an option, but we'd have to really sell a lot of copies. So go and buy a couple thousand or something. But for the real-time battles, that was actually, like I said, suggested by the original developers of the first Master of Orion. They only did turn-based because it was so much easier to program. And it turned out that it's very unbalanced to play turn-based battles. There's a big advantage to the first mover, to the first shooter,
There's also a lot of ways that you can actually, it's not realistic when you're, could you imagine watching like Star Wars where you see like Luke Skywalker goes like a little ways in the trench, stops, thinks for a few minutes, moves a little farther, I'm gonna think for a few minutes more, oh, there's my dad behind me trying to shoot me with this TIE fighter, what do I do? I'm gonna sit here for a few minutes and think about it. It just doesn't work really. Space battles should be very fast and very exciting. So it also, again, it's like you said, it speeds up the game, makes it more approachable for new players, and it's a more aesthetically pleasing environment. We do have pause in there, so if you like turn-based action, you can watch it for a few seconds, hit pause, give new orders, watch it for another minute, pause it, give new orders. So you can actually kind of play like that. But we're still improving that interface actually, so expect more. We're still, we just launched, so we're still patching the game and we're getting more feedback, so we're working on it. Unfortunately, we're out of time, but you can try to catch Chris during the break. Let's give him a big round of applause. Thank you.
good to go. Thank you. Yes, hello. Oh, sorry. Hello and welcome everyone. Wow, what a crowd here. I'd like to welcome you also on behalf of my fiancée Vera. We're going to talk about anatomy of a modern game design document. First of all, we would like to thank Wargaming for the opportunity of speaking here. It's such a great and awesome event here. We have quite a couple of slides, so there will be only a short Q&A session at the end, I'm afraid. But you can approach us after the talk when we are outside. Just come to us, write us an email. We're also gonna put this whole talk on SlideShare in maybe a week or so. If you know slideshare.net, where you can upload PowerPoint presentations. So you're gonna find it there as well. Just Google for our name or the name of the presentation, and you can get it there as well. Yeah, first a little introduction. So my name is Ralf Adam. I'm in the games industry now for more than 25 years, which makes me pretty old, I'm afraid. Together with my fiancée, we run our own business as freelance consultants in producing, project management, but also game design. I spend half of my time in the industry as an employee, mainly in production as producer, executive producer for companies such as Infogramm, and a couple of others, some German companies you may or may have not ever heard of, like Sunflowers, Joe Wood, long gone. But the other half I also spent as a freelance consultant with my own company. I worked for companies such as Gameforge, which is a big European client-based MMO publisher located in Germany. Most recently, I worked for a company named Flare Games, also in Germany, on mobile games. Royal Revolt, you may have heard of, or Dawn of Steel. Bit more about my background, some of my all-time favorite games when I'm getting asked, and you can also tell my age by just the games that all my all-time favorites. It's Jagged Alliance 2, Heroes of Might and Magic, Civilization 2, Diablo 2, Pirates. So I'm a real strategy fan and turn-based fan, turn-based games fan. And other than games, I'm also interested in football, karaoke. I'm a very bad singer, but I sing with passion, so be careful when you ever see me singing or hear me singing. Also interested in golf and other stuff, and now I hand over to my... Hello everybody, my name is Vera, and as Ralf already said, I'm also working as producer and freelance consultant. Now on the slide there's mentioned Game Corps. This is by German law, as we are not allowed to run a company together, so don't wonder why there's mentioned Game Corps. I've studied business administration and have worked most of my time in the games industry after that for big German publishers, for example Gameforge, or also Travian Games located in Munich, and since this year I'm running together the freelancer job with Ralf. Currently, for example, on the big Red Bull brand for the Red Bull PC game, also VR is involved in that one. And my all-time favorite games are, I spend most of my time in World of Warcraft. I quit with Cataclysm, but overall I have a play time of 260 days in more than 3 years. On the other behalf, I'm a huge strategy game fan, and I played Spellforce. Heroes of Might and Magic is also a favorite one of mine. And as one of my big passions beyond games is cars, of course, everything what is related with car racing games, especially Need for Speed Underground. And together we are we're working. Yeah, and this we are together. This is usually the gear we are wearing when we're doing studio due diligences. No, just kidding here. That was shot at a medieval German fair. Right, so what is the speech all about? We're going to talk about, like it's already named, the anatomy of a game design, meaning different kind of game design types, structures, when you need which kind of game design in which phase in the production, what kind of granularity you need there, how to best format them, how to best write them so that they actually get read by the people that are involved and should read them. We're also going to cover this kind of topic. Okay, these days now it's all about agile development. Do we still need documentation at all? It's all just iterative and we just do. Why do we need to write stuff down? Is that still needed? And we also give you some hints and tips and best practices why we think game designs are still important and the way they should look. What we will not talk about is about specific design methods, for example brainstorming.
or project planning, team management, game designer skills at all, and storytelling. All right, so the first question we have here is, why do we still need game design documents? I just mentioned it, and you may have heard things like that here before, like who needs, no one reads game design docs anyway, but we're doing agile now, we're iterative, game design docs are too much of a ballast, slowing us down, design docs are outdated the minute you write them, we cannot commit that early to features at all, so why should we put anything in writing at all? So these are all things we've heard many, many times before, both sides, either when we were producers or when we actually were game designers ourselves. And you know what? In our opinion, most of that, well, most of these kind of things are just lame excuses. So let's take a deeper look into some of these kind of, I'd say, rumors. So let's start with no one reads design docs anyways. Overall, this is not the fault of the documentation per se, but it is rather something which shows that probably your documentation is kind of poor. What do we mean with poor? This also means long prose text, bad formatting, or wrong tools. Ralf will talk later about tools in a little bit more detail. Not keeping the docs alive. This is something we will see a lot of times. People are writing a game design doc once, and during the development phase they will not be updated. So they're outdated and no one wants to read them anymore. Also, an example is insignificant information or relevant information is even hard to find within all the outdated old docs. Next kind of thing we hear a lot, we cannot commit that early to features. So people just run into production and start producing stuff and say, yeah, well, we're still not sure whether this feature actually will make it into the game or whether it's fun or not. But if you don't know your features, let's say by the end of pre-production, when do you know them at all? So we fully agree, and we see that even more in the later slides. Things change. So if you write something down and you put it into real life, you design something and then you put it into a prototype, you will see that you need to change something. But still, that doesn't mean that you should not document in the first place. Another important thing is most of you guys, unless you're a small indie developer, will work with publishers sooner or later. And I tell you what, the publisher will not accept that you won't document anything, because he will give you money, and obviously he wants to know what he gets for the money. So if you don't commit to something, why should he give you millions of dollars? Another thing, this kind of, I call it the urban legend or rumor, is we're doing Agile now, and Agile doesn't need any kind of documentation. I put in a quote here from actually the Agile Alliance org, that's the Scrum website, and it says, backlog. A backlog is a list of features or technical tasks which the team maintains and which at any given moment are known to be necessary and sufficient to complete a project or a release. And I tell you what, this is the exact description of a game design document. This is what design does, what documentation does. So we get back to that later a little more on how to deal with agile development and documentation, but actually it's already in here. So another thing we should quickly take a look at is for whom you design, because there are a lot of stakeholders involved. So first of all, you create the game design document for yourself, for your internal game development team. So especially for the programmers, because they have to take everything into code. Then also for your co-designers, level designers, the artists who have to create the graphic and the audio fitting to the game design document, and the QA team. On the other hand, as Ralf already said, if you're working with a publisher, sooner or later you will have to deal with producers from the publisher side, the marketing people, sales, and everybody wants to know the game design document, because they will take the essentials from the game design document about the game. But it's also important to brief outsourcing houses or external QA team, or even sometimes people from the media who wants to know what is your core USP for this game, and this should also be mentioned in the game design document. So the ultimate goals why you should have a game design document is that it's about sharing a vision. So you can have prototypes and everything,
but sometimes that is not enough. Sometimes you as a designer need to put down in writing what you mean with that, what the overall goal mean. A prototype can only be a small glimpse of something, but how will many prototypes be linked together to each other to make a greater game? All these things you need to write down so that everyone internally, as Vera said, and externally has the same vision. I mean, I've even as a freelancer worked once for a publisher where he was thinking he would get a dating simulation, and seriously, the team was actually working on a porn game. And as there was no writing involved or anything, until the very last stage, until the beta arrived at the publisher was not even aware of what he was paying for. So that was a big mismatch. It's also the foundation for all the other documents you will create. Mainly, and again, it's about being about the publisher who's giving you the budget. How can you estimate the workload? And with the workload, that means in the end your resources, the time, and ultimately the budget, if you not have put thoughts in writing in what you actually want to achieve. Furthermore, you might also have internally, and definitely the publisher will have a QA department. So all the test plans, the QA guys, they need that kind of in writing. What is this feature supposed to do? Otherwise, they cannot say it's doing how it's designed or it's not doing. They will put in bugs into your database because they think it's broken, but ultimately it's the way you designed it. Again, it's also, I have not worked in any publisher-developer relation where not ultimately it was kind of somewhere said in the contract that whatever in the design is the thing that you have to deliver as a developer, and it's bound to the contract. So it's kind of an amendment to your actually agreement with the publisher. So if you don't have something in writing, it's bad for you because you don't have any protection. This is also for the next point, the change requests. Like I said before, if you design something, there will be changes. But if you agree with a publisher at a certain stage, this is what we're going to deliver, this is what we agree to in the contract, and this is the budget. And then changes pop up. You can say, especially when the changes come from the publisher, sure, we can implement that, but it's not what we originally agreed to, so we need more time, and obviously we also need more money. If you just have a vague idea, the publisher will come up with all of cool change requests and things he would like to see in the game as well, or he was even expecting, and then you're always in this constant argument like, but this is not what we had in mind. But if you don't put into writing what you had in mind, how can you protect yourself from, and sometimes even stupid change requests from the publisher? So let's dive deeper into it, and first of all look into the different stages of documentation. When do you have what kind of design document in production? So you see here we made a kind of a life cycle of a typical game production. If you're doing mobile, it would not be beta, but maybe soft launch 1, soft launch 2. Nevertheless, it's in the end it's the same. You have a pitching phase where you go to the publisher and hopefully get some money, or to investors or whatever. Then you have a pre-production phase, and you have a production phase, and then you have either alpha, beta, soft launch, whatever, kind of a pre-release phase, and then you release the game. And as you can see, there are 5 different stages within this production cycle, which is a vision statement, a high concept, a game design document, as we call it, a product breakdown structure, and a detailed production document. And we now take a closer look of which one is which. Let's start with the vision statement. The vision statement will be created very early during the pitching phase, and the overall goal is to create a common vision within your development team. So it's first of all for you, that everybody in your team is sharing the vision of the game. And of course, it should also be the foundation for all further documents you are creating based on this vision. And a very, very important point is that you will check all future design ideas. Is this fitting to the vision statement? So is every idea I'm having really matching the vision, the overall vision of the game I would like to create, or probably does it not? And the next one, it should always be on the first page of your game design document, that you can find it very, very easy and have always access to it. And it preserves the core essentials idea of the game. So how long should the vision statement overall be? So it's not about having a big prose text, it's a maximum of 1 to 2 pages, and you should start with the X in mind. The X is the term from EA, and it's called experience,
And as you see, can you see in the small example, for example, for Project Gotham, it's not about how fast you can drive, it's about driving fast. And it's the summary of the core gameplay you have in mind, and it's filled with the primary and secondary gameplay elements. As I already said, you start with a vision statement very early at the beginning of the pitching phase, and it's for your complete dev team. Short example here from Ensemble Studios, who created Age of Empires. This is only a small piece out of the vision doc, but it gives you a good overview what it is about. A history-themed real-time strategy game for the PC that presents the rise of the first civilization on Earth by combining an RTS gameplay from Warcraft 2 with the historical and economical features of civilization. So once you have this vision statement, whoops, what's going on here? Sorry, some technical problems. Go back to the high concept. Here we are. So once you have that, you create the next document. That might be more familiar even if you have not heard of a vision statement, or maybe you have done that in the past but already integrated into that next document. The next document has many names. You know it as high concept. There are other names like design draft, pitch bible, concept paper, whatever. This is actually the thing you send to the publisher. So if you ever worked with a publisher before, it's this 10 to 20 pages you create where you put in the first set of features you want to have in the game, kind of a rough scope, the USPs, a first definition of the target audience, the genre, maybe some thoughts on the tech, whether you want to go Unreal or whatever, Unity, and this is your main sales tool. So this is why like Vera said before, the vision document, the vision statement document is more for your internal use. Based on that, you create the pitch bible, and that one actually goes out then to the publisher. The anatomy, like I said, it's usually 10 to 20 pages. It shouldn't be that long, so no 100 pages or something. Publishers hate to read big documents. It includes the core gameplay elements of your game. Usually something like early in the game you do that, later in the game what you do in the end game, kind of description, some first mock-up visuals. If you don't have mock-up visuals yet, I would really encourage you, there's nothing wrong with that, taking pictures from movies or even references from other games. Usually, especially young teams we meet, they're kind of like, no, we're so innovative and there's no other game that can be compared to ours. First of all, like a Chinese philosopher said, there is nothing new under the sun, so there's always something you can compare to other things. And it's not bad in a way that publishers will think you just rip off other people's ideas. It's more to create a common vision. Okay, this is how generally the style should be. Is it more realistic or more cartoony? Will we go more in the Overwatch direction? You can still point out the things you will make differently, and this is obviously also important because no publisher wants a clone, or most of the publishers don't want. But reference materials always help, and it's good to have them in your documents. Don't shy away from that if you don't have the resources right now yourself. Like I said, it's created usually after the vision statement. So first of all, you need obviously the vision, what kind of game you want to create, and then you flesh it more out. And like I said, this one is mostly for the publishers. It's also obviously for your internal team, so your dev team should know about the game you want to create, obviously, as well. But this is your sales bible. So then we get to the next phase, and this is maybe the more important and more interesting one. This is the game design document, and as you can see, this is created during the pre-production. So the goal of the game design document that you create during the pre-production, and it's very frequently, if you go to Gamasutra or anywhere else, called the GDD, game design document. The goal here is to really describe all main features, the scope of the game, the quality, and the reason why you're doing that is you need to define the game in a way in that document that everyone in your team can estimate his tasks. Otherwise, like I said before, you will not be able to discuss with a publisher or negotiate a certain budget, because he will tell you rightfully, okay, you want 3 million and you have 1 or 2 sentences of what you want to build. How can you be sure that it's 3 million and not just 1 or maybe 10 or whatever?
So you really need to write down the scope, all features, everything on in a level of granularity that you can estimate the task. That means, on the other hand, you will not go fine-tooth detail into kind of like formulas, balancing sheets. If you're doing an RTS, you might say we'll have that many kind of races, that many kind of units, but you will probably not define already in the game design document the cavalry will ride on unicorns or something like that. That is really for later. So this one is really that you have something where your artists can create the asset lists, where the coders can estimate all the tasks, the level designers, the game designers. This is the level of granularity. Unfortunately, every game is different, so there is not kind of a holy grail where you could say, this is the template for that, or it should always have 200 pages or 400 or 50 pages, because it heavily depends on the game, obviously, that you're trying to build, whether you're making a small game or a big MMO game or whatever. But generally, the idea behind, again, is you will know when you read it, everyone in the team understands what it is that is supposed to be created, and everyone in the team can say, okay, at least on a, let's say, week man basis, this is probably a feature that's going to cost me 4 weeks or 2 weeks or a day or something. And like I said, like it's stated here, it should be as big as needed, but also not bigger. So it's not about creating a huge document and writing long prose text. This is not what a GDD is about. So yeah, here you have a little more overview on what I just already said. So all relevant game features, definition of scope and quality, especially also the definition of quality is very important in the GDD, that you say for all features, kind of like, what's the ambition of that feature? Is it like, this feature is going to kick ass and it will be the most innovative thing and no one has done before? This feature we're gonna just do as as all the other competition. Just be precise so that the publisher, but also everyone in your team, knows about the scope and the kind of level of quality you're trying to achieve with each feature and each thing you want to implement. Obviously, at the end of the game design phase, you should have an art style guide. Do we go, again, realistic or fantasy or cartoony, whatever, level world documents, all that kind of stuff. You should have a first menu flow, click dummies and stuff like that. We're going to take a look later into that, how these could look. If you're doing a free-to-play game, obviously this is also another time to define what's our core monetization strategy. Do we mostly do in-app purchases, or do we have other kinds of things we want to sell in the game, or do we have energy mechanics, whatever. And like I said before, it's usually not to the level where you say, not only, let's take monetization, we're going to have in-app purchases. You definitely will not define already at the end of pre-production how much each item costs or stuff like that. This is really for later. So like I said, it's created during the whole pre-production until close to the end, not to the very end, because you still need to do the estimations in the end of pre-production to get to an agreement with the publisher what the budget will be. And the target audience is everyone in the dev team, as I had explained, because everyone needs to be involved and make his estimations or work on it, and for the publisher, because ultimately that's what he's going to agree to and is going to buy. And then we have an additional tool that's also helping you in the creation of that game design document. And this is the product breakdown structure. What is the product breakdown structure? It's an overview map, often created in a mind manager, who helps you to figure out all features and assets needed for the game. When you're working with agile terms or kind of scrummish ways, it can be an overview of all epics founded in your game design document. And it's the foundation for further planning and estimations, and helps you also within the team to prioritize the feature set. The anatomy of the product breakdown structure will be usually, as I said, in a kind of mind map style. It shows the features, the assets, and the technology. So it's not only about the game design itself, it's also about the features and the technology needed from the graphical perspective. There are also no tasks included already in the product breakdown structure, and it's no detailed description. It's only to give you a brief overview about the main parts of your game design document, and no resources are allocated or dependencies, so it's not a kind of project management tool. You created parallel with the game design document during the pre-production
It's extremely helpful when you start with brainstorming on game design ideas, and it will be finished together at the end of pre-production together with a GDZ. And the target audience for this one is primarily the game design, the project management and product owner within your product team, because it's also very, very helpful for the later on estimations. Now we have a short example how this could look like. You see in the middle it's kind of mind mapping tool. You see your project, which is split up in technology, features, and the assets, and then you have really kind of a small breakdown from the high-level parts into smaller parts, like level design, what is needed there, different item types, scoring, or on the technical side, which tools are you planning to use, is it a 3D pipeline, and this is the structure base for the product breakdown strategy. And last but not least, that's what we call, and there are also many different names, I would call it the detailed production documents. And as you can see, you produce them throughout the whole production period until the very last, and maybe even if you're in beta or alpha stage or in soft launch and things will change, you obviously document there as well. But this shows you again that you're not making a game design at the pre-production and never touch it again. But you really need to go more into the details later once you're in production. And like I said before, this is now really fine-tuned granularity and detail, and that's why you're not produce all of that up front, but really for the next milestone or for the next 1-2 sprints, if you're in Agile, whatever, you define in detail. In Agile, it's called user stories. Actually, once again, they have different names, but it's the same meaning. So really about on a granularity level of I as a user can click on that button, I get into the game, I do this, I do that. We'll see some more examples later how this could look like. And you only create that upfront for the next milestone, for the next thing you build, and then obviously you implement it, check it out, and then if it works, fine, you continue. If not, you need to reiterate on that. And this is this constant process of documenting something, building something, documenting something, building something that goes throughout the whole production cycle. Like I said also before, this is also very important for your QA people to define the definition of done. So you cannot give something to QA like, this is the prototype, check it out. They will ask you, what is it supposed to do and how can we check whether it's good or not? So you need to give them something, and by the way, this is what we try to achieve with that. So this is what you're using this detailed design documentation for as well. It can look like that, and again, everything we say here is like, these are best practices, but every team is individual, every game is individual. So pick out all the gems you find here useful for your team and change whatever you think might work better. But one anatomy could look like, no, sorry, can we go back to the anatomy here, to that one. So every feature needs to have a priority. So is it a must-have feature, should-have feature, a nice-to-have feature? The feature ambition I've mentioned before, is it something which is a simple feature that is like in any other game? Do we try to make a feature that might be in other games, but we just want to make it better? Do we might to try to reinvent something and make it completely alternative or even innovative? It gives a general overview of the feature, this spec document, and then it has a detailed description of the feature implementation, ideally in bullet points. We have some more examples to come. It should also include some kind of designer's note. So the implementation description is really for the coders, like, okay, this is what it should do, but maybe you should also, as a designer, want to add something like, I did that in a way because I like that particular thing in another game, or I don't know, I got up this morning and the weather was bad and I thought that was a good idea, whatever. You can put that in the designer's note, but never put it into the implementation. The implementation should be a lean description of how it should be implemented by a code, by art, whatever. And if you want to have some further kind of information, put that into a designer's note. If you already, when you're writing that doc, realize it might be risky for some reasons, or there might be some things you're not sure yet how to implement, put it into a special risk kind of section. And last but not least, what is really important is the change history. And this is one of the reasons why you should also always document.
You design something, you implement something, and it's great. Cool. You design something, you implement, it's not working for whatever reason, so you change it. Or the publisher comes up with like, I want these additional stuff, or I have a better idea, or whatever, and you start discussing why it's a good idea or not. You will either come to an agreement that a change is needed, and you should change it, put it in there, or you might even come to the agreement, well, we talked about this idea, but it's not a good idea for various reasons, and we do not change the feature. Put it in here as well. First part is, if you agree to change something, like I said before, it's going to affect your budget. So you need to agree with the publisher that you really want to make the change, and the publisher needs to agree that you get budget for that and time and everything. The other thing is, which we discovered quite frequently, if changes pop up and you decide not to do them, and you do not document why you decide not to do them, half a year later, someone comes up with, you know, 6 months ago we had this great idea, why didn't we put it in? And you start discussing again and again and again about something you've already decided because you forgot why you decided not to do it. So that's why a change log is really important and very helpful, especially on long productions. Some of you guys are smiling, so I see you've been there before as well, so yeah, seen that constantly. So like I said, this production document is created throughout the whole process. The target audience really for the production, the detailed production documents, usually first and most of all are the coders, because they are the ones who are now, you know, need to implement it. The game designers, I mean, they wrote it. The artists already have their asset lists and stuff like that, so they should usually on the safe side. But this is really now primarily for the coders, so you should write it in a way that the coders understand it. And again, we'll show you some examples. And also later, like I said before, QA for their test plans. But there, for them, it's also helpful if it's written in a way like the coders also want it. Namely, what is this thing supposed to do in bullet point steps? And the publishers, at least the producer, also usually read the design docs, or at least he should. So now we're getting to the part that I named before, giving you some examples and go into a little more detail of how you write it. Now we know why we write it and what we should write and when, and now we take a look in how. So generally, for all documentation you do, keep it short. Keep it as simple and short as possible, but not simpler. I think Einstein said that. So write in bullet points, not in long prose text like once upon a time there was a unicorn in a dark forest, whatever kind of thing. No one is interested in that. Break bigger features into smaller sub-features. Avoid redundancies. So, for example, if you have tables and stuff like that, especially coders love to have tables and balance sheets and everything separate, then make hyperlinks to just, you don't write it again and again in different kind of documents about what this feature is supposed to do, because when you have a change, you need to go in all individual features and, all individual documents and change it there again. So work more with hyperlinks and stuff like that. Create your own template, but then stick to it. So a little example here, how a feature overview, and this is also something, this is kind of the level of granularity you might have in the GDD phase, like I said before. This is enough for coders and for everyone in the team to estimate the tasks, at least on a week-man basis. And this is actually from a game design I've written a couple of years ago for a small DS title, a kids title. So you see here in this mini game 4 different colored containers are displayed on the top screen. They represent the thousands, hundreds, tens, and ones. A math problem is displayed. Really short, but this is the feature overview. And that is kind of the detailed then description of the feature implementation. And again, this one is written in a way, the player, this is like if you learn about how in agile development user stories are written, you can either write I as a player see that, I as a player can do that, or you just write the player, or you just write I, but always stick to one kind of template. But in that example here, I don't know whether everyone can read it, but just give you some brief examples. In order to get the correct sphere in the correct container, the player has to point on the selected sphere and hold the stylus pressed. Stylus, it was a DS game, like I said. The sphere is now connected to the stylus and lifted over the conveyor belt. The player has to move it under the right container and flick it so it does, so that it flies into the container in the top screen of the DS, and so on. So this is really the level of granularity and the style and bullet points that a coder will understand and can start implementing it. Some call this, also if you Google it, pseudocode. It can even go down one level further, but for me this had worked out pretty well in the past. Also,
a picture is worth 1,000 words. So whatever you can visualize, rather visualize than obviously write it. Make mock-ups. I usually use a lot of PowerPoint. PowerPoint is a great tool for actually creating easy mock-ups or even kind of visual prototypes, click dummies, stuff like that. Once again, never shy away from using references from other games or films. It's way easier to say this particular user behavior or this particular click behavior or the way you control it should be like in that game, only more smooth or whatever. There's nothing wrong with that. But be careful, on the other hand, don't do other people's job. So don't start to write real code, obviously, in here. Don't start to really create real UI workflows or you become the UI artist and make everything shiny, because you have your experts for that in your team. So here you see a little example. The left one I created, this was really with PowerPoint, just to visualize what I've just explained, this kind of mini game where you need to flick these spheres into the upper kind of tubes. And actually the game design team then came up with the great idea of having these horseshoes and making it a horseshoe game. But this really shows you how it could look like. Or also when you're describing menu flows, don't definitely get away from trying to describe a menu flow in a prose text. Use something like Visio or other tools to really just make these kind of menu flows, they work way better. Or this is a typical kind of mock-up for a click dummy, how a screen should look like. So this is not how the screen should actually look like, but only the information that should be on the screen. Once again, where it will be placed finally and how it really look like in terms of how the buttons, the colors and everything is, you have experts for that. For you, it's just important to visualize to the team what should be in there. What we also see a lot is that sometimes the game design document itself is not precise enough. So what happens, you have to say, yes, this is the fact, this is what we want to create, and sometimes you get a game design document where you have a lot of terms like maybe, potentially, it could be that, it might have this and that included in the feature. So what we really want to recommend, be precise as much as possible and say, yes, the feature will have this 3 or 5 things, and avoid terms like maybe or shall. Also very important, if you create a design doc, especially for your team members, avoid to have abbreviations. So damage over time or area of effects, this is with an abbreviation, not everything the people will know in your team. And like I said before, always keep in mind, yes, what you write down will change again, but there's nothing wrong with that. There's still, and hopefully we're already giving you some good reasons to document. So just be aware that you need to constantly update that thing. So like I said before, the change history or the change log is a good tool for doing something like that. And only if you document these changes, you can then again request more budget from the publisher, because you can prove him, look, we originally agreed to that kind of feature spec, it didn't work out, so we need to change it, or you had some cool ideas we want to implement, but these changes cost time and obviously cost money ultimately. To do so, don't be old school, because we still, and this is like 2016, but we still stumble across teams that use kind of a Word doc to write their design document. The problem with Word doc is, and you may have encountered that in the past, if you constantly update the Word doc, you need to send it around via email or whatsoever, and then everyone has a different version of the Word document, and suddenly you start discussing about and say, but wait a second, we changed that 2 weeks ago, and the other coder might say, but I was not on that email, or I haven't read the email, or I didn't get the latest doc or whatever. Or with the publisher, to stay in sync, it's important to have online tools. Use something like Google Docs, like Wiki, like Confluence, all that kind of stuff. Or if you're really still working with Word docs, put them under version control. Put them into your whatever you're using, Perforce or something, that there's always only one instance of the updated version of the doc. Let's take a quick look into the so what about this agile development thing again? Most of that I already mentioned. First of all, agile development is not something new.
game development has always been agile. Here's a nice quote from the guy who did Missile Command back on the Atari days. Pick an idea, write up a game proposal, get it okayed by management, take a couple of weeks to bring it up a playable, simple version. Management reviews that and okays it or exit. If okayed, continue with the whole game. Regular reviews by management to make sure it's still fun. Kill the game if not. And this is from 1980. So you see, that is not new. And also this whole Scrum and other agile development, it's not new, and it's not, we don't need documents anymore. You still have a description of all the specs, aka the backlog. You focus on iteration and fast implementation, but again, this is something, I'm in the industry for 25 years. We never did anything differently 25 years ago. Some terms might have changed. Again, having this kind of ideas, you're doing the epics first, which is like the GDD, and then you write the detailed user stories, which is kind of the detailed design documentation throughout the production. All of these things are not really new inventions, and there are also no excuses for not documenting or for not writing game designs anymore. Some things to keep in mind, especially when working with something like Scrum, a backlog is usually just a list of all your epics or all your user stories or the whole content, but it doesn't have any clear structure or paragraphs or stuff like that. So that might be tricky for someone outside, especially to read it or to get a full understanding. So sometimes you might have, or you may want to implement kind of hyperlinks and stuff like that into your user stories to make them easier to understand. Also, if you want to maintain both, if you have a design document and create user stories out of that, make sure they're always in sync, which is kind of a little of overhead. And last but not least, important question, who's the product owner if you have, or if you're working in an agile development kind of environment? We always had discussions when working with teams, is it now the publisher, is it the producer, the game designer, who prioritize, who owns actually the backlog? There might be different solutions. Again, there's no holy grail, but just make sure you define that up front. Now, finally, some best practices. What we have seen in the past, what is very helpful for your full design team, is designing by play sessions. So sit together within your team once a week, play what you have already implemented, and review it and say, is it what we want to have or is it not? Don't be afraid of critical comments within your team members, because it helps to keep everybody in your team committed to the project, and also gets outside feedback from later on focus group testing, friends and family playables, and other testing groups. Another thing, don't be afraid to cut. It's cool to implement features, but if you see they don't work, especially unfortunately in Germany, there's this tendency, what I call German game design dog. If a German game designer implements a feature and it doesn't work, he implements 2 more features to support the broken feature. That's why German games tend to be very broad, but not very polished into the depth. While most American designers, if you look at the design document or at a game like Diablo, it just has a very small feature set, but it's polished into a level of detail and depth that's amazing, and that makes this kind of game experience. So never be afraid of cutting a feature. This might sometimes also end up in arguments with your publishers, but convince him, yes, you paid for that feature, but if we both agree it doesn't work, why should we have it in the game? Because it's breaking the game actually, so it's not helping, it's hurting. I said that before, change is coming, brace yourself. So once again, make sure you design, but also make sure your design documents get updated, and change is nothing bad, but something good. But just make sure if you do changes, it's always in accordance with your publisher, because also on the other hand, I've always kind of put the publisher in a bad light, saying he comes up with stupid ideas and you're forced to implement it, so make sure you get the money. On the other hand, if you have ideas, no matter if stupid or great, talk to your publisher, because you cannot just change things and then afterwards go to the publisher, look, the budget has increased because we did some changes, and the publisher is like, yeah, but I did not agree to it, how can you just change something without consulting me? And then he might not give you, rightfully in that case, the money for that change. Another thing, I said that before, visualization helps you a lot. There is a technique that's called story mapping, and there's a link here, so you might just, if I send you, or if you download this PowerPoint later, I can really recommend
to click on the link and read it in full detail, but here's an example of what story mapping mean. Story mapping mean, and if you've written game design documents in the past, you may know this kind of, you explain the user experience from a user workflow. Like in the early gameplay, I as a user go into the game, I have 3 kind of units, I start building the first buildings, blah, blah, blah. You can do the same just by story mapping that out with post-its. So actually what you do is you visualize what you write into post-its, like get into the game, it's the first post-it. I click on, or I have my first 3 units, it's the next post-it, and so on. And you can create these kind of user flows that help you visualizing what you actually do in the game. And from that, you can very easily get your menu flow right. You can give this also to the QA. It will help them for creating the test plans. It gives you actually an overview of the scope. Sometimes if you write something, you just say, but it's just a couple of paragraphs. But if you put it into something like that, you'll see how many individual tasks may be related to that thing, and that might sometimes be kind of like a reality check that feature might be out of scope or too big, and you might streamline it further. And this is the very last point. Some more tools I really recommend. Some of them I've mentioned already. Mind mapping tools as Xmind or Mind Manager. Trello, especially if you're working more agile, but also I encountered in the past that for artists, Trello is a perfect tool for managing all the asset flow. If you don't know Trello, it's like a Kanban board. So you have different steps like should be designed, in design, ready for production, and so on. And many teams I know do that with post-its, which is also fine, but if you also want to have a digital kind of version, Trello is a very cool tool for that. I've mentioned Visio, PowerPoint before, other tools like Balsamic or Pencil for wireframing and UI kind of workflows. Wiki I've mentioned before, and Google Docs maybe also a great tool a lot of people using. It keeps your docs up to date, and it's very cool for balancing, especially for having kind of live balancing sheets that you can change, and then the game automatically and live changes. On the other hand, for game design itself, there is one flaw with Google Docs. It doesn't give you a good overview like Confluence or something like that. As you can see here, this is a typical kind of glimpse into a game design, but it's not really telling you something about the structure or where you can actually find stuff. So for actual game design, I find something like Confluence more convenient. But again, other teams work with Google, but it can get very messy very fast if you just throw documents in folders and don't have a clear folder structure and stuff like that. So maybe to summarize and have kind of like some last minute gems, last slide. We've talked about agile and being iterative and having a lot of prototypes. A general tip is try to be as iterative as possible in pre-production, but once you move into production, get away from being too iterative in terms of if you're still in or if you're already in production and still don't know how features work and say, yeah, we're going to figure that out all later, down the road that might be too late or might kind of let your schedule explode. Also, as said before, try to have as many prototypes as early as possible. So again, most important thing if you're doing design is a prototype, then it's visualization, and in the end it's game design documentation. You should have all of that, but the more prototypes you have, you can show, the less documentation you obviously need to have. Another tip, teams tend to start once they're in production with the feature they think it's the most coolest or they're most crazy about, or maybe it's even the most easiest to implement. I would do it the other way around. Implement the most crucial feature that are the most hard and risky ones, because you don't want to have a bad experience that you say, okay, the most crucial feature we're going to implement right before alpha, and then suddenly it doesn't work out and then you're kind of screwed. So do the risky stuff first when you move into production. Another thing is that goes out to all you game designers, I would really recommend and enforce and encourage you to be the keeper of the vision. Get as many feedback from outside as possible. Everyone might have great ideas, and you as a good game designer also kind of
absorb these ideas and turn them into great game design, but ultimately don't let the game design decisions be taken away from you. When the publisher starts designing your game, that's very bad. It's a very bad publisher behavior, and I could only warn any publisher, but also you as a development studio, you're kind of screwed. So in the end, you as the game designer should be the ultimate keeper of the vision, always. And again, like I said, I've mentioned it a couple of times before, more or less in kind of subtitles, but make sure that in your contract it really states when there are changes to an agreed design that affect budget. Once both parties agree to it, you obviously also get the budget from the publisher, because publishers are great with coming up with great ideas and changes all the time, but they usually shy away from giving you more money from that once they agree to budget. Some reading recommendations: if you download the slide or get the slides from us, you can also give us your business cards afterwards and we send you the slide decks. Here are some further readings I could really strongly recommend: some PowerPoint presentations, Gamma Sutra articles, stuff like that. And that finally, I think we're a bit out of time, unfortunately. I'm very sorry for that. But maybe we can still have a little Q&A session if you have some questions here. Would be very happy to answer them. And thanks for your patience and waiting so long and not going to lunch. So are there some questions here? Thank you for your speech. Thank you for your thought about documentation about what not to do. I love this point. What is your suggestion or advice how to document this not to do things? Because in Google Documents it might be, a huge amount of information. Yep. Again, that's why I recommend really go into Confluence or something like that, or set up your own wiki or whatever. It should be online, but it should enable you to have a clear structure and then really work with very small paragraphs. So even if you have a big epic that may result in smaller user stories, give each user story its individual paragraph, maybe in an individual section, so you have kind of like an index that you can read, and then you can click on, okay, this epic is like, okay, we'll have units and an RTS, and there are smaller user stories, what the AI behavior is, and I can really dive into the details from there. Yep.
everyone, can I have your attention for a minute? We have strange people walking around in dark capes. Don't be afraid of them. They are not trying to convince you to join any religion or sect. They're actually giving out special papers. These are quests with which you can win access to the after party. You can also do this by asking questions, and when you ask questions during Q&A sessions, you receive these special stickers from us, from the moderators in every hall. So please keep that in mind. По-русски повторю, если есть необходимость. Вокруг ходят очень странные личности в темных плащах. Вы их не бойтесь, они вас никуда не собираются утянуть и конвертировать. Эти люди раздают специальные бумажки с квестами, с помощью которых вы можете выиграть доступ к автопати. На них вы будете клеить вот такие наклеечки, которые вы получаете за вопросы, заданные во время Q&A сессии. И также хочу напомнить, что вот в этих тетрадочках на данный момент не самая актуальная информация по расписанию. У нас были изменения, поэтому, пожалуйста, смотрите самое актуальное расписание на официальном сайте конференции, а также в мобильном приложении. I would like to remind everyone that these notebooks don't have the latest information on the schedule. The latest information on the schedule you can find on the conference website and in the mobile application. So, without further ado, I introduce to you Maksim Baryshnikov, who is head of server in Wargaming. Maksim Baryshnikov, head of server Wargaming. Привет всем. Hello everyone. Just before I start, the talk would be in Russian. So if you still want to attend the session and do not have the headphones, please grab one. I think the majority of the audience is understanding Russian, and that would be more convenient for the audience if I speak Russian. Okay? Так, теперь можно по-русски. Дальше. Доклад мой про то, как 6 лет развития игры World of Tanks повлияли на развитие, на техническую стратегию развития игрового движка, на котором эта игра построена. Это в меньшей степени доклад про то, как конкретно работают танки на сервере. Это скорее две истории, вернее, истории двух разных вещей, которые пересеклись в один момент времени, и дальше история слилась в одну и изменилась немножко. Итак, для целостности рассказа, что такое World of Tanks. World of Tanks — это MMO-шутер, MMO-экшен, танковый. Игроки управляют бронированными машинами, сражаются друг с другом на аренах, на боевых. Все машины времен 20 века, Второй мировой войны. Основной игровой режим — это бой 15 на 15, случайные бои. World of Tanks построен на игровом движке BigWorld. Соответственно, вторая история про сам игровой движок. Называется BigWorld. Как следует из его названия, BigWorld Technology — это middleware, который предоставляет фреймворк, основу для построения MMO-игр, рассчитанных на простоту масштабирования и на инфраструктуру взаимодействия с клиентом, игроками, для того, чтобы оставалось писать только игровую логику. Почему истории эти две пересекаются и интересны? Почему, на мой взгляд, это стоит того, чтобы рассказать про них доклад? Из-за одного факта. Достаточно стремительно, успешно развивающаяся компания и движок в один прекрасный момент встретился с тем фактом, что на ней была сделана игра, которая стала супер успешной, супер легендарной. И успех этой игры, то, какая была конкретно эта игра, очень сильно повлияло на то, как дальше развивался движок, ну хотя бы учитывая тот факт, что Wargaming поглотил компанию BigWorld вместе с игровым движком. С технической точки зрения, ретроспективный анализ того, что происходило, как происходило, было ли это
на пользу игре, было ли это на пользу игровому движку. Такая занимательная история. Итак, если смотреть по времени, BigWorld как компания был основан в 2002 году и довольно быстро начал набирать обороты. В 2003 у него уже было 6 отраслевых наград, достаточно разного калибра, но достаточно мощные, в том числе среди них. В 2005 сама компания попала в достаточно, опять же, серьезный рейтинг компаний технических. В 2008 это уже была Fast Growing 500. Опять же, там рост к этому моменту у него был что-то около то ли 200, то ли 300%. Феноменальный, короче, путь развития для игровой компании. Я подозреваю, конечно, что сама идея построить такой движок и начинать его развивать, построить на нем компанию, она была во многом продиктована спросом рынка и тем фактом, что такие массивные игры были на тот момент относительно в диковинку. Наверное, самая большая на тот момент была Ultima Online, которая вышла, если не ошибаюсь, в 1997 году. И в 2002 году стартован BigWorld. BigWorld, он был как раз тем, типа, ребята, вот инструмент, вот инструментарий для того, чтобы сделать такие крутые вещи. Интернет, онлайн, много, круто. И они попали, очевидно, в тренд, потому как достижения они вполне показывают о том, что успех у движка вполне себе был. Следующее, параллельная, так сказать, на этот момент история, это World of Tanks. World of Tanks вышел в релиз в 2010 году. И к 2011 году в его показателях уже было онлайн больше 200 тысяч. То есть это больше 200 тысяч TCU одновременно играющих пользователей. В 2012 году у них было уже больше 500 000. И в 2012 году происходит еще одно событие. Поглощение компании Wargaming, компании BigWorld, с понятными достаточно целями. Игра начинает набирать обороты, стремительно окупается, зарабатывает деньги, и, соответственно, нужно обезопасить технологию, на которой она построена, тем более финансовые возможности для этого есть. Поэтому поглощаем BigWorld и начинаем его развивать в ту сторону, в которую нужно нашим играм, для того, чтобы обеспечить себе еще более быстрый бурный рост, иметь фундамент для следующих игр и защитить технологию от конкурентов. В 2007 году, я вот еще забыл упомянуть, BigWorld сам как движок был признан достаточно авторитетными источниками как лидеры в индустрии по качеству, по производительности, собственно, как продукт. И одним из желаний Wargaming в 2012 при приобретении BigWorld было в том, чтобы не дать эту технологию конкурентам, соответственно, не обезопасить себе, дать больше времени на развитие. Дальше, что происходило с World of Tanks? 2013, там уже 800. 2014 больше миллиона. Больше миллиона, 1 124 000, если не ошибаюсь. Это мировой рекорд по одновременному количеству игроков на MMO Realm в одной игровой вселенной. Это зарегистрированный рекорд в книге рекордов Гиннесса, можно посмотреть, он, по-моему, до сих пор такой. 1 124 000, да, похоже так. Для того, чтобы понять масштаб, это вот целиком город-миллионник сидит и шпилит в танки. Вот, предыстория закончилась, соответственно, дальше идем, что происходило. Происходило дальше, после приобретения и поглощения компании. В 2013 году выходит World of Tanks на мобильных устройствах, World of Tanks Blitz. В 2013 же выходит World of Warplanes, потому что, опять же, после приобретения началась активная работа в этом направлении, даже раньше. Там она... В феврале 2014 World of Tanks вышел на консолях. Первой консолью был Xbox 360, сейчас он работает на PlayStation, Xbox One. На основных консольных платформах он есть и успешно, и хорошо себя чувствует. В 2015 корабли World of Warships все построены на базе этого игрового движка.
BigWorld Technology. По этому списку, по списку этих релизов, в том числе по скорости их релизов, становится понятно, что, наверное, приобретение для компании Wargaming было достаточно удачным, успешным. Поскольку в ближайшие 3 года удалось выпустить прям еще дополнительно 4 тайтла, построенные на той же игровой концепции, на тех же игровых механиках, на том же игровом движке. Ну, то есть вроде как бы все хорошо. Для BigWorld, по идее, тоже должно было быть все неплохо, потому что не нужно волноваться о продажах, не нужно волноваться о финансировании, о клиентах. Вроде как бы ВГ с мощными финансовыми возможностями развитие должно было полететь просто стремительно в небеса. Ну, по идее-то. Но не могу сказать, что так не происходило, но здесь есть как минимум один момент серьезный, концептуальное противоречие между концепцией игры и то, что нужно вот игре World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Блицы, консоли, и тем, как был задуман игровой движок сам. Противоречие состоит в том, что, как я говорил раньше, у танков основной игровой режим — это достаточно замкнутые арены, относительно небольших размерах, там километр на километр, 2 на 2 большие. Игроков на этой арене по 30 штук, опять же в самом популярном режиме в рандоме 15 против 15. И режим масштабирования, модель масштабирования — это количество арен. Одновременно у нас в секунду стартует, по-моему, больше сотни арен сейчас. То есть у нас одновременно большое количество относительно маленьких арен. Люди там в коротких боях по 7-15 минут сражаются, заканчивают бой, начинают сначала и так далее. Это модель танков, это модель самолетов, это модель кораблей, блицов, на консолях все то же самое. Модель же BigWorld, с которой он закладывал, с которой он создавался, я напомню, Ультиму — это открытые миры, где все игроки одновременно сгружены в одну и ту же виртуальную вселенную, в один и тот же виртуальное пространство, где они там подолгу перемещаются, играют относительно не такой экшен, как стрельба в танках. И, соответственно, модель масштабирования — это увеличение количества игроков на вот этот вот открытый мир. Вот это противоречие, оно технологическое на самом деле, потому что технические решения, которые работают лучше всего для модели танков, вернее, наоборот пойдем, для моделей BigWorld, они не так эффективно работают при модели танков, когда ограниченные арены, мало игроков. Оно работает, все прекрасно, иначе бы игры не были построены, но там не до конца оптимальные алгоритмы получаются построения и работы со всем этим. Это достаточно концептуальное изменение. Если посмотреть с точки зрения потребителя, например, третьестороннего, который мог бы выбрать BigWorld как основу для своей игры, на тот момент, да и на теперешний, в принципе, при некотором желании это можно сделать, то возникал вопрос: если Wargaming будет развивать свой игровой движок в ту сторону, которая удобна танкам, кораблям, самолетам и так далее, то получится, что он будет ориентироваться на большое количество замкнутых небольших пространств, спейсов, и тогда это совершенно вполне конкретный такой вот моба-стайл игры. Тогда это смена концепции. Если же Wargaming будет продолжать развивать его как платформу, игровой движок для открытых миров, вопрос зачем? То есть он будет тогда продавать этот движок, или все-таки он сконцентрируется, как он будет эффективно поддерживать, развивать свои игры? Концептуальная разница, которая сыграла, на мой взгляд, ключевую роль в том, как технически развивался BigWorld дальше. Немножечко технических деталей для того, чтобы понять, в чем состоят как раз вот противоречия с технической точки зрения и какие концепции заложены в BigWorld, какие концепции заложены в танке и как это влияет одно на второе. Концепция работы с открытыми пространствами BigWorld примерно следующая. Они берут всю карту, которая, в общем-то, на самом деле не ограничена по размерам,
и бьют на прямоугольные кусочки, изменяя его размера на самом деле. Но вот любую прямоугольную область можно разделить на прямоугольные куски так, чтобы она закрывалась полностью все пространство. И внутри вот этих вот прямоугольных кусков за обработку симуляции мира и обработку игровых событий вот в этой площади отвечает один конкретный процесс. Во время работы сервера границы этих вот прямоугольных областей могут изменяться для того, чтобы балансировать нагрузку на этот процесс. То есть если там что-то много всего происходит, много игроков столпилось, то, наверное, надо немножечко поджать этот прямоугольничек, чтобы процесс успевал вовремя, без задержек, без нагрузок излишних, без перегрузок обрабатывать все игровые события. И наоборот, если ничего не происходит, игроков вот там нету или там вообще море, где ничего в принципе нет, то, наверное, можно взять и одним процессом обработать кусок больше. Соответственно, чем больше карта, тем больше процессов используешь для обработки этих вещей, и, в общем, ничего тебя не волнует, потому что можно сделать мир любых размеров. Ну, больше серверов добавил, процессов больше запустил, они между собой взаимодействуют, управляются, координируются, собственно говоря, границы расчета, и никаких проблем нет. Пришло больше игроков, ну, еще немножечко добавил серверов, прямоугольники стали меньше, но игроки ничего не почувствовали, просто точно так же обрабатываешь, ну, чуть меньшие области. Ничего страшного. Отличная модель, особенно если вспомнить 2002 год. Это было очень клевое, на мой взгляд, техническое решение, элегантное. Оно позволяло избегать сложных проблем при, ну, например, там, использовании тех же самых потоков, например. Здесь можно было спокойно все это делать процессами, без ущерба для перформанса, без ущерба для конечного результата, и работало просто отлично. Но понятное дело, что раз танки используют BigWorld, соответственно, у него вся эта модель присутствует. Ну, как минимум, присутствовала изначально, когда создавались первые версии. Если посмотреть, как это отражается на танках, то получится примерно следующее. Ведь если из танка выстрелить в сторону врага, вполне может оказаться, что у тебя пуля перелетит через границу вот этой ячейки, этого селла, и полетит в другой процесс. Поскольку серверов много и не все процессы находятся на одной машине, там танковый кластер, периферия, это там от 50 до 200 серверов на одной машине, несколько тысяч процессов этих, то получается, для того, чтобы все это выглядело прозрачно, понятно, нужно обрабатывать и писать дополнительный код. Как у нас патрон перелетает между процессами, между машинами, делает это быстро, и как обрабатывается попадание, как информация синхронизируется внутри между всеми механиками игры. Звучит на самом деле довольно круто. Ну как, стрельнул на одном сервере, попал в противника на другом, оно все там за 2 миллисекунды между серверами пролетело, обработалось, и круто. Опять же, масштабируйся как хочешь. Вот надо тебе больше арен, ну то же самое, добавил процессов, у тебя все стало работать правильно. Стало еще больше игроков, пришло тебе еще надо больше арен, добавил еще серверов, все то же самое, все работает. Ну, это правда, оно так на самом деле и происходит. Если и размер кластера на самом деле уперся не в производительность обсчетов, вычислений и так далее, а в пропускную способность дата-центра, на которых он стоял. То есть самый максимум, который удавалось выжить на одной периферии, это 250 тысяч игроков. Дальше уже были проблемы с выходным каналом консюмерским, ну и на сервера уже там тоже были близки к тому, чтобы гореть прям. Но тем не менее, вот вернемся опять к разделению на селлы. Для того, чтобы патроны правильно пролетали, нужно написать код, который сериализует это все в сеть, потом десериализует обратно, посмотрит результат попадания, вернет всю эту информацию обратно всем, кому нужно, тому, кто стрелял, те, кто это видел и так далее. Это раз. Второе, не только патроны, танки сами могут переезжать между границами ячеек, и, соответственно, этот код нужно тоже обрабатывать.
Танк — это хоть и отдельная сущность, но она связана с кучей игровых механик типа системы видимости, которая рейкастами проверяет, кто кого видит, и опять же дистрибьютит эту информацию. Это тоже, в общем-то, более сложный код, потому что часто нужно выполнять тесты, коллижн-тесты между разными ячейками, соответственно, там должна быть копия геометрии, видимо. Копия геометрии террейна, ладно, понятно, она статичная, но вот танки там передвигаются, соответственно, нужно учитывать и это тоже. То есть надо, видимо, есть несколько подходов к решению этой задачи, но на самом деле в танках используется примерно следующее. У всех соседних селов есть в определенном радиусе копия информации о динамических объектах, которые там происходят, поэтому коллижн-тесты происходят в рамках одной машины всегда, но они учитывают информацию, захватывают из соседних селов. Но с точки зрения программиста это большое количество дополнительного кода, это перерасход процессора, перерасход памяти, это богоопасность, поэтому работает, масштабируется, все прекрасно, удобно, оптимально, наверное, нет. Соответственно, что логично бы в данной истории предпринять? Логично бы отказаться от всего этого оверхеда, но ведь у нас танки, у нас маленькие арены, которые, в принципе, можно бы и не заморачиваться со всей этой историей деления на ячейки и так далее, и соптимизировать все прям серьезно. Но это означает, что если делать это более или менее в лоб, это будет означать, что BigWorld, он свернет со своей дороги платформы для больших открытых миров, а будет сфокусирован на движок для World of Tanks типа игр. Что, наверное, хорошо для варгейминга, но вряд ли хорошо для индустрии, которая бы могла бы использовать эту технологию. Вот это то самое ключевое противоречие, которое и является причиной ретроспективного изменения политики работы над BigWorld и, соответственно, фактически его потерю для остального рынка, кроме варгейминга. Для варгейминга хорошо, для игр варгейминга хорошо, для индустрии хорошо, да нет, в общем-то, потому что освободилась ниша по большому счету. И вот эволюция BigWorld, она повернулась в ту сторону, чтобы игры типа World of что-нибудь делались удобнее и легче. К примеру, кстати, продолжение. Если продолжить этот список, который я раньше начал, запуск блицов, запуск самолетов, запуск консолей, запуск кораблей, дальше последовало отказ от поддержки Indie Edition BigWorld. В этом стало мало смысла, потому что инди-девелоперам такая, в общем-то, мощная, сложная инфраструктура не нужна, тем более с учетом того, что она из open world сфокусировалась на относительно маленьких аренах. Те игры, которые находились на тот момент в разработке, используя BigWorld, их было несколько, но они попереключались на Unity и Unreal, которые к тому времени тоже были достаточно взрослые уже для того, чтобы позволить себе не только маленькие игрушки, но и, в общем-то, AAA игры в том числе. И еще одна вещь. У каждой, несмотря на то, что игры концептуально очень похожие, были World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, у них клиентская реализация у всех была разная. World of Tanks самая старая игра, релиз, напомню, 2010 год. У них клиентская технология, рендеринг развивался эволюционно. Понятно, эволюция означает определенное количество легаси, и, соответственно, если ты начинаешь позже, ты можешь сразу прыгнуть вперед. Что, собственно, произошло с самолетами, а следом за кораблями. Получилось так, что у танка одна технология клиентская, у самолетов вторая, у кораблей третья, при этом у всех одинаковое серверное решение. И есть у компании еще сам движок как технология. Что делать? У него своя собственная клиентская технология тоже присутствует, которая изначально и использовалась в танках, но развивать ее как-то отдельно, наверное, смысла тоже мало, потому что вся индустрия-то, она больше по объему она обгоняет.
Тем более собственные же проекты, танки, самолеты и корабли используют более advanced технологии относительно того, что было. Поэтому сфокусировались на поддержке внешних клиентов, ну, таких как Unity, Unreal и так далее. Это оказалось выгоднее с точки зрения поддержания целостности, что ли, движка. Но было ли это чем-то драматическим? Да нет, не было. В любом случае, любая одна технология, она простите, не подойдет всем. One doesn't fit all, как обычно. Поэтому, если мы получаем такие прекрасные игры, как танки, самолеты, корабли, блицы, то же самое на консолях, потенциально еще что-нибудь, то, наверное, и ок. Почему нет? Но это не значит, что BigWorld сам как технология отдельная от наших игр там как-то загнулся и был совершенно, перестал развиваться. Нет. Поскольку все игры под крылом одной компании, Wargaming, соответственно, имело смысл шарить технологии между играми, в том числе контрибьютить обратно в движок. Ну, например, географически распределенный кластер кластеров, который используется танками, он присутствует сейчас в BigWorld как нативная фича, был придуман, разработан в танках. У танков же изначально у BigWorld поддержки динамической физики на сервер, движение транспортного средства по поверхности — это динамическая физика, а не только collision тест, тоже был разработан танками, и сейчас у всех своя модель, понятное дело, но опять же это contribution танков. Внешняя интеграция этого движка с, опять же, внешними сервисами, сервис авторизации и куча разных инфраструктурных вещей у Wargaming тоже была привнесена танками. История с танков была, из танков пришла динамическая загрузка экстеншенов в те или иные процессы, чтобы можно было, опять же, написать экстеншн с той же самой физикой и подгружать его динамически в ванильную сборку того же BigWorld, не трогая все остальное, тоже история из танков. Хотя сами танки сейчас работают на статической компиляции всего этого добра в процесс. Аллокатор поудобнее. Что еще? Сжатие на протокольном уровне. Большое количество мелких улучшений. Корабли пошли чуть другим путем, что логично. Я же говорил о том, что требуется написать огромную кучу кода для того, чтобы все снаряды летали там между серверами и так далее. Они приняли волевое решение о том, что мы всегда будем помещать целиком арену в ровно один этот прямоугольник, в одну ячейку, и упростим себе жизнь once and for all. И они до сих пор успешно складывают всю целиком свою арену в один процесс, несмотря на то, что она у них значительно больше геометрически. Понятно, корабли-то у них Battlefield побольше. И арена у кораблей тяжелее, но тем не менее они все равно укладывают в этот один процесс. Это, соответственно, режим Single Active Cell. Идея его частичной реализации, она пушилась от кораблей, и у технологии сейчас есть, у BigWorld, у движка есть поддержка режима, когда мы на один space используем одну ячейку и вторую только для бэкапа, на случай, если процесс, который обрабатывает первую, схлопнется, чтобы можно было без потери арены переключиться на вторую. Вот это contribution кораблей. Корабли точно так же использовали распределенный географический кластер кластеров. Я про танки, наверное, забыл уточнить. Там разные кластера, установленные географически в разных местах, связаны между собой соединениями для того, чтобы можно было достичь нескольких вещей. Первое, игрок, играющий на Дальнем Востоке, должен иметь минимальный пинг, точно так же, как игрок, играющий в Москве. Соответственно, они просто подключаются к разным точкам присутствия, и связи между этими кластерами, к разным кластерам, по сути, подключаются. Связи между этими кластерами позволяют для игроков сделать это прозрачно. У них не теряется прогресс, у них все сохраняется, есть центральная точка, где агрегируется вся информация. Так вот, корабли пошли чуть другим путем, они не стали делать такую вот звезду, где в центре собираются все данные, дальше на перифериях, кластерах уже проходит вся игровая сессия. Они сделали такое каскадное дерево,
когда все равно есть центр, но дальше потом происходят точки присутствия, и еще дальше происходят сами бои. То есть не вся сессия игрока отправляется на конкретный кластер, а только один бой сбрасывается дальше. Вот они переезжают туда и обратно. Это получается позволяет немножко эффективнее использовать инфраструктуру. Вот это contribution кораблей. Блицы и консоли, они, понятное дело, переиспользовали 80% или больше серверного кода танков, ну потому что игра фактически та же самая, разный клиент. Но они тоже, сэкономив, соответственно, на серверной реализации, могли сосредоточиться на том, чтобы заниматься, например, ну, блицы, понятное дело, решили много проблем, связанных с коннективити между клиентом и сервером, потому что мобильные игры, они всегда находятся в специальных условиях с точки зрения сети, потому что это мобильное соединение, ну, в смысле сотовые сети. Это неустойчивый коннект, это задержки и так далее. Вот они в протокол, в его поддержку, в реализацию сетевого стека BigWorld привнесли много. Консоли, например, много привнесли с точки зрения репортинга внутриигровых событий, телеметрии, анализа этих данных снаружи внешними системами, про что был доклад у Александра Рябова и с коллегами, да, про анализ этих данных. Сейчас мы продолжаем работать над этим дальше, но, собственно говоря, сама история, она началась, по-моему, в консолях, если не ошибаюсь. По большому счету, на этом у меня все. У нас еще остается ровно 15 минут на вопросы. Я прям минута в минуту все успел, поэтому готов поотвечать на все вопросы. Если вас интересуют технические детали того, как работают танки, я с удовольствием на них отвечу. Просто доклад был немножечко не про это. Доклад был про ретроспективу, что произошло с технологией, почему были такие приняты решения. Ну, это всегда полезно знать, интересно. Спасибо. Максим, здравствуйте, спасибо большое за доклад. Зовут меня Антон, и такой у меня вопрос. Уже среди игроков, и не только, ходят давно слухи, даже не слухи, а разговоры о том, что они хотят видеть танки, к примеру, на новом движке с более крутой графикой, там DirectX 12 и прочее, прочее, прочее. Я же не раз слышал информацию о том, что BigWorld, да, наш движок, который делает, на котором построены танки, это единственный движок на сегодняшний день, который способен выдержать то количество игроков, которые играют в танки каждый день, и в принципе на нем очень удобно делать и дальше развивать танки. И я так понимаю, что в ближайшие несколько лет танки не будут менять движок, и игрокам не стоит этого ждать. Но сам вопрос теперь в чем? Все-таки есть ли где-то в закромах варгейминга над этим работы? И действительно ли вот все, BigWorld и точка? Смотрите, BigWorld, как я говорил, это две вещи. BigWorld как сервер меняться в танках точно не будет. Ну, это просто означает переписать игру сначала на сервере. Но то, что вы говорите про спрос игроков на лучшую, чтобы танки лучше выглядели, лучше игрались. Картинка. Картинка, это не связано с этим вопрос, потому что клиентская часть, она вполне отделима от серверной. Ну, о чем, собственно, говорит тот факт, что тот же самый Unity клиент прекрасно для нас существует, и у Блицов совершенно свой клиент, построенный на DAVA фреймворке, про что тоже доклад сегодня или завтра. Так вот, клиентская технология отделяется легко. Более того, текущие наработки, которые давно уже есть, позволяют задрать графику до космических современных высот легко. Но вопрос, на который который не позволяет прямо так вот взять и сдвинуть планку графики вперед, состоит в следующем. У нас сейчас игра, я напомню, имеет пиковый онлайн в миллион рекорд. А это означает, что у нас огромное количество игроков. Огромное. А учитывая специфику CIS региона, СНГ региона, большое количество из этих машин слабые. Поднимая планки графики, делая картинку более качественной, мы отрезаем постепенно по небольшому кусочку игроков. Небольшой кусочек, это, например, 1% или 5%. Ну, казалось бы, ладно, пожертвуем 5%, а всем остальным станет красиво. Но если в абсолютных цифрах посмотреть, 5% от 100 миллионов, получается очень много игроков, которые будут очень недовольны. Поэтому сейчас мы пытаемся балансировать между двумя этими вещами
понемножку все-таки поднимаю системные требования, но компьютеры обновляются так или иначе. Но при этом людям, у которых high-end машины, позволяют все-таки делать красивее. Для этого переход и... Нет, наверное, я это не буду говорить, потому что не объявлено еще, но наработок много в этом отношении. Сейчас работа над тем, чтобы введение возможности для игроков с топовыми машинами видеть все красиво не сильно урезало перформанс на слабых машинах. Это где-то возможно, где-то невозможно. Короче, вопрос сейчас не в технической плоскости лежит. Совершенно. И если позволите, тогда больше о серверной поговорим. Вот движок я смотрел BigWorld, он позволяет, в принципе, бесконечное количество игроков, ну, по крайней мере, если говорить о именно движке, подключить. А в танках, в их специфике, есть ли конкретно, вот пиковый был 1 100 000, что-то такое, а есть ли какой-то вот для вас негласный предел, что если будет там 5 миллионов пиковый, то мы все ляжем? Нет, нету. Сейчас количество игроков, которые мы отправляем на периферию, оно с большего обусловлено скорее каналами связи, нежели вычислительными мощностями. Для нас 5 миллионов это означает просто фактически линейное увеличение количества серверов. Все. Он одобрительно кивают коллеги из Блицов. Не понял. Спасибо большое. Максим, хотелось бы у тебя, знаешь, что спросить? Вот ты в презентации указывал, что у корабликов сингл-целые, у нас тоже сингл-целые, а в танках вы пробовали? В танках мы пробовали. И нет? И очень хочется. Понятно. Здравствуйте, Максим, меня зовут Игорь. Такой вопрос. Сейчас. Учитывая свойства движка BigWorld, когда делался вот этот переход в сторону танков, кораблей, была ли вообще какая-то мысль или попытка сделать открытый мир? Попытки подумать на эту тему были, но все мысленные эксперименты в этом направлении, прототипы показывали, что это игровые механики, на которых построены танки, в открытом мире работать не будут. Понимаете, если самые популярные типы боев, как я говорил, рандомные бои, это когда 30 совершенно рандомных игроков, которые находятся сейчас в игре, вместе сваливаются в кучу и типа вот, ребята, вы красные, вы зеленые, погнали. Если сделать то же самое, только представить себе, что их не 15 с одной и 15 с другой, а 1000 с одной и 1000 с другой, получится как вот в героических фэнтези-фильмах, да, растущая гора трупов, что меняет игру на совершенно какую-то другую. Вот еще здесь вопрос, если можно. Добрый день, Максим, меня зовут Андрей. Есть такой вопрос. Значит, а для чего маленькую арену танковскую, да, она же в принципе маленькая, делить на целые? По большому счету не очень нужно. Более того, на один процесс на современных компьютерах помещается у нас сейчас 3,5 арены на одно ядро. Но это, во-первых, 3,5. Если ровно по одной, то это получается 3. А это значит все-таки больше железа, если... Половинка остается. Да, потому что половинка с каждой. Во-вторых, как бы это так вот сказать, ничего не нарушив, еще нет, все-таки нету окончательного понимания, что мы хотим только аренки километр на километр. Ага, понятно. Еще кто-нибудь? Да. Ну, по поводу километра на километр уже давно говорили, что 1,5 на 1,5 будет. Ну, это такое... Ну, сейчас там есть от маленьких 800, что ли, на 800 до почти 2 на 2, в среднем 1200 на 1200 или 1,5 на 1,5. Ну, сути не меняет на самом деле. Просто вот по поводу этих мультиселов, вообще, в принципе, логика непонятна, ну, понятно, что давно были слухи о том, что вы готовите BigWorld V2.0, окей. Просто было непонятно, чего комьюнити вот не донесли вот ту мысль, что вот эти баги с пролетающими снарядами, из-за которых вайнили очень-очень много,
просто не объяснили специфика реализации, что такое иногда может происходить. Смотрите, потому что приводить к этому, вот конкретно в этой истории сейчас расскажу, она технически тоже интересная, потому что конкретно к этому багу, когда пользователь игрок стреляет в танк, визуально видит, что патрон попадает, а он пролетает и там попадает в стену или в землю за танком, он может обусловлен быть несколькими причинами. Первое, ну да, артефакты, про которые я говорил, там пролетание между машинами, процессами, задержки и т.д. и т.п. И второе, точностью позиционирования модели танка на клиенте. Понимаете? Смотрите, там для того, чтобы передавать данные о позициях, позиции на самом деле жмутся. Жмутся они таким алгоритмом, что чем дальше от тебя находится танк, тем больше ошибка позиционирования. Да, они пакуются, на самом деле, там 3 флота пакуются в 12 байт, что ли, by default. Особенно это было явно видно, ну и понятно, там начинают с более рывками двигаться, об этом тоже было куча репортов, потом привыкли. Вот. И это все приводит к тому, что ты стреляешь, а физический танк на сервере, я говорил, мир-то авторитарный, сервер авторитарный, он находится на полметра в стороне, ну полметра я хватанул, ну сантиметров на 30 легко. И получается, что на самом деле ты не попал, потому что целился не туда, потому что танк не там. Так вот, сейчас в 9.16 мы изменили видимость и увеличили точность координат. Потому что теперь, во-первых, засветы будут мгновенными, фактически только выехал там точечкой, мы в 3 раза количество рейтестов, рекастов увеличили, теперь он засвечивается сразу, плюс добавили кэширование на клиенте. В патчноуте можно посмотреть, там красивая инфографика, как было, как стало. А второе, мы увеличили точность позиционирования на дальних дистанциях за счет того, что уменьшили ошибку при упаковке ценой чуть-чуть, 1 байта на одного игрока сверху. Поэтому теперь ни дерганий на дальних дистанциях не будет, точность позиционирования увеличится, и количество кейсов, когда визуально можно типа пролетать сквозь танк, оно сильно-сильно-сильно уменьшится. То есть вот этот знаменитый пролаг в пару миллисекунд между засветом и фактической видимостью танка вы наконец-то убрали, да? Мы наконец-то убрали, да. А вот что касается клиентской части, вот был вопрос, я более, наверное, детально его задам. Вот вы сейчас переходите, ну, то есть анонсировали там в закрытых кругах, что будет BigWorld 2.0, что множество клиентского кода перепишете, что может быть через пару лет наконец-то ведете хавок. Почему вы все-таки не перешли на Unity, как сделали консоли, которые там за год переписали весь клиентский код? Ну, грубо говоря, думаю, если бы сказали, что мы вот перейдем за год на Unity, я думаю, все подождали бы ради DirectX 12 и ради возможности вот, ну, то есть довольно просто все это видеть. Переводить клиент танков на Unity не имеет ни малейшего смысла, потому что Unity — это такая general case история. Тут скорее для того, чтобы удовлетворить спрос игроков на картинку, нужно заниматься рендером, а рендер — это только часть клиентской технологии на самом деле. Поэтому про BigWorld 2.0, честно, первый раз слышу, вот особенно в такой формулировке. Да, постоянные улучшения у нас происходят, но говорить, что мы типа вот это берем, выбрасываем и ставим новое, ну, под названием BigWorld 2.0, ну, на сервере говорил точно нет, не случится никогда, в этом нет необходимости. А на клиенте я опять же сказал, что клиентская технология у нас готова для того, чтобы сделать картинку значительно более красивой и современной, но это будет стоить нам части аудитории. Поэтому постепенно будут вводиться те вещи, которые позволяют нам сохранить аудиторию, и дальше будет приниматься решение о том, что лузеры с калькуляторами — все. А OpenGL? А что OpenGL? Опять же... Ну, больно же играть очень сильно. Больно, баг у меня он кипит, когда я танки запускаю на нем. Ну просто, ну, то есть человек покупает MacBook, скачивает танки, и в принципе очень обидно, что такая игра, в которой там Mac-юзеры очень много платят, и нету ничего для macOS-юзеров. Для macOS-юзеров есть Blitz, для macOS-юзеров есть wrapper, который фактически через Wine сделан. Доля macOS-юзеров такая, что стоимость разработки клиента, который бы собирался нативно на macOS, не окупится никогда. Там типа же Linux бы сразу поддерживается. Все равно никогда. Ну, это бесконечность, деленная на 2, но это все равно бесконечность.
Я играл на Linux под тем же самым Вайном с артефактами, но играется неплохо. На Маке я сейчас продолжаю играть через официальный macOS wrapper, в который мы, кстати, официально поддерживаем, ну, в смысле, официально взаимодействуем с CodeViewers о том, чтобы они проверяли каждый наш новый билд, и на момент выхода патча был доступен wrapper для macOS. Поиграть на macOS можно на достаточно хорошей FPS и картинкой. Ну, правда, это работает, понятно, сабоптимал и жрет процессор на макбуке и батарею заодно. Там вот еще. Здравствуй, Максим. Я хочу тебя спросить, у меня некоторые вопросы есть. Смотри, первое, вы в 9.16 поправили точки засвета, и то есть танк быстрее начал светиться, и между задержки уже нету такой. Но есть еще одна маленькая проблемка. Например, если дальше расстояние между танками больше 15 метров, и если нету точки засвета, а танк еще чуть-чуть как бы видим, там, например, за зданием, он все равно не светится. Возможно ли это поправить в следующих будет патчах? Возможно, мы продумаем сейчас разные варианты. На самом деле, как работает механика засвета? У танка есть габаритные точки, в смысле, между которыми делаются рейкат-тесты. Есть точки наблюдения, есть габаритные точки, в которые проверяется видимость. Например, если поставить серединку танка там, где нет засвета, в какую-нибудь щель, то он не будет засвечен, понятное дело. Мы сейчас думаем, как нам поменять эту механику для того, чтобы пофиксить то, о чем вы говорите. Можно, конечно, просто добавить габаритных точек больше и делать больше тестов. Это можно, но мы же инженеры, нам же в лоб не интересно, нужно же, чтобы было эффективно, заодно и элегантно. Ага, хорошо, тогда еще один вопрос. То же самое, вот есть зона 15 метров, которая, то есть даже если танк, я не вижу его, например, да, но все равно он светится, потому что есть 15 метров. Есть, да. Можно ли это тоже фичу поправить? А почему поправить? Это ненормально, если, например, танк за домом 15 метров расстояния, я его даже не вижу, нету даже точек засветов, а я его вижу. Смотрите, это игровая механика, это специальный рентген-вижен, который сделан умышленно. Подразумевается, что это симулирует с точки зрения игры эффект того, что движущийся танк, даже работающий двигатель на расстоянии 15 метров ты по-любому услышишь. То есть это больше уже как бы на... Это геймплейный эффект, можно уточнить, он там сидит Кирилл Маль, он ответит на все вопросы, связанные с геймдизайном здесь. Ну, попытается это сделать. Уж точно сделает это лучше, чем я. Хорошо, и последний вопрос. Вот есть HD клиент и SD клиент. Можно ли вообще вот сейчас, на сегодня или хотя бы 2-3 года, чтобы хотя бы в HD клиент вести хавок, хотя бы бета-тест какой-то? Смотрите, я сейчас уже начинаю, я уже начинаю есть время следующего докладчика. Я вон там вот буду, сейчас закончу, выйду и буду стоять. Если будут есть вопросы, я отвечу на них все. Но вопрос у меня, вернее, ответ на ваш вопрос начнется с вопроса. Вам хавок для чего? Вам хавок для того, чтобы он был, или для того, чтобы получить какие-то эффекты в игре, типа там динамической разрушаемости зданий или еще чего-нибудь? Понятное дело второе. Тут даже можно микрофон вам не просить передать, чтобы вы ответили. Так вот, это достигается разными способами и стоит разных вещей. Стоит, опять же, с точки зрения ресурсов, которые на это требуются. А я напоминаю про то, что у нас работает все даже на калькуляторах, на которых уже даже Word не запускается. Вот, поэтому вопрос не в том, чтобы внести туда хавок конкретно, а в том, как бы получить более визуально красивую, интересную, реалистичную, псевдореалистичную поведение, сохранив аудиторию. Хавок для этого слишком прожорлив местами. Поэтому где-то, опять же, такие компромиссные решения надо искать и применять все острые, трюки, которыми умеют думать программисты. А поскольку людей очень много и на это уходит время, я имею в виду игроков, и позаботиться о каждом надо. Спасибо. Если еще будут вопросы, пожалуйста, задавайте Максиму на перерыве. Спасибо. Я вон там постою. Спасибо еще раз. Да. Сейчас, подожди, микрофон выключу. А нет, не выключу, он заблокирован.
Раз, раз, два, два, три, три. Всем привет. Меня зовут Виталий. О, раз, раз, раз. Так круче. Всем привет. Меня зовут Виталий Боrodovsky. Сегодня я вам расскажу про World of Tanks Blitz, про DAVA Engine и вообще про то, как мы разрабатываем. Презентацию я делал в Keynote, поэтому после того, как я ее только что сконвертил в PowerPoint, ее немножко размазало по PowerPoint. Вот, поэтому не удивляйтесь тому, что вы увидите. Вот. Ну, собственно, в двух словах расскажу, что такое World of Tanks Blitz, если вы не знакомы. Это игра про танки. Собственно, это ММО с эпичными битвами 7 на 7. Мы используем свою технологию. У нас свой движок. Он называется DAVA Engine. И мы используем в качестве сетевого движка BigWorld. Мы выпускаем релизы игры каждый месяц. И за 2 года оперирования мы выпустили уже 26 релизов. Собственно, когда новый проект начинается, обычно люди чувствуют себя вот так, что мы порвем всех, все будет круто, все будет просто, все будет очень весело. Вот. Ну и, собственно, так и происходит. Вначале каждый проект, если посмотреть на распределение времени, когда команда над ним работает, получается, что 80% люди тратят, ну, может даже плюс-минус, там где-то больше, где-то меньше, люди тратят на реальную работу. Какое-то небольшое время тратится на коммуникации, какое-то небольшое время тратится на те вещи, которые просто отъедают время. Еще 2 пункта не показываются, потому что это PowerPoint. Вот. Собственно, еще какое-то время тратится на то, что есть архитектура проекта, есть какая-то техническая инфраструктура проекта. Вот. Но когда проект эволюционирует, вот эти все части, которые не являются эффективной работой, они постепенно становятся все больше и больше. Все больше и больше времени съедают всякие непонятные штуки, все больше и больше времени съедает коммуникация, архитектура проекта разрастается, и, соответственно, все больше и больше времени тратится не на разработку, а на некую борьбу с теми сложностями, которые уже накопились в проекте. Когда проект еще дальше эволюционирует, этого всего становится еще больше, вот, и реально эффективной работы становится очень мало. Вот. Ну, я сегодня постараюсь рассказать, как сделать этот пирог более зеленым и как сделать так, чтобы реальной работы было больше, чем всего, что вокруг в процессе разработки с вами происходит. Вот. И, в общем, расскажу, как это мы делаем. Первая вещь, про которую я хочу рассказать, это то, что очень хорошо иметь итеративный процесс. И сфокусироваться хочу на одной маленькой вещи. Я думаю, все знают, что такое lean-процессы, все знают, что нужно итерировать. Но одну вещь многие люди, все они знают, но многие люди ее упускают. Это ретроспективы. Если вы итерируете, но не анализируете то, что вы делаете, то очень сложно вот в том пироге, который я изначально показал, находить те вещи, которые действительно неэффективны, которые приводят к тому, что вы тратите время зря. Вот. Поэтому мы итерируем, у нас итеративный процесс, и когда мы что-то сделали, то есть появилась какая-то идея, мы эту идею реализовали, после того, как эта идея попала в жизнь, когда у нас закончилась итерация, мы анализируем, что было хорошо, что было плохо, смотрим на это и думаем, как можно оптимизировать наш процесс. Вторая вещь, про которую я хочу рассказать, это теория разбитых окон. Простая теория, то есть если вы видите, что что-то не так, нужно это починить. Вот. Все очень просто, но опять же, если вы не концентрируете на этом внимание постоянно, если вы не итерируете постоянно и не проводите какие-то ретроспективы, то иногда сложно заметить, что что-то где-то сломалось, что-то где-то разбилось, и что это надо реально починить. Третья вещь, тоже очень простая вещь, это физические ограничения. Что такое физические ограничения? Вот во многих командах, во многих компаниях постепенно в процессе разработки появляется много правил. Например, там, код пишите вот так, вот здесь вот это не делайте, это не делайте, то не делайте. И это все, оно
передается на словах. Это так называемые логические ограничения. То есть когда вам нужно людям объяснять, например, вот ты так не делай, следующий человек пришел, ты тоже так не делай, следующий человек пришел, тоже так не делай. Вот. Физическое ограничение — это когда человек не может совершить ошибку. То есть процесс построен таким образом, что ошибка невозможна в принципе. Нельзя что-то сломать, нельзя что-то разбить. Вот. И мы стараемся в нашей философии строить как можно больше физических ограничений, чтобы люди просто не могли совершить ошибку. Вот. Расскажу расскажу о нашем процессе и попытаюсь сконцентрировать внимание на те моменты, которые… Вообще видно что-нибудь, что там написано? Ага, отлично. А буковки видны? Отлично. То есть мы начинаем с того, что мы разрабатываем все в бранчах. Ну, это, конечно, очень упрощенная схема. Это только начало схемы, вот, но она все равно будет очень упрощенная. Мы разрабатываем в бранчах. Каждая фича, даже самая маленькая, разрабатывается в отдельном бранче. Когда девелопер ее закончил и готов ее закоммитить, он, собственно, высылает pull request. И вот тут уже начинаются те физические ограничения, про которые я рассказывал. Собственно, первое, что происходит на всех платформах, которые мы поддерживаем, ну, технически мы поддерживаем 5 платформ. Это Win32, Mac, iOS, Android и Universal Windows Applications. Вот. На всех платформах запускаются юнит-тесты. И первое физическое ограничение, с которым разработчик встречается, пока юнит-тесты на всех платформах не прошли, этот бранч в принципе в транк влить не может. То есть это технически просто невозможно. То есть он никак не может сломать работу другим. Вот. Ну и, естественно, это физическое ограничение, оно появилось не просто так, потому что частенько бывало в процессе разработки кто-то делает какую-то маленькую фичу, пишет одну строчку кода, компилирует ее, скажем, на одной платформе, на Mac, ну или даже на 2 платформах иногда бывает. Вот. И потом коммитит это в транк. В транке на каком-нибудь, например, андроиде это не компилится по какой-то причине, и, собственно, вся команда теряет время. Вот. Благодаря такому физическому ограничению команда не теряет времени. Но самое главное, сам разработчик, ему не обязательно, то есть он сам экономит свое время. То есть мы уменьшаем вот этот вот time waster. Ему не нужно каждый раз, когда он написал одну строчку кода, проверять все на всех платформах. То есть там, собрать проект на всех платформах — это приличное количество времени. Вот. Вторая вещь, которая тоже появилась недавно, в этих юнит-тестах у нас есть код coverage. И код coverage, соответственно, когда вы пишете тест, вы указываете, какие файлы вы хотите код coverage. И если код coverage меньше 80% тех файлов, которые вы указали, то, опять же, этот pull request помержить нельзя. Дальше все попадает в код review. Код review, тут тоже есть несколько физических ограничений, которые были сделаны, исходя из того, как мы разрабатывали, скажем так, многие годы. Вообще разработчики всегда ленятся делать код review. И, конечно, чтобы сделать этот процесс, ну, не знаю, эффективным, скажем так, мы пробовали разные варианты. Уговаривать, бить, но ничего не работало. По факту, самые интересные штуки получились, когда мы начали вводить физические ограничения. Одна из основных проблем, которая была с код-ревью, это когда разработчики делают код-ревью. Например, разработчику написали 25 комментариев, создали 25 задач. Он из этих 25 задач 23 исправил, а 2 забыл. И это никак, вот, в принципе, никак проверить было нельзя. Вот. Ну и, естественно, если ты не контролируешь что-то, то это постоянно забывается. Потом кто-нибудь когда-нибудь возвращается к этому классу или к этому коду, смотрит туда и говорит: блин, ну я ж говорил, что это надо исправить еще ж тогда. Ну, забыли, ничего. Вот. Сейчас процесс построен таким образом, что все задачи, которые создаются, мы для этого пользуемся системой Bitbucket, очень удобная система, классно интегрируется с гитом. Вот. Когда задачи создаются в код-ревью, пока все задачи не исправлены, этот pull request замержить нельзя. Ну, то есть, соответственно, разработчику, вот пока он все галочки и все исправления не внес,
он помержить его физически не может. Вот. Вторая вещь, тоже физическое ограничение, и которое тоже экономит время разработчиков, это форматирование. Раньше, когда мы делали код-ревью, мы тратили какое-то время на то, чтобы еще и проверить, что форматирование соответствует нашему код-стайл. Сейчас это происходит автоматически, то есть каждый pull request, который попадает, собственно, в ревью, он автоматически форматируется. Вот. То есть разработчикам не нужно тратить время на форматирование. Ну, собственно, потом, когда все это проходит QA, если все физические ограничения, собственно, сработали, все это попадает в транк. Вот. И, как правило, теперь это ничего не ломает другим разработчикам. Расскажу еще про одну штуку, которую мы используем в разработке. У нас, ну вот, если вы посмотрите на фон, то это то, как я, технический специалист, представляю, как выглядит фон типичного художника. Обычно у них все там очень структурировано. Ну и вообще все креативные люди, наверное, примерно так управляют своим десктопом. Вот. Поэтому мы в процессе разработки постоянно сталкивались с проблемами такого плана. Просим, допустим, ну, то есть вышла новая версия тулзов. Их нужно отдать художнику. Соответственно, мы отдаем художнику, художник их куда-то ложит в какую-то папочку, и потом возникает какой-нибудь крэш, приходит к нему QA, начинают разбираться, зовут разработчика, приходит разработчик, они все общаются, в конце концов они выясняют, что он, оказывается, не из той папочки запускал старую версию, и крэшится она, потому что, ну, понятно, старая версия, там, новый формат сцены, например, не поддерживает. Вот. Естественно, это лишние коммуникации, лишнее, скажем так, потерянное время, вот, куча народу, и это очень неприятно. Ну, собственно, мы разработали тулзу, мы ее называем ланчер. Вот. Она очень простая, она постоянно художникам доставляет стабильные версии тулзов. Кроме этого, она позволяет доставлять еще версии тулзов, которые идут в разработке. Причем, вот если вы посмотрите, там жирным выделено, это то, что вот, в принципе, нужно разработчикам всегда, а внизу идет список бранчей с номерами. И, соответственно, вот по этим номерам разработчик может сказать: я, допустим, разрабатываю новую фичу, вот она в бранче там 617, ты можешь посмотреть редактор в этом бранче, поиграться с ним, дать мне свои комментарии. Вот. То есть простая вещь, ну и, собственно, она очень сильно сокращает лишние коммуникации и упрощает, собственно, процесс взаимодействия с художниками. Вот. То есть это меньше коммуникации, физические ограничения. Опять же, нельзя запустить тулзу не из той папки. Стабильная версия, она всегда стабильная. Вот. Ну, у ребят появляется больше времени для реальной работы. Вот. Ну, собственно, наш движок, он open source, тулза это, соответственно, тоже. То есть, если, например, вы захотите что-то подобное у себя использовать в вашем процессе, вы можете не разрабатывать, можете смело брать наши наработки, прям интегрировать. Вам нужно будет там пару XML-ников заполнить, и это может работать у вас в компании прямо сейчас. Вот. С чем еще мы боролись в процессе разработки? Ну вот пассивное ожидание. Это когда разработчик нажал кнопочку и ждет, пока билд соберется. Вот. Или, например, начали компилировать ресурсы и ждем, пока ресурсы компилируются. Blitz в худшие годы под некоторые платформы собирался больше 2 часов. Вот. Сейчас, благодаря тому, что мы сделали ряд, опять же, технологий, которые упрощают жизнь и ускоряют процесс, Blitz собирается, ну, это зависит, но там от 15 минут до часа. Вот. То есть в среднем время около 30 минут сборки. Вот. Как мы это сделали? Первая технология, которую мы сделали для этого, называется Asset Cache. Это простой кэш ресурсов, который позволяет кэшировать скомпилированные ресурсы. Опять же, решение open source, то есть вы можете взять, использовать у себя, если у вас есть проблема со сборкой ресурсов. Вот. Вторая, ну то есть Asset Cache построен таким образом, что
может быть локальный кэш, может быть удаленный кэш, они могут взаимодействовать друг с другом. То есть, например, если у вас несколько билд-машин, к примеру, там, допустим, у вас 20 билд-машин, на которых собираются билды, на каждой билд-машине вы можете поставить локальный кэш и все из них соединить в удаленный кэш, который, допустим, стоит у вас на отдельном сервере. Вот. Соответственно, если нужно скомпилировать ресурс, когда собирается какой-то билд на билд-машине, он обращается к локальному кэшу. Если в локальном кэше данных нет, обращается к удаленному кэшу. Собственно, если их и там нет, то тогда он их конвертирует и ложит в оба кэша. Вот. Соответственно, все остальные автоматически, то есть все остальные билд-агенты в следующий раз из удаленного кэша заберут эти данные, и, собственно, они у них появятся локально. Вот это очень сильно ускоряет сборку ресурсов. Unity Build — это вторая штука, которую мы сделали. Достаточно известный факт, что C++ код, ну, движок у нас полностью C++, вот, он гораздо быстрее собирается, если меньше CPP-шных файлов. Вот. Ну, естественно, не будешь же писать код в 10 файлах, это невозможно для большого проекта. И мы в нашей системе сборки сделали такую галочку, которая называется Unity Build. Она делает следующее. Она берет, создает количество файлов по количеству ядер вашего процессора и инклюдит туда все ваши CPP-шники. И компилирует реально вот эти 8 файлов, или там 16, в зависимости от того, сколько у вас ядер. Вот. Это очень сильно ускоряет. То есть времена сборки у нас сократились в некоторых случаях в десятки раз. То есть там билд собирался 30 минут, собирается там 3 минуты. Вот. Ну и, конечно, железо. То есть хорошее железо никто не отменял. Вот. Ну, также хочу сказать, что у нас есть свой Skype-бот с блэкджеком. Вот. Собственно, что делает Skype-бот? Ну, он тоже сокращает время, которое люди раньше тратили на какие-то вещи рутинные. Вот. Он у нас умеет отправлять билды на сборку, то есть можно в скайпе написать боту, там, собери такой-то билд, и билд автоматически начинает собираться. Вот. Еще он умеет ассайнить людей на ревью, то есть если нужно создать код-ревью, раньше нужно было заходить, выбирать людей, кого ты хочешь добавить в ревьюверы. Он умеет брать pull request, соответственно, смотреть blame по этому pull request, смотреть, кто раньше, кроме вас, участвовал в этом коде больше всего, и ассайнить автоматически этих людей на эту задачу для код-ревью. Ну, собственно, теперь я немножко расскажу про архитектуру приложений. Вот. И как мы рассуждаем, когда мы делаем архитектуру наших приложений. Вот. Многие вот из того, что я видел, руководствуются вот этой книгой. Я ее очень не рекомендую, вот, но я должен был ее показать всем. Вот. Архитектура. Конечно, архитектура приложения — это очень важно. Вот. И я бы сказал, что если вы нацелены делать выдающийся проект, который будет очень долгое время, ну, вы хотели бы, чтобы он был очень долгое время популярным, вы должны уделять много времени тому, чтобы работать над вашей архитектурой. Я постараюсь рассказать несколько приемов, которые позволят, ну, скажем так, позволят понять, как мы рассуждаем в процессе разработки архитектуры и какими принципами мы руководствуемся. Возможно, что-то и для вас будет ценно. Вот. Ну, абсолютно очевидно, что чем меньше кода, тем меньше проблем. То есть если кода меньше, то багов в нем меньше, и его проще дебажить, проще искать ошибки и так далее. Если код модульный, и я долго пытался подобрать слово, если код модульный, если связывание между частями вашего кода оно небольшое, то есть если какая-то часть вашей системы слабо связана с другой частью системы, это тоже очень хорошо для долгосрочной разработки. Ну, понятно, что код в гейм-индустрии он должен быть эффективным. Вот. Ну и опять физические ограничения. То есть лучше всего делать такие архитектуры, в которых ошибку совершить нельзя. Потому что если вам нужно словами постоянно разработчикам объяснять, вот здесь пиши, а здесь не пиши. Вот это делай, а это не делай. Вот так делать нельзя. То
как бы каждый новый человек, приходящий к вам в команду, или ну, вообще, в принципе, даже старые люди, которые работают у вас в команде, вы не можете их постоянно контролировать, вы не можете тотально контролировать весь код. Вот. Поэтому ну, мы опять же следуем концепции того, что физические ограничения — это очень круто. Вот. Ну, я попытаюсь рассказать на примерах. Собственно, что лучше, обобщенные решения или кастомные решения? Обобщенные решения — это я понимаю так. Вот, например, если вы разрабатываете проект, и вам нужно сделать, скажем, переходы между экранами в этом проекте. Обобщенное решение — это вы, например, подумали, прикинули, какая у вас архитектура приложения, решили, что у меня будет граф переходов между экранами, он будет лежать, например, там, в XML-файлике, и будет маленький модуль, который умеет по событиям, которые от кнопок приходят, определять, куда нужно переключиться по этому XML-файлу, и вот будет обобщенный код, который всегда одинаково все экраны с одного экрана на другой переключает. Кастомные решения — это, грубо говоря, вы подумали, ну, приложение небольшое, всего 50 экранов, я просто там, где у меня обработчики кнопок, прям там буду писать, переключиться на такой экран. Вот. Ну и как бы я не говорю, что что-то одно лучше или хуже другого, но если посмотреть на это детально, то ну, там вообще в оригинальной презентации было написано short term, в краткосрочной перспективе. Получается, что у обобщенных решений есть минус. Их дольше разрабатывать. Очевидно, что обобщенное решение или какую-то библиотеку сделать сложнее. Вот. У кастомного решения есть плюс. Быстро взял и погнал. То есть надо переключить экран, переключили прямо сейчас. И в краткосрочной перспективе их очень легко расширять. Ну, то есть быстро переключаемся, пока экранов там 10-15, все идет хорошо. Вот. Но есть еще долгосрочная перспектива. В долгосрочной перспективе все становится немножко по-другому. Во-первых, обобщенные решения, они всегда добавляют физические ограничения. То есть, когда вы сделали какое-то обобщенное решение, и у вас экраны переключаются только по XML-нику, никто не сможет в обработчике какой-нибудь конкретной кнопки написать функцию, а перед тем, как переключиться на этот экран, дернуть еще что-нибудь. Ну и, естественно, если человек это написал вот в кастомном решении, то никто другой из команды ничего не знает, что вот при переходе на тот экран нужно еще вот ту функцию дернуть. Вот. В обобщенном решении это невозможно, потому что там ну, вот, переход, он генерализирован, он в одном месте написан, там сложно сделать. Вот. Соответственно, в долгосрочной перспективе обобщенные решения, они создают меньше гораздо ошибок, их проще расширять. Поэтому если вы нацелены на то, что вы будете ваш проект разрабатывать в течение 2-3 лет, потом у вас будет вторая версия вашего проекта. Если это тем более ММО, когда вы рассчитываете на то, что вам нужно оперировать игру 5 лет, 10 лет и выпускать релизы каждый месяц, то я считаю, что лучше потратить время и сделать обобщенное решение. Вот. Ну и, соответственно, в кастомных решениях там, наоборот, появляются логические правила. И эти логические правила нужно всем объяснять. То есть нужно каждому разработчику объяснять, нужно проверять, нужно тратить на это время. А это время — это, ну, по сути, потеря времени. Вы не разрабатываете ничего. И вот это вот, как бы, вот эта вот мифическая та радость от того, что вы по-быстренькому начали пилить экраны, она через год она закончится, потому что у вас будет постоянная боль, что где-то кто-то что-то дернул там при переходе на какой-нибудь экран или забыл дернуть, где-то крэш, где-то еще что-нибудь. В общем, я думаю, идея понятна. Так, тут на этом слайде написано, что ООП — это плохо. Вот. Вообще, нас многие учебники учат, что есть хорошая парадигма ООП, вот, и что с помощью этой парадигмы нужно разрабатывать софт. Вот. Мы считаем, что это плохо, с помощью этой парадигмы не нужно разрабатывать софт. Вот. И есть другие парадигмы, которые гораздо лучше подходят для того, чтобы разрабатывать хороший софт. Есть очень много про это статей в интернете, вот, но я расскажу основные минусы, которые мы видим. Наследование. Вот вы, когда разрабатываете какой-то продукт, благодаря вот парадигме наследования вы делаете очень жесткую структуру кода. То есть все классы, которые вы наследуете друг от друга, они жестко связаны. И это очень плохо.
Данные, они смешаны с кодом. Это плохо, во-первых, для производительности, во-вторых, это по сути, как бы, ну, многие считают, что макаронный код это когда много go-to. Но на самом деле практически весь объектно-ориентированный код, он очень макаронный, потому что данные с кодом смешаны, сущности смешаны, вызываются разные методы. То есть это такие более красивые, но по-прежнему макароны. У каждого объекта есть состояние. Ну, опять же, состояние это плохо. Вот, я попытаюсь дальше объяснить почему. Но самое страшное, что когда вы задизайнили свои классы, у вас вот эти классы, они полностью хардкодят, они связаны намертво друг с другом. И если вам нужно что-то сделать хитрое и интересное, то, как правило, там, ну, требуется очень большая переделка всей иерархии ваших классов для того, чтобы добиться желаемого эффекта. Ну, расскажу на простом примере. Представим, мы пишем в объектной парадигме, объект это хорошо, мы сделали базовый объект и от него решили пронаследовать 3 объекта. Один объект это объект инвентаря, ну это там мечи, не знаю, там тапочки, там всякие там вещи, которые может персонаж носить. Второй объект это vehicle, то есть это некая техника. И третий объект это character, персонаж. И тут вы решаете сделать такой объект скейтборд. От чего его пронаследовать? То есть он, с одной стороны, должен быть в инвентаре, с другой стороны, он должен быть, ну, это средство передвижения, это vehicle. Ну, вариант сделать множественное наследование, но в реальной жизни что получается? Что когда вот это наследование оно начинает разрастаться, у вас получается такая жесткая и очень неконтролируемая структура, когда любой код, написанный в любом классе, он потенциально может влиять на другие классы. Вот. При этом очень давно умные люди сказали, что есть такая архитектура, называется Data-Driven архитектура. Архитектура очень простая. Данные отдельно, логика отдельно, алгоритмы отдельно. Вот. И, собственно, в этой архитектуре есть куча плюсов. Ну, собственно, не считая того, что это не ООП. То есть можно писать оптимизированный код, потому что данные лежат отдельно, они могут лежать линейно, они могут лежать в удобном виде. Сложно написать спагетти, потому что у вас логика, она всегда изолирована от данных. Вы никогда не перемешиваете. Такой код, как правило, гораздо легче читать. Есть много примеров хороших библиотек, написанных в таком стиле. Вот. Самое главное, что когда у вас эта логика независимая, код получается, он очень ориентирован на ваши данные, и он получается очень слабо связанным. Он multiplayer-friendly, то есть если вы хотите, допустим, распараллелить такой алгоритм, вы легко берете ваши данные, делите их пополам, запускаете их в несколько тредов, это эффективно. Ну, в общем, практически во всех современных движках крупных проектов на сегодняшний момент это делается таким образом. То есть, если говорить там про такие проекты, как Uncharted, про многие проекты Blizzard, про Frostbite, в общем, практически везде там система работы с данными, система работы с архитектурой, она очень похожая, про то, что я сейчас рассказываю. Вот. И если посмотреть вот на тот предыдущий пример с концепцией data-driven программирования, то мы просто представим, что у нас данные о всей технике, это вот отдельный поток данных, отдельный массивчик он где-то лежит, данные о всех инвентарях, он тоже отдельно лежит где-то, данные о всех характерах, они тоже лежат где-то отдельно. И для каждого из этих потоков данных у вас есть отдельные алгоритмы, которые позволяют над этим всем работать и эффективно это обрабатывать. Вот. Но как бы в этой архитектуре вот сейчас в том, что вы видите на картинке, нет ответа, как это все связать вместе, как это все склеить. Вот. И есть такая достаточно известная парадигма, называется Entity Component System архитектура, которая позволяет это красиво связывать вместе. В этой парадигме все данные называются компонентами, все алгоритмы называются системами. Вот. И появляется еще одна сущность, которая называется entity. Entity — это сущность, любая сущность. Вот.
И в этой сущности вы можете добавить любые компоненты. Например, вот если мы возьмем объект машинку, то там есть только vehicle компонент, то есть это только машинка. Если мы берем объект skate, то это одновременно и машинка, и объект инвентаря. То есть там есть vehicle компонент и inventory компонент. Если у вас есть топор, это просто объект инвентаря. Вот. Если у вас есть персонаж, это просто character. И для каждого из этих, что важно, компоненты это только данные, там нет никакой логики. И система это только логика, там нет никаких данных. Или же там могут быть данные, которые специально оптимизированы для того, чтобы эта система эффективно работала. То есть, например, вы можете захотеть в какой-то из систем данные разложить более эффективно, чтобы, ну, я не знаю, чтобы это все работало, скажем, максимально быстро. То есть никто не запрещает вам взять оригинальные данные, их каким-то образом у себя разложить и сделать очень классный алгоритм в рамках этой системы. Какие плюсы такого подхода? Их очень много, на мой взгляд. При таком подходе вы пишете очень модульный код. То есть практически все системы, они очень сильно декомпозированы, и они очень мало связаны, слабо связаны с другими системами. Такой код гораздо легче поддерживать, потому что если вам нужно что-то сделать с персонажем, вы сразу знаете, надо открыть character-систему, не нужно смотреть остальные классы в принципе, там будет все написано, все, что касается character'ов, у меня здесь. Там все, что касается трансформации в трансформ-системе, все, что касается физики в физикс-системе. То есть все очень просто. Что еще? Физические ограничения. Сложно напортачить, потому что написать код в неправильном месте практически невозможно. То есть абсолютно понятно, что в объектно-ориентированном подходе ты можешь написать код в любом классе, который плюс-минус имеет доступ к каким-то данным. Вот. А тут получается, что в каждой системе есть только те данные, с которыми эта система работает. И крайне сложно написать что-то, что выбивается из парадигмы. Данные логика разделены. Это очень важно. То есть это можно писать эффективный код, можно писать мультитредед код. Вот. Я уже сказал, мультитредед friendly, легко расширять. Самое главное, нет жесткой структуры классов, которую вы написали один раз, и вы не можете ее поменять. То есть если, например, вы в таком проекте сделали, скажем, например, у вас проект про бегающего рыцаря, и вы сделали, чтобы этот рыцарь умел бить мечом. И в какой-то момент вы решаете, у меня все враги тоже должны бить мечами. Вы просто всем врагам добавляете компонент «бить мечом», и, собственно, он начинает бить мечом. Все они начинают бить мечом. Например, вот у вас есть character компонент, который отвечает, скажем, за движение вашего character по миру. И вы решили, чтобы монстрами управляла АИшка. Вы написали, допустим, АИ компонент какой-нибудь, АИ, компонент, который управляет вашими монстрами. И в то же время вы можете написать отдельный VASD компонент, который управляет вашим персонажем. Вы решили сделать игру из синглплеера в мультиплеер, например, кооперативный мультиплеер. Вам не нужно практически ничего переделать. Вы просто создали два персонажа, одному дали VSD компонент, другому дали VSD компонент, или на другие клавиши замапленный VSD компонент. И все, у вас два персонажа бегают. Вы захотели добавить поддержку джойстиков. Вы сделали, скажем, джойстик контроллер компонент, и вы VSD компонент подменили на джойстик контроллер компонент. Ничего не поменялось, но все работает, все красиво. Вот. Почему многие компании пришли к такой парадигме организации архитектуры проектов? Потому что в ней сложно портачить, но самое главное, когда вы пишете новый код, вы очень редко ломаете старый код. Новые системы, новые компоненты, они, как правило, вообще абсолютно никак не затрагивают ваш старый код. Это очень важно. То есть если вы хотите разрабатывать проект, который будет жить 5-10 лет, то, скажем так, те статьи, которыми я вдохновлялся, там человек из Blizzard писал про то, как они рассуждали. И они рассуждали таким образом: если они будут
не будут иметь возможности выпускать новую функциональность, не ломая старую, то им придется каждый раз перетестировать весь огромный мир, который они уже разработали. И, соответственно, добавляя там любую маленькую, там, они добавили факел новый персонажу, или там меч, или там какую-нибудь хитрую штуку с хитрым каким-нибудь бафом, дебафом. Им нужно, ну, теоретически им было бы нужно перетестировать все. Вот. При таком подходе новые компоненты, новые системы, они очень слабо влияют на старые системы. И мы на нашем проекте очень, ну, как бы очень хорошо это видим. То есть до этого мы использовали обычные ООП-подходы, и у нас бывали случаи, когда буквально там, с промежутком в 1 или там, 2 недели одни и те же системы ломались там, соседние системы по 5-10 раз. И люди тратили время на то, чтобы исправлять эти системы, которые аффектят другие системы. Вот. Сейчас мы просто забыли про это. Ты пишешь новую функциональность, эта функциональность просто работает. Например, у нас редакторы, они добавляют какую-то функциональность, тоже в рамках этой парадигмы. И это позволяет, собственно, редакторам писать свою функциональность поверх какой-то игровой функциональности или поверх движковой функциональности в очень простой манере. И вот эта редакторная функциональность, она никак не аффектит весь проект. Ну, код reusable. То есть новые системы не могут сломать старые. Вот. Ну и мой любимый видеоролик, я его включаю во все презентации. В общем, если вы хотите разрабатывать классные проекты, вам нужно тратить много времени на разработку архитектуры. Потому что если вы не будете тратить это время, то вы можете, в общем, не добежать туда, куда вы идете, и остановиться на полпути. Я бы не хотел, чтобы это с вами случилось. Как-то я даже быстро закончил, вот, поэтому останется время на вопросы. Спасибо. У меня вопросы более технического характера. Ну, в принципе, разговаривали о технологиях и да. По поводу тестирования. Очень многие тестировщики говорят, что невозможно игрушки тестить юнит-тестами, автотестами. Ну, точнее, можно тестить до какого-то предела, да? Да. И нельзя тестить там красивые анимашки, правильно ли работают, то есть то, что нельзя оценить глазами. Автоматически протестить нельзя. То есть как вы к этому относитесь? Сколько у вас тестировщиков в команде? Чем они занимаются? Хороший вопрос, спасибо. У нас много автоматизации. Это касается и, ну, то есть я уже упомянул в процессе презентации про юнит-тесты, но юнит-тесты это, конечно, тесты кода исключительно, ну, как бы исключительно кода и проверки того, что ничего не сломалось логически, на логическом уровне. Вот. У нас очень много автоматических тестов. В основном мы пытаемся сократить ту рутину, которую делать разработчикам долго, тестировщикам долго и сложно. Например, у нас много оптимизации процесса тестирования перформанса. То есть перформанс нам нужно тестировать постоянно на разных платформах, и поэтому мы просто не можем как бы не можем позволить, чтобы этот процесс был не автоматизирован, потому что это очень много времени. Вот, соответственно, у нас есть много разных видов перформанс-тестов, которые регулярно запускаются на разных устройствах и, соответственно, дают вполне детерминированные результаты. То есть мы запускаем тест на одном устройстве, мы всегда знаем, что мы от этого теста ожидаем определенный FPS. Вот. Что касается автоматизации тестирования в принципе, то есть мы автоматизируем такие вещи, как, например, ну вот, если говорить про Blitz, у нас автоматизирован процесс входа танков. То есть есть автоматический тест, который пытается всеми танками зайти в бой и выйти из боя. Ну, то есть такие вещи. Вот. Конечно, ручное тестирование никто не отменял, то есть ручное тестирование есть, оно нужно, потому что действительно какие-то вещи нужно посмотреть глазами, но вещи, которые едят много времени, они обязательно должны быть автоматизированы. Вот. Касательно того, можно ли сделать тесты, которые проверяют визуальную составляющую, я считаю, что можно.
И вполне нормально использовать тесты, например, с скриншотами или тесты, которые кэпчерят экран каждый фрейм и сравнивают. То есть все это можно использовать, при правильном подходе это работает. Вот. На предыдущих проектах, то есть на этом проекте мы, допустим, не пользуемся такого типа тестами, но я думаю, что это возможно, потому что на предыдущем проекте мы делали такие вещи. Добрый день, меня зовут Артем, и я бы хотел вот задать вопрос и сказать, что мне очень понравился момент, когда говорили про вот эти ограничения на вот не протестировали, дальше не пойдешь, то есть пока не доделал. И мне это очень актуально и понравилось не потому, что я там владелец студии и хочу, чтобы у меня все хорошо делали, а потому что я как раз работаю как фрилансер на студии, и мне хочется, чтобы мою работу тестировали вовремя. Вот. И возвращаясь вот к предыдущему вопросу по поводу автоматизации, я могу сказать, вот отрасль, которую невозможно автоматизировать, нужен именно человеческий фактор, это аудио. И это очень нуждается в тестировании, просто я как композитор могу сказать, что ты человеку пишешь, протестируй, пожалуйста. Он говорит, да, сейчас, проходит 7 дней. Ты ему пишешь, ну как? Он говорит, сейчас, проходит еще 7 дней, потом ты пишешь, ну как? Он говорит, ты вообще кто? Вот, и заканчивается тем, что какой-нибудь бородатый мужик говорит женским голосом и так далее. Вот как защититься людям, подобным мне, да, которых нанимают на работу и говорят, сделай, пожалуйста, за месяц нам 30, там, 100-500 каких-то единиц вещей, мы их сейчас протестируем, и через 2 месяца у нас релиз. А в результате получается, что ты виноват, ты сделал плохо, потому что никто ничего не протестировал. Вот как вот быть защищенным? Спасибо. Сложный вопрос. Ну, конечно, я посоветую работать с надежными студиями, с теми, кто, ну, как бы, кто внушает доверие, вот, и кто действительно показывает себя как хорошие партнеры. Вот. Наверное, ну, как бы со стороны фрилансеров сложно как-то защититься от таких ситуаций, то есть пинать, то есть тут вариантов немного, к сожалению, вот. Но можно подумать над какими-то вариантами физических ограничений, но я пока не могу придумать вот сходу. Вы говорили насчет парадигм, ну как бы то, что наследование боли, это уже всем давно известно, но вот даже в рамках того же ООП есть много подходов, позволяющих решать проблемы связанности, о которых вы говорили. Там классические книги, уже много всего написано. И вот насчет себестоимости того, что приходит новый человек в команду, его нужно обучить парадигмам, ну, вот, которые намного реже встречаются, чем ООП, но вот как минимум придет C++ девелопер, с вероятностью 95% он знает ООП на таком уровне, что он уже способен обойти вот эти вот проблемы с наследованием, он знает, что такое включение, знает много паттернов. Вот. Насколько эффективно учить людей новым парадигмам, то есть оправдывают они себя вот в проектировке, потому что команду нужно готовить. Да, очень хороший вопрос. Спасибо. Собственно, сейчас попытаюсь на него структурно ответить. Я пишу C++ код много лет, вот, наверное, лет 17. Вот. Все вот эти книги про паттерны проектирования, ну, одно время, наверное, лет 5 паттерны проектирования, это у меня была настольная книга. То есть вот паттерны, возникает любая задача, я открываю ее, смотрю, так, какой паттерн лучше подходит. Я их знал наизусть потом через какое-то время. Вот. И что удивительно, во всей этой книге есть, ну, там много паттернов. Ну и вообще паттернов в принципе очень много, да? Но не все паттерны одинаково полезны. Вот. И практика показывает, что есть паттерны, которые, как я говорю, с физическими ограничениями. То есть там сложно напортачить, сложно написать что-то не то. А есть паттерны, в которых легко напортачить. И когда приходят люди, одни начинают делать одни паттерны, другие паттерны, третьи там накрывают это третьими, где-то фасады, где-то фабрики, где-то там, ну, там обзерверы, и все это вот вместе вот так вот скручивают в какую-то систему, в какой-то момент это становится совершенно неподдерживаемым. Поэтому я считаю, что, конечно, хорошему большому проекту нужен архитектор, который будет строить архитектуру таким образом, чтобы люди новые, приходящие, они не могли косячить. И вот это вот, ну, вот этот подход Entity Component System, это вот как раз пример такого подхода, такой архитектуры, где напортачить сложно. Вот представим ситуацию, приходит новый человек, и я ему говорю, чувак, нам нужно в нашей трансформ-системе в 3D-движке трансформации с матриц заменить на кватернионы.
Если взять абсолютно любой движок, там, который построен на объектно-ориентированном подходе, эта задача может занять у человека кучу времени, потому что найти все места, где используются все трансформации всех объектов, как они там перекрестно опыляются там, и где есть код, связанный с этим, ну, это может быть сложной задачей. В случае с такой архитектурой у нас нужно будет посмотреть два класса: трансформ-система и трансформ-компонент. Заменить в трансформ-компоненте матрицу на кватернион, заменить в трансформ-системе код, который трансформирует матрицы. Все. И ничего другого искать не нужно. Точно так же, говоришь человеку, нужно исправить баг в системе с character'ами. Он открывает character-систему, потому что больше нечего просто открыть. Он хочет даже, вот, допустим, он хочет что-то, хочет человек как бы проявить себя, вхерачить, вставить паттерн какой-нибудь классный, да, а там все в рамках системы. Даже если он какой-то паттерн сделает там, оно за пределы этой системы не выйдет. То есть он не может никак заэффектить все остальное. И попадет это на код-ревью, люди посмотрят, допустим, он там переусложнил, что-то сделал не так, да, ну, ему люди грамотные посоветуют, как лучше это сделать, да. То есть вот, на мой взгляд, вот эти вот парадигмы и вот эти правила, они должны быть такими, чтобы новый приходящий человек, он мог очень легко, не требуя от команды никаких как бы входящих данных, с этим всем разобраться. И я скажу, что вот когда где-то 4 года назад я заболел вот этими всеми entity component системами, data-driven разработкой, вот, это поменяло вообще вот все подходы кардинально, и у меня нет больше настольных книжек, в которых я там сверяю паттерны, вот, потому что по сути практически везде работают одни и те же паттерны. Я могу сказать, что скорее всего там, в ближайшие 5 лет в каждой технологии, которую мы будем разрабатывать, будет система очень похожая на эту, потому что она дает вот как раз те самые физические ограничения, удобства, скорость разработки, не ломаешь предыдущие. Новые люди приходят, они легко разбираются. В общем, одни плюсы, я минусов не вижу просто. К сожалению, у нас время истекло, поэтому, пожалуйста, если будут дополнительные вопросы, задавайте на перерыве. Да, я буду там за дверью. Спасибо большое.
Окей. Да. А время мне будут показывать откуда? С 45 минут? У меня с 45 минут. Окей. Супер. Ну вот как есть 45 минут, оттуда с конца отнимать, то есть вот это 10, 5. Остался, все окей. Если как бы не хватит на вопросы, ну ладно. На английском, но я буду на русском говорить. Презентация на английском, в смысле. Да, сам представь. Что, еще 2 минуты? Да, окей. Все, можем начинать? Окей. Ладно, всем привет, пока подождем, народ подтягивается. Меня зовут Валентин Симонов, я работаю в Unity. А что это за звук такой вот, типа, как будто бы я микрофон трогаю, нет? Раз. Окей. Ладно, еще раз тогда. Меня зовут Валентин, я работаю в Unity. И на самом деле, может быть, не все знают, но в Unity мы как бы не только вам предоставляем движок, соответственно, там платно или бесплатно, но мы еще разными способами взаимодействуем со студиями. И одним из видов такого взаимодействия, собственно, занимаюсь я, то есть я работаю со студиями в основном в Восточной Европе и, грубо говоря, помогаю им использовать движок. И поскольку я уже посетил просто гигантское количество студий, я, грубо говоря, раз за разом вижу практически одни и те же какие-то там ошибки, неправильное использование, небольшие дефекты пайплайна и так далее. Вот. Ну и, соответственно, презентация на русском. Надеюсь, все здесь русский понимают. Я сказал только, что это на русском. Да, наверняка. Да. Вот. Собственно, потому что как раз Восточная Европа. Вот. И я очень хочу, чтобы мне приходилось делать меньше работы, потому что вы совершаете меньше ошибок. Вот. Значит, план сегодня такой, то есть я попытался в 40-45 минут уместить какое-то количество информации, которое было бы вам полезно. То есть, конечно же, про каждый из пунктов, которые я рассмотрю, можно рассказывать там часами, но у нас столько времени нет, поэтому вот здесь краткое такое содержание, что нас сегодня ждет. Значит, для кого этот рассказ? Потом то, что я называю мета-советы, то есть советы про то, как использовать советы. Потом дальше проблемы в пайплайне, то есть в том, как у вас работает студия, и проблемы непосредственно с Unity. Как видите, проблемы с Unity начинаются там где-то на 20-м слайде. Но если у нас еще будут вопросы, точнее, если будет время на вопросы, как бы в конце можно будет что-то обсудить. Раз. Вот. И после доклада я буду, собственно, доступен там. И если у вас есть какие-то еще вопросы, обязательно ко мне подойдите. Вперед. Значит, для кого этот доклад? На самом деле он полезен как для начинающих разработчиков, просто чтобы начать учиться уже и не наступать на те же самые грабли. И он полезен для уже senior developers,
в виде, наверное, такого чек-листа, что вот, типа, вот есть у нас то, что как бы, я знаю, и я очень надеюсь, что если вы уже давно работаете с Unity, для вас это выступление будет как прилетел капитан очевидность, что-то сказал, там вроде бы мы все это делаем и улетел. Вот, значит, вы делаете все правильно. Первый пункт — это то, что я называю мета-адвайс, то есть советы про то, как использовать советы. И я его сюда добавил, потому что очень много людей, как бы то, что они слышат на конференциях, допустим, в том числе и от меня, часто вырывают из контекста, и получается неправильное какое-то использование информации. Вот, то есть, если вкратце, то есть я потом пройдусь по каждому пункту дальше, то есть первое, вы должны уметь задавать правильные вопросы. Вы должны проверять то, что вам говорят, вы должны примерять эту информацию на своем проекте, и хорошо бы, если бы вы прислушивались к советам разработчиков, у которых есть уже опыт. Значит, про вопросы. Мне задают гигантское количество вопросов, и интересно, что большая часть из них не имеет смысла. То есть те вопросы, которые не имеют смысла, они либо очень абстрактные, либо очень конкретные. Под очень абстрактными я имею в виду, типа, а как нам оптимизировать игру под айфоны, например. Этот вопрос не имеет смысла, потому что нету такого совета, потому что там вопрос, как мне добиться 30 FPS на следующем проекте под iPhone 4s, допустим, вот этот вопрос имеет смысл. Следующий, на другом конце спектра, это вопросы типа, а вот у нас есть там 30 тысяч particle систем, и мы хотим запустить это под консоли и так далее. То есть очень-очень специфический вопрос. И, собственно, и спрашивают, а сколько у нас будет FPS? То есть ответ на этот вопрос получается просто созданием специфического теста на непосредственно девайсе. Вот. То есть первое, что вам нужно, как бы, я бы хотел, чтобы мне задавали правильные вопросы, на которые можем ответить. Второе — это то, что в интернете очень много информации. К сожалению, очень много из этой информации просто неверно. Еще большой пласт информации просто устарел. Ну, как бы платформа, ну, вообще IT, и не только Unity, движется очень быстро вперед, и очень много информации устаревает. То есть поэтому даже то, что я сейчас говорю, может быть, если вы будете смотреть это видео, или даже я сам уже не в курсе, что что-то устарело из того, что я скажу. Вот. Поэтому вам нужно все это каким-то образом проверять и тестировать. И очень часто можно увидеть в интернете такие советы, типа никогда не используйте что-то. И эти советы, они вне контекста точно неправильные. То есть все, где написано «никогда не используйте что-то», там должно быть вот такие вот 10 вот этих вот ремарок, которые уточняют контекст. То есть когда вы там используете такой девайс, когда вы пытаетесь сделать то-то, когда вы пытаетесь сделать то-то. Вот. И проблема в том, что очень много людей просто берут эти советы и применяют как бы в своем проекте. То есть там никогда не помню, следующий. Вот, например, в интернете вы можете прочитать очень много про то, что вам нужно минимизировать количество дро-коллов. То есть, и, к сожалению, очень многих людей прямо в голове зашита вот эта информация, она вот прям засела у них, что количество дро-коллов — это какой-то основной враг гейм-девелопмента. Это как бы, с одной стороны, верно, а с другой стороны, применительно там, к какой платформе. То есть на мобильном устройстве это будет один ответ, на PC-консолях совершенно другой. И вообще, вот здесь вот на скриншоте вы видите, как сейчас выглядит static batching, допустим, в пятерке. То есть static batching в пятерке, в отличие от четверки, он на GPU посылает большое количество дро-коллов, но они дешевые, потому что стейт не переключается между ними, видеокарты. Вот, но при этом вы можете увидеть, вот в данном случае это Xcode Frame Profiler, по-моему, называется, или Frame Debugger. Он показывает, что Unity шлет большое количество дро-коллов, и это может вызвать какую-то панику, что типа, что делать? Вот, на самом деле они дешевые, и никакой паники здесь не должно быть.
если вы, конечно, не вбили себе в голову, что много друколов это всегда плохо. Вот. И каждый совет, который вы где-то слышите, в том числе и здесь, то есть дальше пойдут уже более такие какие-то конкретные вещи, которые я часто встречаю, вы должны применять на свой проект. Вот. И следующий, как бы самый последний пункт, это если у вас в команде есть какие-то разработчики, которые уже выпустили, допустим, не один проект, особенно это относится к новичкам. То есть если вы приходите только в команду, ну, понятное дело, что вы там умнее всех, вы знаете, как делать. Вот. Может быть, так и есть, но у людей, которые уже выпустили несколько проектов, у них есть какой-то опыт. Вот. А очень часто получается так, что когда теория как бы сталкивается с практикой, опыт решает, и теория начинает как бы не работать. Поэтому даже если вы чувствуете, что, допустим, ваш старший товарищ не прав, вот, все равно стоит прислушиваться к его совету. Вот. И следующее, что я часто вижу, я выделил как проблемы с именно разработкой. То есть это к Unity еще имеет такое небольшое отношение, и в принципе это то же самое можно найти в командах, которые используют, допустим, не Unity. И как бы я разделил на несколько частей. То есть первое — это отсутствие technical artist, плохо налаженная совместная работа, отсутствие железа, под которое вы делаете игру. То есть у разработчиков непосредственно на столах отсутствует железо, под которое они делают. Оно где-то есть там. Непродуманная система апдейта контента и как отсутствие времени. Значит, technical artist — это на самом деле довольно интересный такой зверь. То есть, по сути, это некоторый человек, который находится между программистами и художниками. Часто я вижу, что такой человек отсутствует, и поэтому получается так, что есть программисты, есть отдельно художники, программисты что-то рисуют, отдают, наоборот, художники что-то рисуют, отдают программистам, и получается, что программисты это просто что-то куда-то вставляют, художники потом говорят, почему у нас не так выглядит, а программисты говорят, почему тормозит. Вот. И у нас, как вы знаете, есть довольно такая сложная система освещения, называется она Enlighten, и ее без какой-то подготовки довольно непросто сконфигурировать правильно. И поэтому, если у вас нет такого человека, который сидит между художниками и программистами и понимает и тот язык, у вас будут проблемы. И, скорее всего, вы на них наткнетесь на конечном этапе, когда там неправильно настроен Enlighten, неправильно настроены там параметры импорта моделей, не заданы какие-то ограничения на количество там полигонов, текстур, размеров и так далее. Вот. И в итоге у вас получается, что у вас там, не знаю, левел запекается 3 дня, и вы жалуетесь на Unity. Очень интересно, что многие команды не знают о существовании кэш-сервера. То есть сейчас он доступен в Pro-версии, бесплатный, просто такая программулина, которая сидит где-то у вас в сети, и по сути она кэширует папку library, и переключение с одной платформы на другую происходит мгновенно. И, соответственно, народ сидит и ждет, пока там с iOS переключится на Android и так далее. И, то есть, если вы не знаете про кэш-сервер, обязательно прочитайте про него и установите себя. Следующая часто встречается проблема с тем, что ну, это вообще как бы Unity проблема в том, что у нас вот есть сцены, и сцены довольно трудно, со сценами трудно работать нескольким людям. Это, к сожалению, всегда так было. Сейчас мы пытаемся сделать что-то, чтобы это было проще. То есть в 5.3 у нас есть multi-scene editing, где вы можете там загрузить одновременно в редактор несколько сцен и, соответственно, аддитивно потом их загружать в игре. Вот. И поэтому, если вы только начинаете разработку, вам нужно подумать, как вы будете с этой проблемой справляться. То есть там, ну, самые простые советы — это, то есть, иметь одну сцену и в этой сцене использовать все из префабов, и, соответственно, все префабы редактировать в отдельных сценах, и как можно меньше, ну, вы получите как можно меньше таких ситуаций, в которых одну и ту же сцену отредактировали там несколько человек, и, соответственно, у вас конфликт, и их очень сложно смержить, даже используя специальную тулзу, которая есть в 5, называется
по-моему, называется YAML Merge или типа того. В общем, ее можно настроить в Git или там в SVN, какую вы систему контроля версий используете. Тоже обратите на это внимание. Если вы разрабатываете какую-то игру, наверняка вы ставите себе задачу, что у вас там, допустим, будет там 30 FPS на iPhone 4s там, и так далее. И, к сожалению, у разработчиков не всегда есть те самые девайсы, на которых они должны тестировать. То есть большой ошибкой является тестировать вашу игру на более сильных девайсах. То есть понятно, что там на iPhone 7 игра будет идти круто, но потом, когда вы в итоге увидите ее на том оборудовании, на котором вы хотите его запускать, там на iPhone 4s, она, может быть, вообще не запустится. Вот. И если вы разрабатываете под iOS, обязательно убедите свой менеджмент, что вам нужны именно вот компьютеры Mac, и потому что Mac, Apple дает очень классные тулзы для разработки, там, для дебагинга и так далее. То есть Xcode, Instruments, там, Frame Debugger. В общем, на мой взгляд, это самые классные тулзы, которые только есть, поэтому мне, например, больше нравится, то есть какие-то проблемы решать сначала на iPhone, а потом, соответственно, скорее всего, эти проблемы будут тут и на Android, и они там тоже решатся. Вот. Очень часто можно видеть, что у разработчиков отсутствует стратегия апдейта контента. То есть вы все знаете, у нас есть такая штука, называется asset bundle. То есть таким образом вы можете ваше приложение вместить в те самые 100 мегабайт, которые требует Apple, и оставить его на сторе, а, соответственно, какой-то дополнительный контент грузить в бандлах. И наша команда Enterprise Support пишет очень классные статьи, туториалы, часть из которых мы уже опубликовали, они вот находятся по той ссылке. Там сейчас есть, насколько я помню, как раз один про, как они называют, resource management, то есть про то, как правильно загружать, как не попадать на там, дублирование памяти, как правильно выгружать там, и так далее. То есть я очень рекомендую прочитать именно вот этот документ, там все очень-очень описано довольно просто и разным нюансам уделено много времени. Вот. Там же есть, по-моему, сейчас про UI. То есть, если у вас есть какие-то вопросы про UI, то тоже обязательно зайдите туда и посмотрите. И в этой же секции, последней, это скорее, наверное, самая обидная проблема, это когда мы приезжаем в студию, то есть либо я, мои коллеги, мы общаемся с разработчиками, находим какое-то количество проблем, подсказываем, как эти проблемы решить, но ввиду там тех или иных ввиду той или иной ситуации, то есть у разработчиков нет времени на то, чтобы их просто имплементировать. Ну, действительно, когда найти время на то, чтобы что-то пофиксить, если надо фигачить новый контент или еще что-нибудь. Вот. И это на самом деле иногда очень становится чуть-чуть грустновато, вот, когда через полгода приезжаешь и там, говорят, что вот у нас типа времени не было на то, чтобы это все сделать. Вот. Очень бы хотел, чтобы вы не повторяли этого. Проблемы, ну не то чтобы проблемы, а какие-то ошибки непосредственно с самим Unity. И здесь на самом деле очень много вещей, и самые частые из них я разделил, грубо говоря, на несколько частей. То есть первое — это отсутствие опыта с тулзами, отсутствие знаний платформы, отсутствие знаний движка, некоторые неправильные оптимизации и замыленное видение, что ли. Очень иногда интересно приезжать в гости к людям, к компаниям, которые разрабатывают какой-то продукт уже очень долго, и из-за того, что они просто в эту игру играют уже какое-то время, они, там, грубо говоря, там, слона в комнате не видят. Вот. И я, честно говоря, не знаю, какой совет дать команде разработчиков, что ли, дать поиграть своей бабушке там, или что-нибудь типа того. Вот. Но очень часто бывает забавно. Так приезжаешь и видишь какие-то вещи, и говоришь, а почему у вас здесь вот так? Я говорю, не знаю. Вот. Вопрос про оптимизацию. Почти всегда это выглядит примерно так. То есть
все уже как бы горит, дедлайн, у вас что-то не работает, у вас, конечно же, у разработчиков нет девайса, на котором они бы тестировали, они запускают его на каком-нибудь iPhone 4s, и у них ничего не работает, соответственно, паника, дедлайн уже вчера, и нужно что-то как бы быстро оптимизировать. Вот. И понятно, что в такой ситуации оптимизировать правильно ну, как-то не получается. Скорее это выглядит на бег по кругу, похоже на бег по кругу с бубном и, в общем, там, пением каких-то песен. А на самом деле оптимизация — это довольно простой и научный процесс. Вперед. То есть вообще есть, ну, по крайней мере, как я это вижу, то есть есть такой простой алгоритм. То есть вам нужно сначала, по сути, собрать данные с вашего приложения, вашей игры. Потом вам нужно эти данные правильно интерпретировать. Потом вам нужно составить некий лист возможных оптимизаций, ну, из этих данных. Соответственно, отсортировать его по количеству затраченного времени, количеству там прироста FPS, там еще что-то. Вот, и дальше уже сделать какой-то, ну, в зависимости от вашего времени, которое у вас есть, там, денег, бюджета и так далее, выполнить какое-то количество из этих оптимизаций. То есть, по сути, возвращаясь там к списку, который был пару кадров назад, собрать данные о проекте, для этого вам нужны знания инструмента. То есть, поэтому я здесь написал tools. То есть, вам нужно знать, какие инструменты использовать для того, чтобы собрать данные. Следующее, вам нужно правильно эти данные понять, потому что если вы соберете данные и неправильно их интерпретируете, вы сделаете неправильный вывод. Это тоже очень часто происходит. То есть для этого вам нужны знания определенные. Потом следующее, вам нужно как бы составить этот лист. То есть это уже больше проблемы менеджмента, то есть как этот лист отсортировать. Причем разные оптимизации скомбинированные, они могут вам дать разный прирост. То есть какой-то небольшая оптимизация может, допустим, у вас время кадра увеличить там, я не знаю, с 17 миллисекунд там, до 16, тем самым вы с 30 FPS прыгнете на 60 сразу. Вот, это все тоже надо учитывать. И четвертое — это простое бизнес-решение. У нас есть вот эта оптимизация, которая дает нам плюс 30 FPS, она стоит там, не знаю, $10 тысяч в часах, допустим. Это у нас есть уменьшение, допустим, размера приложения, там, не знаю, на 10 мегабайт, это у нас стоит там $1000. Вот. Дальше это простые бизнес-решения. Вот. То есть, конечно же, когда вы находитесь вот в такой ситуации, вы не можете трезво оценить, как применить те или иные оптимизации. Вот. И возвращаясь к вещам вот, про, собственно, инструменты знания, то есть инструменты дает Unity, очень хорошие, и я очень надеюсь, что все ими пользуетесь, то есть профайлером, фрейм-дебаггером и там на крайняк какими-нибудь логами с девайса там, и так далее. Вот. Там у профайлера тоже есть некоторые свои тонкости, для этого вы можете на YouTube, допустим, посмотреть, есть хорошее видео с конференции Unite, которая проходит у нас несколько раз в год. Вот. Я очень рекомендую смотреть оттуда технические доклады от наших разработчиков, они в основном очень классные. Соответственно, есть тулзы, которые предоставляет Unity, вы их как бы должны знать. Есть тулзы, которые предоставляет платформа. То есть в зависимости от того, над чем вы работаете, то есть я уже упоминал, под Apple есть, соответственно, Xcode Instruments, там есть Graphics Debugger или Graphics Profiler, как он называется, все время забываю. В общем, он есть. И в зависимости от платформы вы должны знать ее какие-то специфики. То есть я тут просто привел несколько примеров. То есть, допустим, есть Android, у него, грубо говоря, общение с диском, ну типа с флеш-памятью, оно на самом деле довольно медленное. И поэтому иногда возникают интересные ситуации, что, допустим, создать какое-то количество объектов быстрее, чем загрузить префаб с этими объектами. Вот. Потом есть такая тема, как так называемый fill rate. То есть это то, что девайс мобильный, он, собственно, может отрисовать в секунду какое-то ограниченное количество раз полный экран. И, соответственно, если вы туда кладете много прозрачной геометрии, вы уменьшаете сильно свое количество FPS, устройство больше нагревается там, и так далее. При этом на fill rate, в принципе,
как бы, ну, десктопным видеокартам fill rate, в принципе, довольно-таки плевать. То есть они обеспокоены другими вещами. Ну и всякие такие вещи, типа не используйте cutout-шейдеры на мобильных устройствах, что само по себе на самом деле не очень верно, потому что в зависимости от мобильного GPU, то есть Android или iOS, и там какой-то Android, соответственно, cutout-шейдеры, они там медленнее или быстрее. То есть это один из тех советов, где вот, собственно, нельзя сказать так вот, не используйте. Нужно обязательно говорить про платформу. И если брать сам engine, то здесь очень много вещей. И я попробую быстро пройтись как бы по ним. То есть здесь я просто взял, наверное, пару десятков самых распространенных вещей и как-то их отсортировал по группам. То есть у нас там эдитор, сборщик мусора, какой-то парсинг текстовых данных типа JSON, XML, потом что происходит во время кадра, некоторые API, которые все используют, но не знают, что они медленные, общение между плюсовой частью и C-sharpной частью в Unity, какие-то вещи из IL2CPP, то есть потом наш новый UI и какие-то вещи, которые не влезли никуда. Вот. Чтобы все это не затягивать. С эдитором достаточно просто. У него здесь у меня всего один пункт, но, к сожалению, он часто встречается. То есть, если вы разрабатываете игру и получаете, допустим, смотрите в профайлере на игру в редакторе, в эдиторе, то все, что вы там находите, вы обязательно должны проверять на устройстве. К сожалению, очень часто я вижу, как команды видят какую-то проблему в игре в редакторе и тратят какое-то количество времени на то, чтобы ее решить. А этой проблемы просто нет, допустим, на устройстве. То есть первое, что приходит в голову, это если в редакторе сделать get-компонент, которого не существует на GameObject, то, соответственно, он там эту ошибку как бы обернет. То есть редактор вообще делает очень много вещей, чтобы если вы сделали что-то неправильно, то у вас все не взорвалось. Вот. Поэтому он ее как-то обернет, тем самым там появится некоторый allocation памяти, сколько-то там байт, килобайт. Вот. И вы его увидите в профайлере, вот, но и будете такой, нифига себе, у нас тут allocation какой-то, надо что-то делать. На самом деле его на устройстве не будет. Вот. Большой отдел знаний, проблем связан с garbage коллектором. К сожалению, Unity сейчас довольно старый garbage коллектор. То есть мы над этим работаем. На самом деле вот сейчас у нас будет Unity 5.5. То есть в 5.5 мы уже используем последнюю версию монокомпилятора. То есть из-за этого там уйдут некоторые вещи, которые преследовали Unity годами. Вот. И следующие, как бы, что дальше пойдет, соответственно, апгрейд .NET Framework, апгрейд Garbage Collector, то есть это все уже где-то близко, вот, но пока то, что мы имеем. Вот. И насколько вы все знаете, на мобильных устройствах, когда Garbage Collector просыпается, чтобы там собрать какой-то мусор, это довольно медленно. И мусор появляется от того, в основном, что вы создаете там какие-то объекты, и очень часто можно создавать мусор, как бы особо не обращает на это внимания, работая со строками. То есть, когда вы работаете со строками, там, занимаетесь там, конкатенацией строк, там еще чем-нибудь, особенно это видно в парсинге JSON, допустим, или XML, вы создаете большое количество мусора. Вот, если вы можете, используйте обязательно string builder. То же самое в debug log, то есть, когда debug log что-то пишет, он тоже создает какое-то количество мусора, и часто можно увидеть, что даже довольно опытные команды оставляют в финальном приложении большое количество логов, которое действительно тормозит все это дело. От этого можно избавиться, создавая кастомную обертку над дебаг-логом или там дефайнами или conditional атрибутами, просто чтобы их убирать уже на релизной версии. Соответственно, есть несколько языковых вещей, ну, фич языка C#, которые не то чтобы они плохи сами по себе, но с их использованием можно выстрелить себе в ногу довольно легко и где-то случайно аллоцировать там туда-сюда там при конвертации массивы, там листы и так далее. То есть этим часто страдает Link.
Вот, поэтому мы его не рекомендуем использовать. Та самая вещь, которая уйдет с новым компилятором, это for each, который аллоцировал там что-то типа 40, сколько-то там байт, в зависимости от платформы, при работе со стандартными коллекциями. Вот. Как бы он, в зависимости от того, над какой коллекцией идет работа, он все равно может аллоцировать, но со стандартными коллекциями сейчас все это уходит, это как бы очень круто, наконец-то сможем использовать for each. Потому что это выглядело довольно странно, когда мы говорили, что его нельзя использовать. Вот. Ну и всякие вещи типа regex и так далее. Соответственно, если вы создаете много вещей, нужно подумать над использованием object pools, то есть создать какое-то количество вещей до и дальше их переиспользовать. И при каждой новой версии следите за апдейтом API, потому что там в 5.3, 5.4 мы добавили несколько API, которые при работе с массивами они не аллоцируются, то есть память под эти массивы, вот типа как physics, recast non-alloc и такие же методы для других видов рекастов. Вот. И если вы работаете с какими-то API, которые возвращают массивы, вы должны иметь в виду, что как бы, внутри Unity аллоцируют под эти массивы память, и то есть нужно быть аккуратнее и смотреть, нет ли, собственно, API, которая вот с суффиксом non-alloc, которая делает то же самое. Вот. И в 5.4 появилось несколько новых. Соответственно, я говорил про JSON XML. JSON — это, наверное, самый популярный формат данных, который сейчас используют гейм-девелоперы. Но разные парсеры, они накладывают, они создают какое-то количество проблем. То есть, во-первых, если вы парсите большой файл в начале загрузки приложения, у вас приложение будет грузиться дольше. Ну, как бы логично. Потом все JSON-парсеры, они создают большое количество мусора. Соответственно, большая нагрузка на garbage collector. И тут сложно давать какие-то советы, но почему-то всегда, когда мы вот с компаниями, с командами садимся и разбираем, что они там все-таки парсят и загружают, всегда видно, что это можно как бы упростить, загружать не все, там, использовать, допустим, встроенный Unity парсер, который не аллоцирует лишнего барахла, но он немножко ограничен, конечно, по возможностям. Вот. Но всегда можно как-то вот это вот парсинг JSON, его как-то сократить, куда-то перенести там, и так далее. Обязательно посмотрите, может быть, у вас есть такая же проблема. Так, давай. Очень рекомендую время от времени заходить по вот следующей ссылке и напоминать себе, как, собственно, работает game loop в Unity. Потому что, насколько все знаете, все, что происходит как бы это сказать, ну, грубо говоря, почти все в Unity выполняется в одном потоке. То есть, это, наверное, неправильно. Ну, в общем, всякие вот эти вот вещи типа update, там fixed update и так далее, всякие вот эти вот callback'и, как бы магические функции, они выполняются в одном потоке. Конечно, много всего выполняется в других потоках, но в том числе и карутины там и так далее, это все как бы идет по, там, наверное, не видно, конечно, нифига, вон слева, но, грубо говоря, идет по такому циклу, и просто нужно понимать, что, когда вызывается, и сразу будет видно, например, что если вы пытаетесь использовать fixed update для того, чтобы делать что-то, допустим, через одинаковые промежутки времени, вы сразу же целитесь себе в ногу, потому что fixed update работает совершенно не так. То есть, если вам нужно в реальном времени что-то делать, и вы пытаетесь для этого делать fixed update, то у вас начнутся большие проблемы. Вот. Есть какое-то количество медленных API. Ну, наверное, вы все знаете, что вот find и find object of type и подобные API, они на самом деле очень медленные, это все нужно бы кэшировать. Но при этом есть такие вещи, как камера main, которые вроде как предполагается, что там внутри кэшируется что-то. Но на самом деле, если посмотреть исходник, то камера main, она просто использует тот же самый find с тегом main камера, там, по-моему, тег называется. То есть каждый раз, когда вы обращаетесь к камере main, оно идет вот и ищет через тот же самый медленный API, эту камеру возвращает вам. А если вы это делаете в каждом апдейте, еще несколько раз в каждом апдейте, то,
собственно, вот эта камера main, вы ее увидите в профайлере даже, что она будет какое-то большое количество миллисекунд у вас отбирать. И там, на самом деле, есть еще много таких API, просто первое, что я вспомнил, которые выглядят, как будто бы они что-то кэшируют, но на самом деле нет. То есть, потому что, к сожалению, мы не можем знать, является ли у вас main камера постоянно или его там меняете каким-то образом. Вот, соответственно, в разных API, вот, допустим, в анимации и в работе с шейдерами есть возможность избежать работы со строками. То есть это каждый раз нужно делать, потому что как бы это быстрее, не генерит мусор, и ваше приложение, игра работает быстрее, собственно, из-за этого. И опять повторюсь, что нужно с каждой версией Unity следить за новыми API, потому что, если не ошибаюсь, следующий Object Instantiate, который принимает вторым параметром parent, он появился где-то только в 5.4. То есть тем самым, если раньше нужно было создать объект, а потом только его запарентить, то сейчас можно сразу же создать и прицепить его к паренту. И это сделано потому, именно в 5.4, потому что в 5.4 мы изменили, как работают трансформы, иерархии трансформов. То есть сейчас, если у вас от рута есть иерархия трансформов, то они хранятся в движке, грубо говоря, в таком массиве байт, как бы сплюснутом. Соответственно, каждая вот эта подиерархия. И, соответственно, если вы делаете Object Instantiate без парента, то он сначала создает этот объект в руте иерархии, для него создает вот весь этот отдельный массив, то есть отдельную вот эту подиерархию, а потом его оттуда убирает и прицепляет к тому паренту, который вы хотели. То есть, если вы протестируете, насколько вот эта новая версия быстрее, вы удивитесь. Следующее, нужно обязательно помнить, что Unity это все-таки C++ движок с виртуальной машиной. И накладывает большое количество ограничений. Об одном из них я писал ссылка в следующем блог-посте, в котором, собственно, смысл в том, что если у вас куча объектов и каждый использует апдейт, то вызов всех этих апдейтов, он накладывает довольно большие накладные расходы на то, чтобы вызвать их всех. То есть из плюсовой части вызвать как бы C-шарпную часть и сделать это там 10 тысяч раз, допустим. Вот. Если вы не читали, обязательно рекомендую прочитать это, и, может быть, вы как-то начнете по-другому смотреть на то, как вы используете компоненты в играх, допустим. Вот. И, соответственно, нужно понимать, что всякие ассеты, там, типа текстур там, и так далее, они как бы хранятся в native памяти. Вот. Но в Managed у них есть такие маленькие врапперы, просто вот всякие объекты типа Texture 2D там, и так далее. Вы работаете с маленькими врапперами. Вот. То есть все данные текстуры, они хранятся в native памяти. То есть они никаким образом не связаны с garbage коллектором там, и так далее. То есть есть почему-то некоторые недопонимания в этой ситуации. И, соответственно, есть вот эта вот магическая функция unload unused assets. Она, собственно, и убивает вот эти вот какие-то оставшиеся вещи, которые лежат в native, типа текстур, которые никогда не используются и так далее. Вот, она их оттуда зачищает. Вот. И тут есть некоторые хитрые нюансы. Допустим, с 3W есть такой класс, наверное, все знаете, для загрузки всяких вещей в Unity. Вот. И у него есть метод dispose, потому что он имплементит интерфейс iDisposable. И если его вдруг не вызвать, то вы можете оказаться в такой ситуации, что выделенный буфер памяти в native, который у вас что-то загружалось, он типа вот так останется висеть там. Вот. А этот буфер, он может быть довольно большой, и при, допустим, на мобильном устройстве, где вам там выделяют всего, допустим, там 256-512 мегабайт памяти, может быть довольно большой проблемой, что вы можете не влезть, собственно, в память. Есть несколько вещей, связанных с L2CPP. Собственно, L2CPP как компилятор развивается очень, как транслятор развивается очень быстро. Используется сейчас уже на многих платформах, в том числе WebGL сделан через него. И если вы, я уверен, что здесь сидит большое количество программистов, если вам интересно, обязательно зайдите и прочитайте следующую серию статей про L2CPP. И я уверен, что после того, как вы прочитаете там несколько блог-постов, вы тоже начнете по-другому как бы относиться к своему коду и понимать, как эта штука внутри работает. Вот. Потому что
Там есть много всяких нюансов, но они потихоньку исчезают. То есть раньше, допустим, было очень плохо, когда у вас там вы используете много дженериков, там анонимных функций там, и так далее. Это на самом деле сейчас нехорошо, потому что для каждой вот этой вещи он генерит как бы отдельный класс. Вот. Но это как бы лучше, чем раньше было, потому что тогда приходилось генерить кучу метаданных там, и так далее. Вот. Но есть одна большая проблема сейчас, что то есть в проекте у вас код C#, и, соответственно, весь этот код компилируется там в DLL, и DLL уже AutoCPP преобразует в плюсовый код. Вот. И, соответственно, из-за этого весь ненужный код, который у вас где-то лежал, то есть это вот второй пункт useless code, он попадет в DLL, потом попадет в ваш плюсовый код, а потом, если у вас WebGL, он попадет в JavaScript код. То есть, если вы, допустим, используете какие-то ассеты из Asset Store, они в основном идут там с экземплами, там, с всякими примерами там, и так далее, и, скорее всего, там есть какой-то код. Вот. И если вы это все не удаляете, у вас, скорее всего, куча ненужного кода попадает вам, собственно, в L2CPP билд, а вы даже не замечаете этого. Вот. Интересно, что таким образом в проект может попасть, там, не знаю, 5 JSON-парсеров разных там, и так далее. То есть это довольно интересно наблюдать. Просто есть большой проект, и он уже там состоит из разных ассетов там, и так далее. В нем 5 разных парсеров JSON, потому что этот ассет притащил один парсер, этот другой там, и так далее. Соответственно, куча кода, который делает то же самое. Про UI можно говорить там отдельные те же самые 45 минут, но опять же зайдите на последующие ссылки, там есть очень классный гайд по тому, как оптимизировать UI. Тоже написано нашим Enterprise Support инженерам. Вот. И из всяких интересных вещей не забывайте, что когда у вас что-то в UI движется, допустим, из-за этого у вас перестраивается весь меш канваса. То есть всегда нужно смотреть, как разделить динамические и статические объекты в разные канвасы. Не используйте много текстов shadow outline, особенно динамических. То есть это, ну, я просто очень часто вижу как бы красивый интерфейс, но там текст меняется часто. На нем shadow outline, и это просто сажает производительность до пола. Вот. И часто задают вопросы, а как же, собственно, создавать окна в UI для того, чтобы при этом как бы все не тормозило. К сожалению, нет какого-то такого решения, которое просто вот так сделать, и оно круто заработает. Тут, ну, допустим, у вас есть там гигантское окно, и в нем как бы куча элементов. Когда вы создаете, есть такой некоторый лаг, потому что Unity создает, добавляет компоненты там, и так далее. Соответственно, генерится этот меш для канваса. Там, вот. И здесь, в зависимости от проекта, можно это прятать разными методами. То есть там появлять не все окно, кэшировать окна там, и так далее. То есть частично эти методы, по-моему, описаны в том же самом гайде. И какие-то разные вещи. Типа первое, с чем сталкиваются, это с нашим террейном. К сожалению, он довольно плох. Был довольно плох. И если вы используете, допустим, его на мобильных устройствах, то прекратите это делать. Вот. Но у нас целая команда сейчас работает над террейном. И в 5.4, что-то я забыл, то ли в 5.4, то ли в 5.5 там уже есть как бы инстансинг на десктопах. Вот. То есть все движется к какому-то красивому будущему. Есть у нас такая вещь, как resources folder, которую все, наверное, используете. Ее довольно просто использовать, но, к сожалению, она там тоже идет с некоторыми своими проблемами. То есть, если у вас там миллиард ассетов в одном ресурс-фолдере, то когда у вас загружается приложение, Unity делает, как бы сканирует оглавление всего этого ресурс-фолдера, и чем больше у вас там больших составных ассетов, тем дольше она это будет делать. То есть вы можете увидеть в профайлере даже прямо вот строчку. Там, короче, есть Persistent Manager, Resource Manager. Вы можете вот прям поискать по Resource Manager, увидите, сколько у вас это занимает. На слабых андроидах может там полсекунды, секунду, просто так из-за того, что у вас есть папка это Resource. Об этом, по-моему, тоже написано в гайде про Asset Bundle, и рекомендуется использовать Asset Bundle. Вот. Ну и всякие такие вещи, которые просто, наверное, приходят с опытом, типа того, что не нужно делать большие иерархии объектов, то есть у вас есть там какие-то контейнеры длинные. Вот. Из-за того, что каждое вот это вот вложение, оно чуть-чуть совсем притормаживает производительность как бы всего движка.
Вот. Можно сделать прикольный такой экспериментик, сделать, не знаю, 1000 вложенных таких вещей и посмотреть, насколько это будет все медленнее работать. Вот. И есть всякие разные другие вещи, типа здесь перестроение коллайдеров. То есть нужно понимать, как работает физический движок внутри Unity, ну, особенно 2D физический движок. То есть мы используем бокс 2D, а в нем нет такого понятия, как движение коллайдеров вообще. То есть в нем, по-моему, коллайдеры называются fixtures, и когда fixtures как бы принадлежит rigid body, по сути, поэтому может двигать только rigid body, и если fixtures можно только убить и создать. Поэтому если у вас есть какие-то объекты без rigid body, и вы их двигаете, анимацией, допустим, случайно подвинули и так далее, то вы тоже в профайлере увидите, как Unity их убивает и пересоздает. Вот. А в зависимости от сложности объектов это, соответственно, накладывает те или иные ограничения. Вот. И на самом деле вот все, что я сейчас пытался быстро упомянуть и как-то прокомментировать, это вот то, что я вижу практически каждый день. Ну, не все, конечно, у каждой команды, но какие-то вот вещи. И я очень надеюсь, что какими-то такими подобными докладами я буду уменьшать количество таких проблем, соответственно, у меня будет меньше работы. И интересная вещь — это хэштег UnityTips в Твиттере. Там постят очень много всяких таких интересных подсказок о том, как работать с Unity. Потому что Unity, он довольно уже большой движок, там очень много всяких вещей, которых мало кто знает. Например, мало кто знает, что делает третья кнопка. То есть play, пауза и третья кнопка еще. Точнее, у вас зеркально, то есть наоборот. Вот. И я очень рекомендую просто подписаться на эти Unity Tips. Там иногда проскакивают очень классные вещи, которые даже мы, собственно, в Unity команде не знали, что вот так есть. И там же отдельно ребята делают какие-то дайджесты вот этих всех tips, то есть как-то модерируют и так далее. То есть очень полезный такой ресурс. Ну и, конечно же, читайте наш блог. Вот. И если у вас есть какие-то вопросы, там, надеюсь, на этих экранах видно мою почту, можете мне задавать. Соответственно, я влез ровно в 45 минут, поэтому у нас вопросов нет, но я сейчас аккуратно переберусь туда. Если кто-то хочет поговорить, то добро пожаловать. Спасибо. Я сам удивился.
Trying, yeah, this works. Oh, I hate hearing my own voice. Ah, scary. Yeah, let's do it. Are we good? One more minute. Good? Okay, let's go. Well, I think that's everyone. So welcome to this presentation, which I've chosen to call the ABC of game optimization. Actually, I just realized that the title is a little bit off. It should actually be the ABC of asset optimization. Now, my goal with this presentation, it's not to give deep technical rendering engineers something to think about after this presentation. So do we have any like render engineers with deep knowledge about the rendering pipeline in here? Hands up in that case. 1, okay. 2, okay, thanks. You two are gonna be a little bit annoyed with my simplification of a topic that's extremely difficult. My goal is to give artists, producers, people that have a limited understanding of how the rendering pipeline works, a little bit of idea why you do different things with 3D assets in your game. So let's jump into it. This is me. I just found out that I look a lot younger than I actually am. I'm crazy old. I'm 40 years old. I've been around for a long time in the games industry. Started as a gameplay programmer back in 2000. Worked on a couple of games with Starbreeze. Then I did a little bit of poker in between, and then I worked as a producer for Syndicate and Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena. Did a stint with Handsoft, and since about 2.5 years ago, I'm working with Simplegon. Simplegon, if you haven't heard of it, we work within asset optimization. We consider ourselves being the gold standard for asset optimization in the high-end video game industry. Now, I'm not going to use this speech as some kind of sales pitch for us. This is the only time I'll actually mention what we do. But I'll go into the area of our expertise. This is a hamburger place that just opened down the road of our office. It's awesome. They make perfect burgers. It actually started like a food truck, just outskirts of the town. You had to take a car and you really had to know where it was. But they were so successful that they opened up a restaurant in the center. Now, when I went there and when I was building this speech, I realized that actually a lot of the things that you do when you optimize a game is similar to what happens when you optimize a hamburger joint. And I'll tell you more about that. I'll get back to it later.
So let's say like this. You're building a game. You have this concept. It's going to be awesomely beautiful, a lot of details. It's the best looking game ever. Now you're probably using some custom engine, or you're using one of the off-the-shelf engines like CryEngine, Unreal, UE4, or Unity. Now the thing is that this is your render pipeline, extremely simplified. At one end of the render pipeline, you have assets going in. And they go through a bunch of stages, and then they end up on the screen. As you're getting towards the end phase of your project, you bang your head against the wall. You're trying to optimize the game to get it to run at your target frame rate. And as the deadline approaches and you really got to get the game out, you have to cut it down and remove art assets, reduce the quality to get it to run at your target 60 FPS. And what you end up with is something like this. Of course, extremely crude, but just to make a point. Now the thing is that as you were optimizing the game, if we look at this crude render pipeline, you have a couple of problem areas. There's two bottlenecks in this pipeline. But if you're optimizing here, no matter what you do to your game is going to gain you any more performance, because the bottlenecks are before where you're optimizing. So what we're going to do here is we're going to take a look at a generic render pipeline. Every engine is unique. Every engine has its strengths and its drawback. But if you look at a render pipeline from a high level, it is very similar anyway. For the example, we're going to use this simple architecture. I've chosen not to take into account several GPUs and things like that. We have one CPU with 4 cores, and we have one GPU. And if you're building a game for multiple GPUs today, you're still targeting a very, very small market. So this is a generic render pipeline. What we got here on the top row is a couple of cores working on preparing the next frame. Then you have one core working on sending draw calls to the GPU, who then rasterizes the draw call to the screen. And if we look at what happens in one frame, so basically if we're targeting 60 FPS, we got 16 milliseconds to do all the frame preparation, basically calculate what's happening in this time slot. After that, when we're done with that, we will then start sending all the objects over to the GPU for drawing. Basically rasterization. In the meantime, the CPUs can go on and start working on the next frame. So we always have one frame lag, and actually a lot of engines would have more frames lag than this. Now, if we go back to that hamburger place, what's happening here is basically these guys, they're making fresh hamburgers. They're making like grinding meat, and then they're frying the meat, and then they're making the burgers. It's pretty much the same thing. It's 3 steps. You're taking meat, frying, and putting the burgers together. I'm going to get back more to how that's relevant for this. Now, in the hamburger place, it's not going to take 16 milliseconds. It's going to take a lot more. But we only got 16 milliseconds if we're targeting 60 frames per second. But we're in a hurry then. Luckily, processors can calculate a lot in this time frame. Just put 2 random float numbers up there, and they can do basically more than 1 billion times in that time frame. They can do that calculation. But there is a shitload we need to do for a frame. So let's take a look at what we have to do in each of these different segments. And don't leave yet. I promise I'm not going to go down to deep technical level here. I've actually run this presentation for my wife, who's in pharmaceuticals, and she kind of understood it a little bit. So, frame preparation. What do we do in this time slot?
Well, we're going to calculate audio. I mean, right now I'm speaking here in this room with a lot of acoustics. This needs to be calculated. A lot of time we go down into that. We need to calculate animations, if we have animations. Not for rendering purposes, but we might need it for example, hit calculation if we're making a shooter. We need to allow AI time if they're going to make any smart decisions. We need to calculate physics. We don't want stuff to fall through the world. We need to do weapons. Typically tracing and stuff like that is very costly. And then scripts, any game logic that needs to be run. There's probably more things, but these things are probably the ones that would consume most of the time. So when it comes to rendering a frame, basically what's happening here is that the CPU will tell the GPU what to draw by sending a draw call, one at a time. And the key here is to keep the GPU busy all the time, and I'll tell you why in a bit. But we need to go down to what is a draw call. Is there anyone here that's never heard the term draw call? Just raise your hand in that case. Okay, good. Draw call is a fundamental part of game creation. Basically what it is, if we're going to draw this character to the screen, what will happen then is that the CPU will create a state package, basically telling you, we're going to draw this character and this is the information that we need to draw that character. This usually takes about the same amount of time every time you do it, no matter what you're drawing, with a little bit of modification there. Now, afterwards, the CPU will take that state and send that to the GPU, who will then draw that to the screen. It will essentially execute shaders to put that object onto the screen. The GPU will then access materials. In this case, we have a bunch of textures in memory, and we have mesh data, and we'll then apply the state to these objects. So it will take the object plus the state and put that onto the screen, like this, and then perform the shading. And after a draw call, in this specific instance, we won't have a complete object. The wireframe that's there, it's just there for visualization. But in this case, this object consists of many materials. And each draw call you can only draw one material. So this is what it looked like after one draw call. So what creates a draw call? Well, each object will consume at least a draw call. There are, of course, methods that you use called static batching and stuff like that. But just for simplicity, each object consumes one draw call. Another call, if we want shadows. Each material, after the first one, will add additional draw calls. So, for example, that character, she has, I think it's 8 materials, which means that she needs 8 draw calls. Particle systems, post effects, dynamic lights, and a lot of more things. So on the rasterization side, what will happen there, this is the GPU's side of the job, is we need to do vertex shading, basically all the points in the triangles. We need to do pixel shading, all the colors. We need to calculate lighting based on what it looks like in the environment. Post-processing, particles, shadows. So there's a lot of things that's happening here. So just a summary where we've gotten so far. The CPU tells the GPU how to draw what. The CPU side of things is a fixed cost, whereas the GPU actually depends on the complexity of what you draw. Some draw calls are extremely expensive on the GPU. And finally, as I mentioned before, for efficiency reasons, you want to keep the GPU busy at all the time, and we'll have to look at why.
So here's just the example draw calls that we're going to do. Basically, the CPU here starts by creating one of these states. It builds a draw call. That draw call is then sent to the GPU, which will then draw it. As soon as it's sent, the CPU can then start creating a new draw call. Now, the thing here is that this GPU side of things takes more time. So we got a little bit time on the CPU where it has to wait for the GPU. What it can do then is actually step into the other cores and say, I can help calculating the next frame. So it's not a bad thing. And when it's done, when it's ready to ship draw call 2, it can then start making 3 and it goes on like this. But suddenly here we get draw call 3. And in this case, the draw call is shorter than the time it takes to create the draw call, or the GPU side of things is shorter. What will happen then is that we get this starvation. The GPU needs to wait for the CPU with new instructions, basically. This will happen if you draw a lot of very small, simple objects. You will get these starvations. And this means that you're basically wasting cycles because this GPU can't do anything during this time frame. And there are smart methods on getting around this, which we'll talk about. And we continue like this. So here we can see that basically this is a frame. Now, multiplied by 1,000. So 10,000 draw calls is not an odd thing today in a frame. And let's look closer at how a frame is being rendered. I'll skip a little bit fast through this. We got zombie here. What would happen if we put him through our generic pipe? So first, frame preparation. We need to calculate physics for him. We need to do an animation state. If somebody's supposed to shoot him, we need to have that. Audio, make some scary zombie sounds. AI, obviously, not that much. Zombie. And some scripts. Whatever game needs to run around this. And this will eat a little bit time on our CPUs 2 to 4 here. And when this is done, this character has 2 materials. We have one for the face and one for the body. So this means that we will have to do 2 draw calls for the materials, and then we probably want shadows, so we'll add a 3rd draw call. And now we got this object on the screen. No. Never mind. But even though we have an insane amount of power at our disposal, we hit bottlenecks. And this, I mean, pretty much anyone that made a game will at some point hit a performance problem. And that's what, in big games, leads to crunch. So I was a producer for a couple of games, and I know that the last 3-4 months, it was basically all about optimizing the game to run. We were only targeting 30 FPS back then, but it's a lot of work, that time frame. So first, we're going to look at 2 terms, which you probably heard. Here, how many here have heard CPU bound versus GPU bound? Just raise your hand. Okay, good. We got some here. Basically, there are 3 cases. This is a CPU bound game. The frame preparation phase takes too long time. The frame rate is going to drop. We got too much to calculate in a frame. This is also a CPU bound situation. We get too many draw calls. So it'll take too long time and the frame rate will drop. This is a bit of a contrived situation, but it can happen. This is a GPU bound situation where you actually have too much to draw. You have very few draw calls, but too much to draw, and now you're GPU bound. So let's make a game. We pretty much laid the framework of where we are and how we're going to apply this. So we're going to make a zombie game, and I just put in a lot of different things here just to show like we're going to push the limits.
We're gonna have hundreds of zombies, awesome weapons, kick-ass graphics, beautiful, bad, scary environments. We're gonna have everything destructible, like every game started. 4 players, of course. Oh, boss zombies. And of course, it needs to run in VR, which means we need to hit it at least 90 FPS. So let's say that we just stupidly make this game. We just combine everything, we press build, and we realize that, oh shit, this is what it looks like. Everything takes too long time. We're fucked. Well, let's take a look at what we can do here. So obviously, a lot of the work when it comes to optimization is done in code. But for the sake of the rest of the presentation, I'm going to focus on what you can do with 3D assets to kind of better the situation. So first, we got to see how we can reduce the time it takes to prepare a frame and what we can do with 3D assets on this. Actually, not that much, but some. So, I mean, the obvious thing is bullet tracing. If we have 100 zombies there and we have 4 players and there's a lot of weapons and stuff, bullet tracing is probably going to eat a lot of time. And if we have high-res meshes for our zombies and calculate our hits on the zombies with that, it's going to eat a lot of time. So we can make a simplified version of the mesh that we can calculate hit bullet tracing for. So that one would probably save us quite a lot of time in this kind of situation. So we saved that a little bit there. The second thing is the animation state. Now, when you're looking at the animation state on the frame preparation side is not for looking good. It's just so that you know how the character is positioned when you're shooting it, so that you can do correct tracing. This means that you don't need to calculate all the fingers, facial bones, everything. You might need just the big ones. So if we can simplify the skeleton, we're once again going to save quite a lot of time if we can calculate towards a simpler skeleton. Another thing, of course, collision. We can make cheaper collision geometries that will make collision basically cheap. That's going to cost a lot in this kind of situation where we've got 100 zombies. The cheaper collisions we can do, the more we'll save. And that's going to save us some. But this is about as far as we can get. I was trying to figure out more stuff that you could do. There's probably something else, but to be frank, on the frame preparation side, most of the work has to be done in code, or possibly even cutting content. But let's say that we do a lot of work in the code, and we did it. Yay. Cool. So we solved the first bottleneck, but okay, we got too many draw calls. So let's go dig. Now we got to check what is causing draw calls. And here is where you can do a lot with a 3D asset to actually gain time and performance. So one of the obvious ones is, as I told you, each material will cost a draw call. One very obvious thing is the zombies here. They had 2 atlases, not very different materials. What if we just pack them into one atlas? Now we got 1 draw call for the zombie, significantly faster. So let's say we do that even when they're a little bit further away. And we can also simplify the shader at this time. Boom, we're going to get a lot of draw calls there, so we save some. Object count reduction. Now, as I said, the basic rule is that 1 object will cost 1 draw call. There are techniques how to solve this in code, but if we're applying that method, we're looking at this gold mine. This gold mine consists of a lot of different rocks and other types of objects. This is going to be quite a few draw calls if we draw that one. This is a turbo squid asset. I think it's about 110 draw calls or something like that.
Now, what you can do is just combine all these objects into one. You use high-res meshes, you combine them into one, and now you get only one draw call for this object, and you saved a lot of draw calls if you apply that in many places. So by doing this a little bit here and there in the game, suddenly we reduce the draw calls by some more. Once again, material merging for static objects. We're packing up, here's a vehicle, it has a bunch of different materials. We'll just combine those into one atlas to one draw call. And if we do that all over the game, we're going to save some more. Now, if we're using long view distances, we're going to have a lot of objects that are far away, that even though we might have done simplifications to them, we need to bake them into one object. So this is an approach that, let's say this city block, it's a lot of different houses, but now we're a couple of 100 meters away from that. What if we just combine them into one object and build one simple object that we replace when we're far away? That way we're taking away a lot of draw calls from the background and can focus that on the things that are close to us. So large group merging, also called age-LOD in UE4 for those using that. With that being done, we save some more. And then of course we can also do occlusion meshes and use occlusion to colorway, basically cheap Z-pass pre-filling to colorway some objects. So here we have a cheap object, and that tells us that we don't need to draw the objects that are behind it. But this depends if you have support in the engine to use this kind of technology. And with a little bit of that, we end up close to the goal, and a little bit of more random work, taking away some, and we're getting there now. Yay, we made it. Now here comes the situation where it's a little bit tricky. This is actually probably never going to happen in today's situation. With DX11, you're very likely to never ever see that you are GPU bound. Whereas with DX12, it's going to open up the GPU bound situation again. Because what will happen, the process right now, since it's basically been that the draw calls and the GPU side of things, they walk hand in hand. And it's basically like this hamburger place. So we got the guy there to the left. He's flipping burgers. And he's passing those burgers over to the guy to the right. Basically, he's sending draw calls like flip, flip, flip over. As a customer, all I care about is that I get my burger, it's good, and that it's pretty fast. Now, I'd probably look at the guy at the GPU and say, oh, it's coming out too slow. Whereas in reality, it might be the guy flipping the burgers that takes too long time if I optimize this chain. But it's hard if you just look at it. You probably have to start counting how fast this thing's moving. And it also depends, well, here's this, sorry, I'll go there. It also depends on what kind of burgers you're making. If you're making a very advanced burger with a lot of condiments and stuff on top of it, it's going to take a long time to prepare that burger. Whereas if you're making that kind of McDonald's, boom, it's not going to take that long time. In the game world, the comparison would be if you use very advanced shaders, you're more likely to become GPU bound. Whereas if you use simple shaders, if you have very few and simple shaders, you're more likely to become CPU bound. But no matter what, even if you don't come in the situation where you are GPU bound, it doesn't hurt to save time on the GPU if you can. That allows you to, at the end of the game, rather add some cool post effects or beef up the look rather than have to shaving off in the end. So here are a few techniques that you can do. So first, I'll need to explain a topic. Like
most of you, how many here have heard of or haven't heard of the term LODs? Okay, LOD, level of detail. Basically, in the past, the reason why you did LODs was mainly because you couldn't push as many polygons as you liked through the GPU. It was kind of bound, the pipeline there. Nowadays, that's not true. You can basically push millions and millions and millions of simply shaded polygons. However, what's happening today and what's making your GPU bound is the fact that small triangles are expensive to render. And I'm not going to go too technical on this one, but basically how the GPU is structured. It is structured in a way that rendering large polygons are significantly cheaper than rendering very small ones. You really, really don't want sub-pixel polygons. You want polygons that covers many, many, many pixels. In this case, I'm simulating, or we're kind of painting a situation where the GPU likes to draw polygons or pixels 2 by 2. So what you want, the reason why you do LODs, is that you want bigger polygons on the screen. This will make shading cheaper, and when shading is cheaper, it will save you time on the GPU. And here we can see a kind of an example of that. On the left-hand side, we have a highly tessellated model. And as it moves away, we can see the cost of shading these pixels are going up. Red is bad. On the right-hand side, you have a coarsely tessellated object. And as it moves away, you can see that the cost of shading that object is significantly smaller. And we have a LOD chain on that one. So the reason why you're doing lodding still is not you want fewer polygons, even though you save a little bit of time on that as well. But the main thing is you want larger polygons. So let's make some LODs. We do that. And this will not cut away individual draw calls. It would just make them a little bit shorter. Our shading becomes cheaper. We can also reduce animation cost. This is when we make LODs, it's really stupid to calculate fingers, face, and stuff like that when you're far away. So what if we just stop calculating anything below here and anything below like the feet and face when you're far away? Doing that will also save some time on vertex shading. So that too will cut down the amount of time we spend on the GPU. Shader simplification. In this case, we got the skin shader, typically one of the most expensive shaders in a game. Subsurface scattering and a lot of other effects makes skin shading very expensive. Funny story there, in Assault on Dark Athena, we had quite significant problems with performance at one point. And we're trying to figure out what it was, and then we realized that our character artist thought our new skin shader was so awesome that he put it on everything. Everything had skin shading, and we were like, wait, because they didn't know that it was extremely expensive. And to be fair, skin shading is useful not very far. I mean, a lot of those effects disappear when you get a little bit away. So you can replace that with a cheaper shader, and that will make the draw call cost go down a little bit more. Now, let's get to this part. So I mentioned about starvation. How can we manage to get efficiently use the GPU? Basically, don't have it in starvation mode that much. Well, this is actually detective work. This depends on what kind of tools you have in the engine to kind of figure out where do we have very, very small draw or rasterizations on the GPU. Now, in the example I showed you, this is a very possible candidate. If we had that gold mine,
with all those small objects, it's probably going to be quite costly. So we have two different solutions there. One solution, combine, which we already kind of explored. The other one is to batch things together, basically burn the objects into world position and render them in batches. So all the stones are rendered as one because they have the same material, and all the golden nuggets are rendered as one, same material there too. And then we have a cheaper object. So these are two different techniques, and I know that static batching is quite common. But if we don't want to do this, I mean, we might as well make it the prettiest gold mine ever. We might as well use that time so we can make those rocks bigger, because it's not gonna waste anything. It's just, yeah, time available to do whatever you want. So let's say that we magically get this done. We go through and we find these small objects that puts our GPU in starvation, and suddenly we got this. In this phase, we probably reduced our draw calls a little bit as well, because they would kind of go hand in hand here. So yes, we did it. We can press ship game and go on to the next one. Summary. So an overview. Well, my purpose here was to give you all an idea of what the generic render pipeline looks like. Basically, rendering a game in most situations would look like this. You have the frame preparation, you have the draw call sending, and the GPU does the rasterization of the draw calls. The frame preparation is done on the CPU. It calculates what will happen in the frame, and it's extremely computation expensive. I mean, we have a lot of cores at our disposal, but it's still quite common that you are CPU bound here. Draw call passing is done also on the CPU. It creates a state that is passed to the GPU. Each draw call is roughly a fixed cost. There is just, you can pretty much know how many draw calls you can do in a frame given a certain frame rate. Rasterization is done on the GPU. Rasterizes the draw calls to the screen, and the cost is, well, dependent on how complex your models are and how complex your shaders are. And you should always try to keep the GPU busy. And basically, to wrap it all up, to kind of make you a picture here, it's optimizing a game is like running a hamburger joint. I mean, your goal is to get out good burgers fast. And this is kind of the point. You have to find where are our bottlenecks so that we can provide our customers with burgers faster, basically. Yeah, basically that's it. Thank you for your time. Yes. Hey Samuel, thanks for the presentation. I'm just curious, what tools can I use to gather information like this? Well, to know what to fix and where I can reduce this. To be honest, I'm not an expert on what tools you have in Unreal and Unity. I know, I mean, for example, for GPU starvation, you have specific tools for the different brands of GPUs. I know that Intel has VTune and things like that. But actually, I'm not an expert on this. This is the tricky part. Like, it depends on the engine. But getting an idea of what you can do, it's another topic. Like, how do you actually do this? I just want to give people an understanding on what you do and why you do it. Yeah, thank you for this. Yeah, sorry. Hello. Can you please tell more specific information about DirectX 11 and DirectX 12? What's the core differences and why DirectX 12 is going to be able to bottleneck current GPUs? Well,
once again, I'm probably not the best expert at answering this question, but DirectX 12 will allow you to pass concurrent, make draw calls from several threads on the CPU, which means that it's more likely to put the GPU under a heavier strain, which means that you can draw more draw calls. The funny thing is that throughout times, we've said many times that, oh, now this new thing comes, we're never going to have to optimize our game again. Like, when we got, I think it was Xbox One, like the first Xbox. It was pretty good, actually, back then. It felt like we got a lot of memory now. Well, it was 64 megabytes. It took like a half a year, and we surpassed that. When Xbox 360 came, that was like a huge leap. It was better than most of the PCs that came out there. Then everybody said, like, okay, this is just too much. We can do whatever we want. It took half a year, and then we're like, oh, we're out of memory, we're out of performance. And then Xbox One and PS4 came out, and they were kind of underperformed. So that was like, well, we got 8 gigs of memory. People are still running out of memory, even though we could run at 512 in the previous one. Now DX12 comes out compared to DX11. It's a pretty big difference in what you can do, but it will only shift the bottleneck to another place. That's the big difference. We'll still fill stuff up, mostly because we're a little bit lazy. Because we're like, okay. I mean, if guys making games in the 90s would look at what we do today, they would say, guys, how can you spend 8 gigs of memory? It's like crazy. We could send the whole Earth to moon with that amount of memory. So it just shifts where we have to spend our energy. Hi, welcome. Us? Well, I guess that's it. A round of applause. Thank you.